Good morning, ladies and gentlemen. More than a good morning, it's an absolutely grand morning. Namaskaram and welcome to Rotary International District 3205 Conference Renaissance. And what a brilliant way to begin the day with the valiant bikers, the passing of the torch, the flame, the rhythm, the march past, all setting the tone for the day. We begin by honoring the land we serve and also remembering the global connection that we make. Let us all now rise for the national anthems. Let us all walk in as our distinguished guests, dignitaries, Rotarians, all of them walk in. Ladies and gentlemen, this is day one of Rotary District 3205 Conference Renaissance. We have stalwarts and luminaries who are here to share their thoughts with us. Just as the very word Renaissance represents renewal, transformation, and what better way to renew ourselves than through constant learning. The 2 days will be a celebration of learning. District 3205 stands as a powerful pillar of social welfare across Kerala. 100 plus clubs, 3,700 plus Rotarians, all of them united by the larger cause of serving the humanity. We have already set the context for the day. The engines, the footsteps, the flame, the rhythm. I am reminded of a Sanskrit thought. Yata chittam tatha vacho, yata vachas tatha kriya, chitte vachi kriyayam cha sadhunam eka rupata. The alignment of words, deeds, and thoughts become the mark of noble purpose. And it is exactly this harmonious alignment that marked the initiatives of District 3205, which worked on the larger thematic focus of harmony. And harmony here not only represents the harmonious coming together of words and deeds, it also represents a holistic development going beyond philanthropic giving, individual acts of charity towards collective sustainable development goals in line with the international district's own theme. Now that our eminent dignitaries are here, with the permission of the audience, let us begin. Respected Chair, shall we? Let us now rise for the national anthems. Sound is solidarity.
जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Different colors, different histories, but one collective purpose, one collective direction. The Italian flag, the Indian flag, the flag of Rotary, and the thematic flag will all be placed on the podium, on the stage, as a reminder of the larger purpose that we are all here to serve together. We would request all our guests to walk in and kindly occupy the seats. We begin the inaugural ceremony, but before we officially begin the proceedings, the stage needs to be set. Today one of the most commonly used words by Gen Z, if I may take the liberty to say so, is the word called vibe. We need to make sure that the vibe is set for the conference. And what better way than to include artistic expressions right in the beginning to make sure that we are all attuned to the performances, to the presentations here on stage. Let me invite you to a graceful dance performance, a semi-classical dance number. Right at the outset, we spoke of how the 2 days is an attempt to learn, is an attempt to improve and understand the society better. So we, right in the beginning, invoke the goddess of learning herself, the goddess of wisdom, Goddess Saraswati. Goddess Saraswati and Goddess Parvati serve as manifestations of the feminine energy, of the divine energy. We have a mother-daughter duo who will be embodying the essence of Saraswati and Parvati here on stage. Ladies and gentlemen, allow me to welcome on stage Ms. Lakshmi Brijesh and Ms. Vaishnavi Brijesh from the Rotary Club of Cochin Knights for a graceful semi-classical dance performance. जगद्धात्रे नमो नमः। ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्ये
नमो नमः। ॐ नमो देवी जगद्धात्रे नमो नमः। ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्ये नमो नमः। ॐ हैं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः। ॐ हैं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे शिवप्रियायै नमो नमः। ॐ नम तत्क भिन्न तम सत्तुम पत्तुम तत्क भिन्न तम तुम नम तत्क भिन्न तम सत्तुम पत्तुम तत्क भिन्न तम तुम नम तत्क भिन्न तम तत्तुम
What a fine start, a solemn beginning indeed. More than a fine start, it was a phenomenal start to see the mother and daughter offer a prayer, devotion through dance. Art always sharpens our sensitivity, a quality that is very essential for leadership. Now that our minds are steadied, we are ready to begin the formal ceremony of the day. To mark the commencement, may I invite the Sergeant at Arms and of course the beloved District Governor to formally call the meeting to order. The collaring ceremony followed by the official meeting being called to order. This is where our intention becomes marked. In fact, to have someone who comes with enormous clarity is truly a delight. Harmony is in fact the theme envisioned by the governor himself, where every letter of the word stands for a service dimension. H, home for the homeless. A, academic support. R, renewable energy. M is medicine and healthcare. O for orphanage and old age home support. N for nature conservation, and Y for youth services. Each letter embodies a service dimension. And now to the Sergeant at Arms. Ladies and gentlemen, we will have the Sergeant at Arms adorning the governor with the collar. May we all rise as we mark the beginning of the occasion. This marks the commencement of Rotary International District 3205 Conference Renaissance. The proceedings of Renaissance, the first district conference of District 3205, is hereby called to order. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, the Sergeant at Arms. And now that the official proceedings have begun, it is only right that we find the focus. We take the moment to pause with an invocation. To lead us in the Rotary invocation, may we invite on stage Rotarian Anup Rinda from Cochin Pioneers. Welcome. We pray to Almighty God that you bless this assembly with good acquaintance and fellowship. Guide each one of us to dignify our occupation as an opportunity to serve the society. Help us to prove useful to the community and country in which we live, and advance national and international understanding, goodwill and peace through Rotary's ideal of service above self. Thank you. Every journey, thank you, Rotarian Anup. Every journey begins with setting the right direction, setting the compass, and that moral compass or the ethical compass is offered by the four-way test. The four-way test will be recited by Rotarian Vani Vishwanathan from Cochin Cosmos. We request you, madam, to lead us, please. The four-way test of the things we think, say, or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships?
will it be beneficial to all concerned. Thank you. Thank you, ma'am. And now to formally welcome this illustrious gathering, we have our stalwarts who are our chief guests and guests of honor for the day. It is truly a privilege to welcome you all, and also our beloved Rotarians, our eminent guests who have come down this morning to offer welcome address, to make a formal welcome note. May I invite on stage somebody who believes that true power lies in empowering those around us. The conference chairman, Rotarian Jayraj T.S. Welcome, sir. We request you to welcome the gathering. The next 2 days, you will see his vision taking fruit. Good morning, sir. The proud host, welcome. Respected dignitaries, dear Rotarians, aunts, aunts, distinguished guests, sponsors, and my dear Rotary family. A very warm and heartfelt welcome to each one of you to the Rotary District Conference of Rotary District 3205. Today is not merely the inauguration of a conference, is the culmination of a journey of planning, dreaming, debating, correcting, redesigning, coordinating, and above all, believing. The march towards the conference. When our beloved governor entrusted me with the conference chairman, the first emotion I felt was gratitude. The next was responsibility. And immediately after that, the realization of the magnitude of what we lay ahead. This conference carries historic significance. Is the first conference of our newly formed district, and therefore this was never meant to be just another Rotary event. It had to be a statement of identity, a declaration of our character, a promise of our future. Months ago, we began with a blank sheet of paper and one question: what should be the first conference of this district make every Rotarian feel? The answer was simple: pride in belonging, clarity of purpose, friendship in fellowship, and inspiration for action. From the venue visits, midnight Zoom meetings, from program redesigns to logical rehearsals, from sponsorship outreach to the hospitality planning, every committee worked beyond assigned roles. They did not work for an event, they worked for a memory. I must place in record my sincere thanks to our district governor for reposing faith in me and entrusting this responsibility. Your confidence become our motivation. And I stand here today fortunate, not because I was the chairman, but I was surrounded by an extraordinary, efficient team. A team that refused to settle for good enough. A team that asked after every plan, can we make it better? To my entire conference team, this conference is your signature. What awaits you over the next 2 days? Dear friends, the next 2 days are designed not as a schedule, but as an experience. Day one is about reflection, inspiration,
We will listen to the leaders who will expand our understanding of service beyond charity into impact. We will revisit Rotary values and rediscover why we joined Rotary in the first place. There will be sessions that speaks to the heart and sessions that challenge the mind. We have curated conversations on leadership, health, youth empowerment, community development, and future roles of service organizations in a rapidly changing world. Day 2 moves from inspiration to action. We will explore practical takeaways, membership growth strategies, impactful projects, public image, and sustainability of service initiatives. We will celebrate achievements, honor, dedication, and recognize excellence. But equally important, there will be fellowship. There will be laughter. There will be moments where strangers become friends and friends become family. Because Rotary is not only about what we do for society, it is also about the Rotary does to us. It is my proud privilege to welcome our distinguished chief guest, the Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiar. Sir, your presence elevates the intellectual stature of this conference. We look forward to hear your words, guidances on responsibility, ethics, and social commitment. We are deeply honored by the presence of our guest of honor, Padma Vibhushan, Dr. Nageshwara Reddy. Doctor, you represent excellence born from the dedication and service. Your journey inspires Rotarians to aim beyond boundaries. A special welcome to the Rotary International President's representative, Dr. Deepak Purohit. Sir, you bring with you the message and spirit of Rotary International, and we eagerly await your guidance to align our district with the global Rotary action. I extend a warm welcome to all our past district governors, the pillars upon those whose shoulders this district stands. To our district officials, thank you for your leadership and commitment. To all Rotarians, aunts and aunts, Rotary exists because of your dedication. To our sponsors and invited guests, your support transforms ideas into reality. And to every volunteer who worked behind the scenes today, applause belongs to you. Friends, organizing conference is not measured by how the grand stage looks, but by what participants carry back home. We have put in our 100% effort to ensure a meaningful experience. You will gain ideas, you will gain friends, you will gain motivation, and hopefully you will return with renewed purpose. If at the end of 2 days you say, I am proud to be a Rotarian of Rotary District 3205, then our mission is accomplished. Let us therefore participate wholeheartedly, listen deeply, interact freely, and celebrate fellowship. May this conference strengthen our commitment to service above self. May it ignite new projects, and it may mark the beginning of a glorious journey for our district. On behalf of the entire organizing committee, I warmly welcome you all and wish you a memorable, enjoyable, and enriching two-day conference. Thank you, and let the fellowship begin. Thank you, sir. Looking forward to 2 days of enriching sessions from strangers to friends to family.
We certainly hope you will go back home stimulated, rich with ideas. As is often said, a quote that is ascribed to George Bernard Shaw, it is believed, he said, if you have an apple and I have an apple and we exchange each, we still have one apple each. But if you have an idea and I have an idea and we share those, then we have two ideas each. So we certainly hope that as we start the conference, day one of conference, that we have a flow of ideas to keep us all up and going. And this takes us to the ceremonial inauguration, the ceremonial lighting of the lamp. In fact, we started the very day with the passing of the torch. The flame already started this journey for us, and we now have a spark on stage as well for the ceremonial lighting of the lamp. May we invite on stage chief guest, an acknowledged authority, a legal luminary of exceptional scholarship and expertise. Please welcome Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiar. We welcome you, sir, to light the lamp and mark the occasion. We would also request our guest of honor, a towering presence in healthcare, a pioneer who changed the way healthcare is approached. Please welcome Padma Vibhushan Dr. D. Nageshwara Reddy. Welcome, sir. Guest of honor, Padma Vibhushan Dr. D. Nageshwara Reddy, sir. RIPR, who represents the Global Conscience Rotarian PDG, Dr. Deepak Purohit. Welcome, sir. And of course, the District Governor, Rotarian Dr. G. N. Ramesh, First Lady, Rotary Anne, Madam Jayashree, Conference Chairman, Rotarian Jairaj T.S., Gracious Anne Gigi Jairaj, the District Rotary Foundation Chair, Rotarian B. Balagopal, District General Secretary, Rotarian Tejas PR. We request you, sirs and madams, to please step onto the stage and start the day with illumination. Rotary has had the good honor and good fortune of brightening the lives of many, and we certainly hope that radiance will continue. Before we start with the lighting of the lamp, we have a small video to be played, and that video recognizes all those who have enabled Rotary to reach to the level that it has reached. It is our way of saying thank you, offering a tribute to the past district governors, the PDGs, their invaluable service to bringing us to this level. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. That sets Rotary apart. To remember the tradition, but also to keep up with the trend, making sure that we row with the times. It is an honor to welcome our PDGs on stage. Please welcome the past district governors. May we have you on stage, please?
We would request your presence as we light the ceremonial lamp and mark the inaugural moment of the very first conference of Rotary District 3205. As is said in Tamil, நீ நடக்க பாதை இல்லை என்று தயங்கி விடாதே, நீ நடக்க ஆரம்பித்தால் அதுவும் ஒரு பாதை தான். Do not fret that there is no path in front of you. You begin to walk and the path forms on its own. All our PDGs are those who have created the path to walk. When we speak of those who have enabled us to reach this far, we also need to remember those who are ready to take the reins and take us even further. We would love to have on stage the district governor-elect and the district governor nominee as well. We welcome you, sirs. So this marks that moment of continuity. We would request our chief guest to begin the lighting of the lamp. Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiyar lights the very first wick. RIPR, Rotarian PDG Dr. Deepak Purohit. The district governor and the first lady, Rotarian Dr. G.N. Ramesh, gracious and Madam Jayashree. Conference chair, Rotarian Jairaj T.S. and gracious and Gigi Jairaj. Followed by the District General Secretary, Rotarian Tejas Priyaj. Ladies and gentlemen, let's add on to the joy with one huge round of applause as Conference Renaissance officially has been inaugurated. We thank our distinguished dignitaries. One photograph. There are two ways to spread the light, we say. Either you be the flame or the mirror that reflects the flame. Rotary has been serving as that flame and enabling newer leaders to serve as mirror and take that illumination further. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. May there be peace, prosperity, good health, wealth, and happiness unto all. And may each individual here be able to contribute to making the world a better place to live in.
One photograph is done. Thank you, sirs. Thank you, madams. We hope this will be a very meaningful and purposeful gathering for all of you here. Thank you, madams. Thank you, sirs. Now, as we set the ball rolling for the conference, we also need to look at the bigger picture. We are all part of the Rotary's global initiatives. We would now take you to a message from the Rotary International President himself. Do we need a moment? Hello, fellow Rotary leaders. I am thrilled to address you as you gather for your Rotary District Conference. A chance to reflect on our shared achievements, exchange innovative ideas, and prepare to build an even stronger Rotary for the future. As Rotary members, commitment to service is what drives us. But to remain relevant, adaptable, and impactful in today's rapidly changing world, we must challenge ourselves to look beyond traditional approaches. By reimagining how and where we connect, we ensure that Rotary remains a dynamic force in the century ahead. Let us dream boldly about how we can engage new generations, broaden our horizons, and bring fresh energy to our mission. If we can do that, the opportunities are boundless. As you attend this district conference, I encourage you to embrace the possibilities that lie ahead, inspire your fellow members, and celebrate the accomplishments that have brought us here. If we work together and support one another, we can and will unite for good and change the world. Thank you. Thank you. The gathering itself reflects this very thought, uniting for good and changing together. Well, as we witnessed the lamp lighting ceremony, we could see the past, present, and future leaders coming together on stage. The very first presentation is going to be on harmony in RI District 3205, the past, present, and future. May I invite on stage the very meticulous district learning facilitator, Rotarian PDG, Dr. Ajay Kumar, for the presentation. We welcome you, sir. Beloved District Governor, Dr. G.N. Ramesh and his gracious aunt, Jayashree, Chief Guest of the evening, Honorable Justice Jay Shankar, Rotary International President's representative, Dr. Deepak Purohit, and his aunt, Dr. Veena, esteemed leaders, fellow Rotarians, Rotaractors, and my dear friends. It is with immense pressure, pride, and gratitude that I stand before you today at the inaugural ceremony of our annual conference, Renaissance. The very word Renaissance signifies rebirth, renewal, and rediscovery. And in District 3205, this year, it has indeed been a renaissance of harmony. Harmony in thought, harmony in action, and harmony in impact. When we look back at the past, we see a district that has always valued unity. Our predecessors laid the foundation of collaboration, teaching us that service is most powerful when it is shared. They showed us that harmony is not the absence of differences, but the art of weaving differences into the symphony of purpose. Today, we honor that legacy. In the present, we celebrate a year
that is truly embodiment of harmony in every sense of the word. Harmony in learning. Our district has embraced the spirit of continuous learning workshops. Workshops, seminars, and training programs have not only strengthened our knowledge, but also created bonds across the clubs. Learning has not been confined to classrooms. It has been experimental, interactive, and inclusive. We have learned together, grown together, and discovered that harmony in learning is a key in sustainable leadership. Harmony in service projects. This year, our service initiatives have reflected the power of collective action, from health camps to literary drives, environmental campaigns to vocational training. Every project has been a testament to how clubs can unite for good. Harmony in service is meant aligning diverse talents and resources to meet the needs of our community with compassion and efficiency. Harmony in housing projects. Parpidam, one of the most shining examples of harmony, has been the Parpidam Housing Initiative. By bringing together clubs, donors, and volunteers, we have provided shelter and dignity to families which need them most. This project has shown that harmony is not about just working together. It is but building together, literally brick by brick, and roofs for the needy and their security. Harmony in action and impact. Beyond activities and projects, harmony has been visible in the way we have united for good. Our impact has been magnified because we have acted as one district and one family. Whether it is responding to an urgent need or celebrating milestones, we have demonstrated that harmony in action creates ripples of lasting change. In the future, harmony must remain our guiding principle. The challenges ahead will demand innovation, relations, and inclusivity. If we continue to nurture harmony in learning, in service, in housing, and in impact, we will not only meet these challenges, but transform them into opportunities. Harmony will ensure that our district remains the hope for others to follow. My dear friends, this very conference renaissance, I should congratulate Governor G.N. Ramesh, the conference chair, Jayaraj, and the conference co-chairs, Gopalakrishnan, for putting together a wonderful concert with this wonderful team of Renaissance organizers who have done a fantastic job to give you 2 days of excellent service with food as well as the impactable programs. Congratulations, Jayaraj and team. Wish you all the very best. Friends, harmony is not a destination. It is a journey. It is the melody that connects our past, enriches our present, and inspires our future. Let us pledge today that RI District 3205 will continue to walk this path of harmony, uniting for good, and creating a legacy of lasting impact. Together, let us make harmony our anthem and service our song. Thank you very much. Thank you, sir. Harmony is not about wiping out the differences, but of making sure that those differences are weaved into one common goal, one shared purpose. Thank you, sir. And now, the renaissance of harmony. It is time to hear from the captain of the ship himself. What sets the ordinary and the extraordinary apart is that little extra step, they say. Here is someone who has gone the extra mile to make sure there is harmony. Ladies and gentlemen, time for the address by the District Governor, Rotarian Dr. G.N. Ramesh. I just wish someone would count the number of times the word harmony is being used in this conference. It's just testimony to the fact that it's something that has been embraced by each and every Rotarian, each and every club in the district. Congratulations to you all.
Rotary International President's Representative, Dr. Deepak Purohit, and His Gracious Aunt, Dr. Veena. Chief Guest, Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiar, Judge High Court of Kerala. Guest of Honor, Padma Vibhushan, Dr. D. Nagesh Reddy. My dear District Learning Facilitators, Conference Chair, Dr. Jayaraj, and His Gracious Aunt Gigi. The galaxy of past district governors sitting in front of me, the governor-elect, Joshi Chako, governor nominee, R. Jayashankar, the DRFC, Balagopal, First Lady Jayashri, District General Secretary Tejas, all leaders in Rotary, past, present, future, our partners in service, visiting past district governor from our neighboring district, Babu Mohan, and His Gracious Aunt, invited faculty, ladies and gentlemen. Namaskaram to one and all. Today, as we gather for the inauguration of our district conference Renaissance, we are not merely opening an event. We are opening a new chapter in the story of Rotary in our land. The topic entrusted to me, the Renaissance of Harmony, is not a slogan to decorate banners, but a philosophy to decorate our lives. Renaissance means rebirth. Renaissance means rediscovery. Renaissance means renewal. In history, the Renaissance was the age when Europe rediscovered art, science, and human dignity. For us in Rotary, Renaissance is the rediscovery of values: service above self, fellowship beyond boundaries, compassion without conditions. Kerala itself has lived through several such renaissances, guided by visionaries who taught us that true progress is not in wealth, but true progress lies in harmony. Their message was simple: humanity is one and unity is strength. Today, Rotary must echo that message in every heartbeat of its service. Ladies and gentlemen, harmony is not uniformity. Harmony is like a chendamelam. Different instruments, different beats, but one rhythm. In our clubs, we have doctors, teachers, entrepreneurs, farmers, homemakers, youth. Each one brings a different note. Together, we create music. Rotary is a stage where differences dissolve and service becomes the common language. As the proverb says, Ellarum onnichu nadakkumbol vazhi tane thurakkum. When everyone walks together, the path opens by itself. In a world full of noise, conflicts, divisions, mistrust, Rotary must be the antidote. Families struggle to balance tradition and modernity. Communities face polarization. Nations wrestle with inequality. Rotary must be the renaissance of harmony, the rebirth of trust, the rebirth of unity, the rebirth of compassion. Our service projects are not just about numbers, they are about harmony. A dialysis machine is not just an equipment, it is harmony between science and compassion. A literacy program is not just teaching, it is harmony between knowledge and opportunity. A road tract initiative is not just about youth activity, it is harmony between energy and experience. Service in the real beauty, harmony. The real beauty of service lies in harmony. Rotary is incomplete without the families that form a part of Rotary. Spouses, children, parents. They are all silent partners in our service. A district conference like this is not just a meeting, it is a family festival. It has to be a family festival. When families join hands, Rotary becomes a movement, not just an organization. As we say, Veetila Shanti, Logatila Shanti. Peace in the home is peace in the world. Rotract and Intract also, ladies and gentlemen, are not just side wings. They are also the heartbeat of harmony. Youth brings in innovation. Elders would bring in wisdom. Together,
they create balance. Our district has pioneered sustainable road track programs. This is a renaissance. Moving up from a figure of 8 to 33 road track clubs in the district today, it is a huge achievement. We are heirs of a great Rotary legacy. Paul Harris dreamt of friendship across boundaries. Our past governors built bridges of service. Today, we must honor them by creating a harmony across generations. Like the banyan tree, Rotary grows not by one trunk, but by many roots. And harmony is that very strength of those roots. Kerala teaches harmony every day. Our Onam Sadhya has 24 dishes, but one banana leaf. Our Kathakali has many colors, but one story. Our boat race has 100 oars, but one rhythm, one direction. Rotary must be like Kerala, different identities, one harmony. Rotary District 3205, Oru Vallam, Oru Rhythm. Rotary is not just local, it has to be global. We are a part of a global movement. And as we inaugurate Renaissance, let us all pledge to be the renaissance of harmony in our clubs, in our families, in our communities. Let us pledge to be the renaissance of harmony in our district, in our nation, and in our world. Rotary District 3205, harmony renaissance agate, oru manasu, oru hridayam, oru Rotary. Like what I've been telling from the beginning, one world, one Rotary. May District 3205 Conference Renaissance be a huge success, an opportunity to network, an opportunity to fuse together as one movement which will take our district to the next level. One mind, one heart, one Rotary. And this is my call to each one of you, ladies and gentlemen. This has to be a commitment. This has to be a destiny. Let us walk together, serve together, dream together, and let harmony be our legacy. As a Rotary song goes, let's sing together and dance together. Ladies and gentlemen, welcome to Renaissance. Have a great time. Our commitment to harmony begins now. Thank you very much. Thank you, sir. What an invigorating way to begin the day indeed. ഒരു മനസ്സ്, ഒരു ഹൃദയം, ഒരു റോട്ടറി എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു തുടക്കം ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ്. Rich with metaphors, rich with images from the Ona Sadhya to the Kathakali to the banyan tree. All these images simply bring to the focus the idea of harmony, multiple elements working towards one common goal. And that brings us to the voice of the international leadership here with us, the RIPR. In order to introduce and invite our respected RIPR, may I invite on stage Rotarian PDG Dr. Prakash Chandran. Good morning, sir, and welcome. Before starting introduction, with the permission of our district governor, I would like to welcome our senior most past district governor, Vedago L.C. Gonsa, to Harmony. District Governor, Dr. Jen Demesh, our representative, Deepak Purohit, Chief Justice of the Day, Honorable Justice Jayashankar Nambiar sir, past district governors, leaders, my dear friends in Rotary. Just for the information of the Chief Guest, sir, RA representative is a person who is nominated by the president because he's not able to attend all the district conferences because we have 550 districts, so he's not able to come. So he's nominating a person, a well-known Rotarian, as his representative. That is why Deepak Purohit is here. Deepak Purohit, coming from a reputed family, the basic duty of their family is doing puja to the god. That is why they are called pujaris. All his ancestors, as great-grandfather,
They were pujaris, well-known, well-respected person in Maharashtra. That is Madhava Seva. After that, they decided it is very equally important to serve human beings. So most of the members, they turned into doctors. He's having 8 uncles. 8 plus 8, 16. From father's side and mother's side, they are doctors. They went to rural areas to serve the community, the needy people, without taking a single money from them. That is service. So they changed Madhava Seva is better than, Manava Seva is better than Madhava Seva. That is equally important. So the Purohit family turned to doctor's family. Dr. Deepak Purohit, again, his parents, mother and father, doctors. And mother is 93 years old. She served the people till the age of 90 without taking a single money and treated the people in the villages. Thank you, sir, and convey our regards and prayers to her health. She is 93 years old. He is a past district governor. He was the governor in the year 2009-10. And he is a past assistant Rotary coordinator, sound coordinator. And about his service to the Rotary, 30 years, believe 30 years, he did 2,000 polio corrective surgeries with free of cost to the purpose of Rotary. And he led a team of doctors to Nigeria, Zambia, Uganda, and Ethiopia for treatment. That is the purpose of Rotary, that is serving Rotary. Because of his service to the Rotary, he was the recipient of Service Above Self award from Rotary International. That is one of the covetous honorary from Rotary. Congratulations, sir, for Service Above Self award recipient. Is a representative of COL and also is a leader and trainer for the most of the district governors, and also he is going as a facilitator the next year to Sandia for train our district governors. More than that, he's a wildlife photographer, mainly interested in bird photography. Loves traveling, almost visited more than 45 countries. Wife, Veena, is also with him. She is also a doctor. They are running a hospital there. 50% of the people that they tour and free of cost the service to the people over there. Not that. His son is also a doctor. He is also, along with him, he is also orthopedic surgeon. Not that. Another person, doctor, but in PhD, he is working US in Google, California. Sir, we are proud to welcome you. On behalf of District Governor, District 3205, all the members assembled over here, we welcome you to Harmony District Conference of 3205. Thank you. And now a welcome with a video. Leadership is not a position, it is a responsibility. In the journey of Rotary International, few embody this spirit as deeply as past district governor, Rotarian Dr. Deepak Purohit, a leader who guided with vision, a Rotarian who served with compassion, and a professional who believes that true success lies in uplifting others. During his tenure as district governor, he strengthened clubs, inspired action, and translated ideas into meaningful community impact. For him, Rotary is not just an organization, it is a commitment to humanity. It is an absolute pleasure to welcome on stage
the Rotary International President's representative, Rotarian PDG Dr. Deepak Purohit. आगे बढ़ने के लिए आग होना जरूरी है विसे. ये तो आगे बढ़ा रहे हैं समूह को. And the fire that he has, the fire of compassion, is enviable. Good morning to you, sir, and welcome. Hello. Thank you very much, Prakash, for that introduction. My friends, I am really happy today for your first district conference, Renaissance. But I am most happy listening to the district governor, Ramesh, and his thoughts. One of the most articulate person who has conveyed his thoughts in such simple words. Can we not give him a real loud applause for whatever his things are? Just thank you, Ramesh. My friends, in Rotary, all of us are friends and all of us value each other. So my request, whenever you are giving applause, don't be miser. Okay? So let us give a bigger applause to our district governor. That's little better. That's little better. It can be still better. Governor G.N. Ramesh and Jayashri, Conference Chair Jairaj, past District Governor and Learning Facilitator Dr. Ajay Kumar, Chief Guest Honorable Justice Jaishankar Nambiar, Guest of Honor Padma Vibhushan Dr. Nageshwar Reddy, my esteemed College of Governors of District 3205, Governor-elect Joshi and Governor nominee Jaishankar, all the invited guests, Rotarians, Rotaractors, Interactors, and all my performer presidents of 25-26. Let us give yourself a big hand. Because of you, we are here today. All the presidents. Can I see by the raise of hands how many are presidents present over here today? Just raise your hands. Fantastic, fantastic. My friends, it's because of you that today Ramesh has got the opportunity to celebrate with all of you. वलारे नल्ला प्रभातम, कोची नगरातील, अथियातील, एनिक्कू वलारे संतोषमंडू. I think you could understand a little bit of whatever I said. Myself and Dr. Veena, we are very happy to be. Can I have my presentation, please? Okay, thank you. So we are very happy to be here to represent our RI President, Francisco Arezzo, and his gracious wife, Anna Maria. They are from Rotary Club of Ragusa from Italy. They could not be here, so they have sent us over here. I come from Rotary District 3131 and from Maharashtra, from Pune and Raigad district. We have only two things common with the RI President. Both are doctors, number one, and both are from the same batch of governors, 2009-2010. So we are classmate governors. Our theme this year is Unite for Good. Any significant Rotary achievement needs friendship and trust. That's what Francisco says. We used to have a big project which we used to call as a 3H project. But then, now also we need that 3H project when we are uniting for good. And then 3H is doing everything with humility, humanity, and good heart. So that is the 3H on which we work today. Let this year be a joy of connections, a joy of love. And then we unite. When we unite for good, we unite in space. That means we reach out to other organizations. We unite in time. That means we don't work only for this year.
we work for Rotary as a whole and let the process be continuous one. It is not your year or my year, my president's, but it is a Rotary year. So let us remember that. And then let us unite in our shared dreams. Let us unite in our actions and action-oriented unity and focus on our goals. My friends, there is a Rotary's vision statement which says that together we see a world where people unite and take action to create a lasting change across the globe, across the communities, and most importantly, in ourselves. So our vision statement says that together people create change when they unite. That is what our vision is. I came here just yesterday and I had interaction with your excellent College of Governor and your Governor Ramesh. And I saw that the leadership, Dr. Ramesh, you are providing is making wonders in the district, and I really mean it. Why? He is a very simple man, always smiling. What is important in Rotary is a very, very good smile. You can do wonders if you are able to smile in case of adversities also, because he has got excellent smile. And then he has got the heart of a singer. So I saw him singing also yesterday, and he is an excellent singer. So he is going to be the excellent person to lead your district in its very first year. And I'm sure that you are proving it already, Ramesh. You have got so many achievements in that short time. Our Francisco Arezzo says that we must work on 4 pillars of the action plan. And an action plan is in front of you, increasing our impact, expanding our reach, enhancing the participant engagement, and then increasing our ability to adopt. Then when I come to you and I see that in your first year only, you are already 10% plus lady Rotarians. You are in the top 5 districts of India, let me tell you, top 5, who have got more than 10%. As a Rotary membership coordinator, I know so many districts, but then every time we have to say that increase the membership of ladies, but you already are doing that. Not only that, you have chartered new 25 Rotaract clubs in these 6 or 7 months only. Hearty congratulations to you all, because youth is what we are looking for, and youth is where the future lies, and you are already 33 Rotaract clubs. The harmony which you have been saying and your projects are actually encompassing all the 4 areas of action plan, Ramesh. And that is why I appreciate you and your vision. Your great autism project, your CPR project, your e-waste project, which has generated so much of enthusiasm, your gift of reading project, Vismaya Run, organ donation pledges, and the list goes on. All of them embrace the action plan of Rotary completely. And that is why I say, in your first year only, you are going to create the records. Records not only by numbers, but records in the mind of the people to whom you are serving as a district leader. My friends, your district has been one of a very, very performing districts of this region. And let me share with you what we are doing this year at the Rotary International. All of you should be proud that continuing with our action plan, our 8th Peace University has been launched on 26th of January, nowhere else but in my own district at Pune. And that is this Symbiosis Peace University. On 26th of January, it was inaugurated none other by the trustee chair, Holger Kanak, as well as our president, Francisco Arezzo. This has been a really proud moment for the Indians,
because this happens to be the only university now in South Asia which is offering us peace a degree. From next year onwards, we will be having more than 40 scholars totally sponsored by Rotary. Every year, they will be studying in this Peace University. The peace has been a very, very great, impactful project of the Rotary throughout the years. And let me tell you that from the time peace universities have started, today there are more than 1,800 scholars who are working in 40 plus countries and spreading the message of peace. And what better time than spreading a message of peace in this volatile world today, as you see around. So my friends, what happens is for our 27-28, we will be taking the applications. I am appealing to all of you who are in front of me, all the presidents, please remember that the application period has already started and the deadline is by 15th May 2026. And then from 27 year, we will be starting 1 year course for all the peace scholars. So please remember this. This has been completely sponsored by Rotary. And we are very proud of our achievements. Let me go next. All of this is possible because we have a foundation which I always believe is a foundation of hope. It gives us a lot of hope. And here again, I find that your district is on the forefront of donations. I am very happy to listen when yesterday Ramesh told me that we have got AKS Rotarian Coach Joseph and Sheila. Are they over here? Are they over here by any chance? Okay. We have got AKS Navas Meeran and Shireen. We have got Rotarian Sharat Krishnan, Rotarian Anil Verma. If you are there, please stand up. If you are in the audience, please stand up. We have got Rotarian Anil Verma, Rotarian Sajeev John, Rotarian Dr. C.M. Radhakrishnan, Pradeep Varki, Mohan Menon, Lakshmi Narayanan. Please stand if you are there. We are really proud of you, sir. Thank you. Thank you so much for your generosity. And then, that is what I say, that we have a foundation of hope. It's because of you people over there. My friends, Martin Luther King once said that I want to see a day where a child is judged by the content of his character and not by the color of his skin. He gave hope to thousands of Americans at that time. And then our own Mahatma Gandhi, when said that we can achieve freedom, thousands and millions of those who did not speak or understand well only got the message because he conveyed the message of hope to them. He gave them hope that yes, it's possible to achieve freedom, and then we achieved the freedom. So our foundation, what it is giving hope to the world. It's not treating the patients. As Ramesh very eloquently said, it is not we are doing only a project. We are giving hope. Whenever we are touching a child of polio patient, which Prakash mentioned, because of my profession, I got that opportunity. We treated thousands of polio patients and we corrected the deformities as you see over here. We gave them hope. This is a polio-affected person in Nigeria who came to my OPD with a younger child, again affected with polio. What we did was offering him the hope, and we could do it because of our foundation. Let it be tsunami, let it be earthquake around the world, let there be disturbance around the world. What we do is we are spreading hope. This is Ghana. And this is how people used to drink water from such places. And then there was a guinea worm infestation. But then, thanks to Rotary, we took up a global grant project
and now there is 93% reduction in the guinea worm infestation. Is it not a great work that our organization done? That is giving hope to the people. In sub-Saharan Africa, every year more than 750,000 children are dying because of a malaria which is completely preventable. We came up with a global grant project and offering them mosquito-free nets and then other things. And now we are bringing significant reduction in all those cases. They are very beautiful girls, isn't it? They are going to the school. But my friends, these are the children of sexual abuse in Uganda. We have formed a Byton Center in Uganda where all the children are taken under the care of Rotary. And again they have started going to school. Such a happy girls they are now. We are spreading the hope because of Rotary Foundation. Thousands of children, and I know your district is also doing that, congenital heart surgeries. We are giving them new lease of life. A life which might have ended in a year or two, now they are productive human beings only because of our organization. So what is the power of our foundation? We have trained more than 50,000 scholars so far. We have got over 60,000 GSC members. We have got over 100,000 youth exchange students. And then we have saved more than 500,000 children from polio every year. Is it not a great thing what we are doing about the end polio now? Yes, we are proud because what started 35 years plus ago, when there was 365,000 children every year, they are having paralytic polio. Now we are only counting them on our fingertips all over the world, only in 2 countries, Pakistan and Afghanistan. So a reduction of 99.99%. We have contributed not only through our words, but we have pledged over $2.1 billion for Rotary for polio eradication so far. We have immunized over 2.5 billion children around the world, and that is why we are proud and we say that we are the people who are doing work for end polio now. 1.2 million volunteer hours we have spent for polio eradication. That is the amount of work which we have been doing, and that is the amount of work which brings this. Now we have got another program that is called as Program of Scale. It started 4 years ago. And we are giving $2 million to the country or to the district who is doing this project. The first recipient in 2021 was for malaria-free Zambia. In 22, it was Nigeria, reducing maternal mortality and improving child care. 2023, it was the Egypt for cervical cancer awareness and cervical cancer vaccination. 2024, it was a proud moment for India, Delhi and around. We had provided $2 million for rain harvesting projects and check dams. Today, more than 60,000 farmers are benefited because of this particular project. We are really proud of that project. And now, in Colombia, recently, 2025, Pathway to Peace and Prosperity through Food Security. If there is food insecurity, then peace and prosperity cannot happen. So we are providing them the help in 2025 through our program of scale grants. This year, after we say that we are creating good in the world, next year we have a theme of creating lasting impact. When we do good in the world, it creates a lasting impact. And that is the theme for the next year. And we have thus Ola Inka Babalola, who is going to be our next year's RI president. I have heard him. He's very, very effective speaker, and I'm sure next year too will be a very good year for Rotary. So my friends,
No, she is not a Rotarian. But then, Julia Roberts has got an impressive smile. Everybody loves that smile. I too. But then, look at this. These are the smiles on the faces whom we have touched through our work, through our global grants, through our local resources. All of them are happy today and thankful to Rotary just because we have touched them. We have given them new hope, and then all of them are smiles. And what better smile it can be? It is as good as Julia Roberts, isn't it? So let us give us ourselves a very big hand for what we are doing in the world today. And then I say that we create smiles when we unite for good to create the lasting impact in this world. My friends, thank you very much for giving me the opportunity to interact with you, and I wish you all the best for the district conference. Thank you. So we request you to kindly stay back, and we request Gracious and Veena Madam also to kindly join Sir on stage. We would like to say Namaskaram to you as well. Welcome, ma'am. Our journey is not just to be measured by the number of miles covered, but by the number of smiles created. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for gracing this occasion with your presence and with one photograph with you both, please. Reminding us how hope is the basis of everything. We request our district governor and Madam First Lady also to please join. We'll make sure that we click good photographs, capture smiles in all the right angles. We would request our conference chair and Madam as well to join. Welcome, sir, and welcome, Madam. In fact, we started off the day by celebrating the feminine Shakti. So we are here speaking about harmony and balance. And that has to be reflected here as we welcome Sir and Madam together on stage. Starting from the Unite for Good cause, working on the 3 H's, humanity, humility and good heart, to taking us through the multiple projects that have enabled many to find peace and hope. That was words that carry great impact. अंधेरा जितना भी गहरा हो, आशा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है. The darkness can get thick, but with hope the darkness gets dispelled. Thank you, sirs, and thank you, madams. We have been speaking about harmony, and we have with us our respected chief guest, who brings that balanced judicial wisdom and offers hope by practicing judicial style that is marked by fairness, restraint and reason. To officially introduce and invite our illustrious chief guest, may I invite on stage DRFC Rotarian B. Balagopal. Welcome, sir. Distinguished guests, Rotary leaders, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to introduce our chief guest, Honorable Justice Dr. A.K. Jayashankaran Nambiar. A renowned jurist and a respected figure in the Indian judiciary, his lordship's contribution to the field of law and justice are highly regarded, and we are indeed privileged to have him as our chief guest and to hear his insights today. A recipient of the prestigious Dr. APJ Abdul Kalam Award for Social Justice, Honorable Justice Dr. A.K. Jayashankaran is known for his commitment to upholding the principles of justice and his dedication to the cause of social welfare. Born to former Kerala High Court Judge Justice K. N. Iyer and Chandra Lekha Nambiar, he completed his schooling at Lawrence School, Lovedale, earned a chemistry degree from Sacred Heart College, Tevra, and obtained LLB degree at Government Law College, Erkulam,
and got the first rank in MG University, Kottayam. He also won the N. Govinda Menon Memorial Gold Medal. He is also an alumnus of Oxford University, United Kingdom, from where he obtained his MA degree in law. He commenced practice as a litigation lawyer in 1990 with Messrs. Menon and Pai Advocates, a leading law firm of Kerala. Specializing in constitutional law and taxation, direct and indirect, he was designated as a senior advocate of the Kerala High Court in July 2011. On 23 January 2014, he was sworn in as an additional judge of the High Court of Kerala. He was appointed as a permanent judge on 3rd October 2016, 10th of March 2016. While a judge, his lordship pursued a doctoral program in constitutional law at the O.P. Jindal University and was awarded a doctorate PhD in the year 2023. A voracious reader, prolific writer, eloquent orator, a gifted singer, a culinary expert, especially in Italian and French cuisine, and an accomplished sportsman both in tennis and badminton, his lordship is a multifaceted personality. Ladies and gentlemen, please welcome our chief guest, Honorable Justice Dr. A. Jaishankaran Nambiar. Thank you. A video intro to welcome our respected chief guest. The intro, please. Justice is shaped by wisdom, experience, and unwavering integrity. Honorable Dr. Justice A.K. Jaishankaran Nambiar, Judge of the High Court of Kerala, has built a distinguished career grounded in legal excellence and public service. Before his elevation to the bench, he was a respected advocate. Known for his depth of knowledge and principled approach after, his judgments reflect clarity, fairness, and a deep commitment. Through his service, he continues to strengthen the foundations of justice, inspiring trust in the law and confidence in the judiciary. At a recent TEDx talk, His Lordship spoke about the resolution of man-animal conflict by making sure we move from an egocentric to an ecocentric approach, further reminding us of the need for harmony, a philosophy that the conference so eloquently puts forth. It is an absolute pleasure to welcome on stage our chief guest, Honorable Dr. Justice A.K. Jaishankaran Nambiar, the Honorable Judge of the High Court of Kerala, here to speak on leadership beyond the bench. Good morning, sir, and welcome. First up, thank you, Rotarian Balgopal, for those lovely words of introduction. Thank you also to the nice lady who has only good things to say about everybody here. I must apologize. I'm actually nursing a sore throat, so I'm not going to be sounding good today. But I think this is more about sounding nice. It's about sharing what I need to share with all of you here. Rotarian District Governor G.N. Ramesh, Dr. Deepak Purohit, Padma Vibhushan Dr. Nageshwar Reddy, other dignitaries assembled here, and my dear friends in Rotary. I must confess that I'm a little surprised by the choice of chief guest of your district governor. Until I walked into this room and heard him speak this morning, I did not know that your theme for this year's Rotary was harmony. Judges and lawyers are not people normally found in spaces where their harmony already exists. And so I was a little surprised. I'm sure he knew about this theme well before, at the time when he was calling me for this function. Dr. Ramesh and I go back many years. We've known each other for well over 3 decades now.
But I don't believe that that is the reason why I'm standing here today. Dr. Ramesh also has a great fascination for the legal community. He has a great fascination for lawyers and judges alike. He believes that we have what is commonly referred to as the gift of the gab, and that we can sell any proposition to an unsuspecting audience thanks to our persuasive skills. I don't think that too is the reason why I'm standing here today. Connection between law and Rotary is one that goes back ages to the very foundation of the Rotary movement. Paul Harris, who initiated the first Rotary Club in Chicago, was a lawyer. And as I reflected on the topic on which I was asked to speak, which is leadership beyond the bench, lessons that can be taught to civil society by the judiciary, I couldn't but help reflect on the similarities that we share in matters of governance, whether it is a country where the judiciary is an integral part of the concept of state, and the Rotary Foundation with its movement spread across the entire world. When it comes to governance of an institution, be it a country or be it a service institution like the Rotary, what we find is that there is always a governing document. We, the people of India, know our governing document to be the Constitution of India. It's a remarkable document, and it contains the very ideals and concepts and the goals and objectives that we have set out to achieve as a nation. Rotary too has a charter document. The International Charter, you have the International Charter, you have charters for each of your individual clubs. The one thing that is common when you embark upon governance under the guidance of a constitutional document is that you need persons with vision and character to actually work that document and realize its potential and objectives. If you have the wrong kind of people as your leaders, then no matter how good the governing document is, governance is not going to be good. As a corollary, even if you have a bad document of governance, if your leaders are persons with character and vision, the governance will be good, nevertheless. So it's important for a country like us, which we refer to as a democratic republic, and by democratic republic we only mean that governance is through democratic principles, and it is under, the governance is by the rule of law. The law for our country is, the supreme law of our country is the Constitution of India, which, and I must clarify this, the Constitution of India is not a legal document. It is first and foremost a social document. The grand objectives that it sets out to achieve is to be realized through an internalization of those concepts by the people of India, which is why the Constitution begins with the words, "We, the people of India," and says, "Give to ourselves this Constitution." And it's the same with any organization such as the Rotary. When you have a charter document that sets out the goals that you need to achieve in Rotary, you must have persons, visionaries, as your leaders. And as I sit here today, I notice that you already do have them. The task set for these leaders is to basically coerce and persuade every member to internalize that vision document and set their lives on course in accordance with the goals of that document. Now, democracy can either be realized or not realized, depending upon the quality of the leaders.
Let me illustrate a point from our own courts. Decades ago, the Supreme Court of India was considering a batch of writ petitions which involved an important issue of prison reforms. As you all know, the prisons in our country were in a very sorry state, and I dare say that many of them still are. The Supreme Court, while considering these batch of writ petitions, came across a case of a poor farmer who had got himself into some altercation, and as a result was charged with the commission of a crime, and he was put in jail. Now that's not very alarming in itself. But what was alarming was that that person continued to be in jail for well over 2 years as an under trial, which means that his case never got to court for purposes of a trial. He was still waiting for that date to come. And he had not got bail in the meanwhile because he did not have the money to furnish for the bail bond. Now this reality, this stark reality struck the Supreme Court. And they were really flabbergasted by the whole situation. And it dawned upon them that the grandiose concepts of liberty, fraternity, etc. that we have and that we strive to obtain are meaningless if access to justice is limited only to those who have money and not to those who do not have it. It was a revolutionary moment for the Indian judiciary. It was a game changer and a transformative moment for the country. And what it led to was, a slew of measures being taken to provide legal access to the downtrodden, to the persons who could not afford to otherwise reach a court. We had public interest litigations, we had relaxations of the technical rules of locus standi, etc. The point I'm trying to make here is this. As institutions that have committed to a life of service, we have all, Rotarians included, we have all to pause at every step of the way towards progress and development and ask ourselves a simple question: who are we leaving behind? It's a very important question that needs to be asked, because in your rush towards development, you don't realize that there are many who are left behind, who cannot keep pace with you because they don't have the opportunity to do so. And therefore it's important as a service institution for all of you to keep that in mind as you go about your wonderful activities, some of which I was introduced to here. Closely allied to that is the concept of what I would call inclusivity. Inclusivity is the core of democracy. And by inclusivity, I mean hearing the voices of almost every citizen. In the judiciary, we accomplish inclusivity by upholding what we call the rule of law. And the rule of law, it's a term that you come across in many judgments of the constitutional courts. But you look for a definition of it, you will never find it in the law books. The rule of law is a concept. And what it means is that in this country, nobody is above the law. And before the law, everyone is equal. If that be a reality, then there should not be a problem for access to justice as far as any segment of society is concerned, any segment of our citizenry is concerned. And that is the true meaning of inclusivity. In courts, we uphold the rule of law. In service, in Rotary, you uphold the spirit of service.
you are blessed as an organization, as an institution, because, as I remember it, the classification criteria that you adopt for membership automatically, without anything more, ensures that you have persons from different segments: doctors, engineers, lawyers, businessmen, philanthropists, any person. They come with different perspectives, and your decisions are all taken after hearing the other point of view. And I think that's the best way, it's the best manner in which you can go about upholding the spirit of service through your theme of service above self. Lastly, I just wanted to flag an important aspect with regard to your commitment to the objectives of your charter. When you're talking about a constitution and a constitutional document, we, as a integral part of the machinery of state in this country, the judiciary insists that every component, every part of the state must commit to a constitutional morality. What do we mean by constitutional morality? It is just a commitment to the ideals of the Constitution. When I began this talk, I mentioned to all of you that the Constitution is not a legal document, it's a social document. And a commitment to the concepts of justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring a dignity of an individual and the unity and integrity of the nation. These are the four grandiose principles that are contained, summarized in the preamble of our Constitution. If we have to realize this has to be ingrained, etched in the heart of every citizen of India. It has to be etched in the hearts of we, the people of India. Unless we do that, and unless we live by those tenets as a discipline, we will not attain that heaven of freedom that our great Nobel laureate poet Rabindranath Tagore mentioned in his poem Gitanjali. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake, is how he ends it. In the Rotary, you need to do that. Your leaders need to inspire. Your leaders need to persuade the members of each Rotary Club to live by the ideals in the charter document. Unless you're committed, and you do it already, do not take your four-way test, which you invoke at the every beginning of every meeting of yours. The four-way test is not a mechanical ritual. Internalize it. The four-way test makes you internalize the objectives, the goals for which you stand, for which you have banded together, for which you've decided to come together by choice. And therefore, once you have a commitment to the constitutional ideals, once you have a commitment to the sense of or spirit of service that you have undertaken to observe, you can be rest assured that your path is not going to be covered with any obstacles. I would just end by saying that courts uphold or keep the rule of law alive, but the Rotary keeps the spirit of service alive. When law and service walk together, democracy does not merely survive, it prospers. That's the thought I want to leave all of you with. Thank you, ladies and gentlemen, for your patience. I once again congratulate Rotarian G.N. Ramesh and his team for this conference, and I wish them the very best and a very fruitful Rotary year ahead. Just as a matter of formality, I declare
this conference as inaugurated. Thank you. Thank you, sir. We request you to accept a memento on behalf of Rotary. May I invite our District Governor, First Lady, Conference Chair and Gracious Anne to please come up on stage and felicitate our speaker. A thought to carry back: when law and service walk hand in hand, democracy not merely survives but thrives and prospers. And a reminder how the Constitution is a social document, and it's not just the document that governs, it's the leaders who interpret the document that ultimately decide the quality of governance. It is a reminder for those in leadership positions to remember that with character, courage and conviction, governance is possible, right governance is possible. Thank you for sharing the lessons from the judiciary that can be adopted by the civil society. And of course, closing on a very powerful note, where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Tagore's words were very aptly recollected. Thank you, sir. And now we get ready to listen to our guest of honor, yet another trailblazer whose contributions to healthcare revamped the system itself. May I invite on stage to introduce our guest of honor, the District Governor himself, Rotarian Dr. G.N. Ramesh. Welcome, sir. Jojo, if you could have the presentation. Well, before I took over this role, I asked my conscience, is it right for me to come up and take up this responsibility of introducing our guest of honor? But to tell you frankly, this is a person whom I've not only known for the last four and a half decades. I've come to idolize him as a role model for anyone in the medical fraternity. It is said, true greatness lies not in the titles we earn, but in the lives we heal and the hope we inspire. Ladies and gentlemen, today we gather to honor a man whose journey is nothing short of extraordinary. A physician, a visionary, and above all, a humble servant of humanity. Dr. Duvvur Nageshwar Reddy, lovingly called Nagi by his peers and admirers, is not just a doctor. He is a phenomenon in the world of gastroenterology. His name resonates across continents as a pioneer, a teacher, and a healer. In 2025, Dr. Reddy achieved a feat unparalleled in Indian medical history. He became the first Indian doctor to receive all 3 Padma Awards. Could I have the next slide, please? Padma Shri in 2002 for his early contributions to gastroenterology, Padma Bhushan in 2016 for his leadership and innovations in digestive sciences, Padma Vibhushan 2025 for his lifelong excellence and service to humanity. This rare triple honor is not just a recognition of his professional brilliance, but a testament to his unwavering commitment to patient care, innovation, and education. In doing so, he has become one of the 11 citizens of India to have been adorned with all 3 Padma Awards. Born on the 18th of March 1956 at Vizag, Dr. Reddy's journey began with a simple yet powerful dream to serve humanity through medicine.
His academic path was marked by discipline and excellence, MBBS from Kurnool Medical College, MD from Madras Medical College, and DM in gastroenterology from PGIMER Chandigarh, which is where I first met him. From these institutions, he carried not just degrees, but a vision to transform digestive healthcare in India. His early career at Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad, and later at Guntur Medical College laid the foundation for his pioneering work. Architect of the very famous Asian Institute of Gastroenterology, his crowning achievement was the establishment of this great institution, now recognized as one of the world's largest centers for gastroenterology. Under his leadership, AIG became a hub of advanced endoscopy, therapeutic innovation, and global collaboration. He is credited with performing a lot of the first Indian procedures in India and also in the world, which makes the gastroenterology fraternity proud of this wonderful human being. Beyond the Padma Awards, Dr. Reddy's mantle is adorned with numerous prestigious honors: B.C. Roy Award in 1995, Master Endoscopist Award in 2009, Masters of World Gastroenterology Organization Award 2013, and the very prestigious Rudolf V. Schindler Award in 2021. These accolades reflect not only his technical mastery, but his role as a mentor, an innovator, and ambassador of Indian medicine to the world. As chairman of the AIG hospitals, Dr. Reddy has combined clinical excellence with visionary administration. He has built an institution that is not only technologically advanced, but also deeply patient-centric. His leadership style is marked by inclusivity, mentorship, and a relentless pursuit of quality. He has nurtured generations of young doctors, instilling in them the values of precision, compassion, and humility. His administrative acumen has ensured that AIG remains a model of sustainable healthcare, balancing affordability with excellence. Despite his towering achievements, what endears Dr. Nageshwar Reddy most to his colleagues and patients is his humility. He loves to be addressed as Nagi, not as Dr. Nageshwar Reddy. He is known to greet patients with warmth, listen with patience, and treat with empathy. His simplicity is reflected in his lifestyle, very unassuming, grounded, and deeply human. Colleagues often recall how he prefers to be addressed simply as Nagi, a reminder that greatness does not need grandeur. His humility is not a posture, but a way of life rooted in his belief that medicine is a service, not a profession. Beyond the hospital corridors and lecture halls, Dr. Reddy is a family man, a mentor, and a friend. Married to Carol Ann Reddy, he has balanced his demanding career with nurturing personal life. His colleagues describe him as approachable, humorous, and deeply caring, often shares anecdotes from his early medical school. Dr. Reddy's legacy is not only confined to awards or institutions, it lives in the countless lives he has healed, the students he has mentored, and the innovations he has pioneered. His work has placed India firmly on the global map of gastroenterology. Ladies and gentlemen, as we welcome Nagi, we are not just honoring a doctor, but celebrating a life dedicated to service, innovation, and humility. His story is a beacon for young professionals, a reassurance for patients, and a source of pride for our nation. It is said that the highest honor of a healer is not the awards he receives, but the silent gratitude of those whose lives he touched. Ladies and gentlemen, our dear Nagi for you. And now a video intro. Sir, we would like to welcome you with a video presentation as well. When dedication meets discipline, excellence follows. Padma Vibhushan Dr. Nageshwara Reddy is one of India's most respected medical professionals, a pioneer in the field of gastroenterology. As the founder chairman of AIG Hospitals, Hyderabad, his work has influenced medical practice not only in India, but across the world.
With decades of experience, innovation, and leadership in healthcare, he has redefined precision and patient care. By the Government of India, his journey stands as a testament to science guided by compassion and a lifelong commitment to saving lives. Ladies and gentlemen, Padma Vibhushan Dr. Nageshwar Reddy. A renaissance sometimes gets initiated by an individual himself. So he has himself become a movement in gastroenterology. It's an honor to welcome you, sir. Welcome. Very much. Well, Ramesh, thank you for that very kind introduction. I was hoping that I should have actually brought my wife. She'll have a better impression of me. So Ramesh is a dear friend, and when he asked me to talk in this conference, I was not sure, because we doctors are used to talking only about medicine. Talking about general subjects, very few people like Ramesh can do. So I'm not a generalist, I'm actually a gastroenterologist, and I'm involved in a lot into gastroenterology. So when Ramesh gave me the theme of this topic, it was harmony and success. Harmony, can I have my slides? Possible? So I think this is, okay, how can we move the slides? Anyway we can. How to move? So I think also it's a difficult job for me, for I follow two outstanding speakers, Dr. Justice Jayashankaran. Harmony is the theme of this, and in fact Ramesh told me several letters that I have in harmony which mean different things, but in general I think harmony in terms of what means for the Rotarians is together to come to a single objective. We shall come to that later, but I think success is what everybody wants in their life, right? Success. Now let's define harmony leads to success, and what is success? Success is defined by different ways. Success is defined that you are rich, success, the powerful and the famous. So let me, in this hall of 1,200 people, ask you how many are successful? Rich, powerful, famous? I thought all the Rotarians were successful. Some less than 10%. Can't be. I thought only successful people became Rotarians. So you have all types. And okay. So I'll redefine success. I think all the sociological meetings, journals and all have redefined success as being happy with what you are doing. As being happy with what you're doing. So now how many in this hall are successful? 100%. So Ramesh gave me 20 minutes to make all the people successful. It just took 3 minutes to make everybody successful. So you see, success as a definition is totally different from what we think is success. Success, I think, is very important. You are happy with what you're doing. Right now, you Rotarians are doing fantastic work. You're creating, I think you're impacting the lives of so many people, permanent impact, and that happiness itself is success. I think as I look at it, all of you, 100% of the people here, as you raise your hands, are successful. So, success actually is not an accident, it's a result of an attitude. If you think you can, you can. If you think you can save these children from polio vaccination, started many, many years back. A small project has now saved billions of children. If you think you can, you can. You have done it. If at that point of time, somebody had told Paul Harris or somebody that you cannot do it, they wouldn't have started it. If you think you cannot, you cannot. So ultimately, you are right either way, but only if you're positive and if you can, you tend to do it. Again, this is, I think, very, very true for Rotarians. As I went through my journey of life, I found that there are three kinds of people. There are people who make things happen, like Ramesh. There are people who watch things happen. Many of our classmates tell me, oh, how did Ramesh become governor of Rotary? So they watch, they watch. And there are also people who wonder what happened, how did it happen at all? So these are the three kinds of people you meet in general. And I think the real success comes to doers, not observers. So if you want to do something, do it. You take the risks of doing it, but do it. Otherwise, it will never come to you.
this is something that there are many winners here. As I run my institution, we now have about 10,000 employees, and I have meetings with all kinds of people. I noticed one thing. I noticed that the winner has a solution for every problem. I ask a group of doctors, a group of managers, this is the problem, what can we do? The winners in that group will come out with a solution, and the losers will have a problem for every solution. You tell them we'll do it this way, say no, sir, we should not do it this way. So you see, that's the difference between a winner and a loser. And what we should all be is winners trying to get solutions for problems. So the most important principle, and I think this is again what is followed in this group here, you can see the positivity. You can see the extreme positive vibes that come across in a group like this. We should surround ourselves with positive people. There are going to be negative people. In our group also there are some negative, even negative doctors. So what should we do with them? First of all, we try and convert them into positivity. If they cannot be converted into positivity, then I think they should get out from the group. Because a single negative person or a group of negative people are going to destroy the harmony of the rest of the group. So negativity is something that should not be with you. So when I was young, I tried to read books to see how I can become successful. What happened was, it did not actually benefit. It benefited the booksellers. For me, it was a waste because I realized by reading this, however I read, which says work hard, you'll do. But the most life is to work. All of you are successful. All of you have worked, become successful, thinking that you worked hard. No, it's not that because entertainment, then we enjoy it. As Dr. Ramesh also will let you know that every day I hear hundreds of stories from different patients. I do endoscopy, see hundreds of pictures on the TV screen. For me, it's all entertainment. Just imagine, I'm seeing hundreds of movies every day, lives of people, what is happening in their bodies. This is pure entertainment. I can work 18 hours, 20 hours a day and still feel not exhausted because I'm entertaining myself. And this is, I think, the trick to become successful with not working very hard. Shivker is a good friend of mine. I once asked him, what is the difference you see between successful people and those who are not successful? And he said, look, successful people and unsuccessful will do the same things but in a different way. You see a successful man running in the morning for his exercise. He also has a ear pad in his ear. He's talking to his business associates. That's the important thing to remember. So this is, again, a very famous book by Angela Duckworth. And this I tell our doctors. Because in doctors, there are doctors who are good, very good, but who are not successful. So what's the difference between the doctor who's good, who's gone through his medical school, is brilliant, has talent and effort? He's good, but he's not successful. The main difference between them, between successful doctor and is communication. If you become a good communicator, whatever level of your skill, you become a very successful doctor. And again, in life too, for all of us, for all of those who are doing different professions, success comes from being a good communicator. And this is a skill that is not inherent. We achieve this by different trainings. Now we come to the second part in harmony. I try to look at, if you look at the Oxford Dictionary, it says that harmony means working together like notes of music. And whenever you think of harmony, we think of notes of music. The main theme of harmony is that you get together people with different views, different backgrounds, different objectives, and work together as a single group with a common objective. And this is exactly what you as Rotarians are doing. In fact, I'm not a Rotarian or any other organizations, but when I come here, when talking to many of you this morning, I'm so impressed by what you're doing. You're sacrificing your careers,
you're sacrificing your family, and you're doing with passion what is the best for society. This is, in very few professions, this is done. So I actually consider Rotarian as a profession also, because I remember Ramesh telling me that whole 1 year, he completely stopped his practice, seeing patients, just to do this. And I think that was Ajay also the same thing. Stopped everything just to serve. And this, I think, is one of the noblest profession. I would say that more nobler than what the doctors would be doing, because you're doing it for a selfless reason, and you're doing it without any ulterior motives. So we move from the general harmony to another internal harmony. This is very important. Unless all of us are harmonized internally, we cannot get into a general harmony. And this is something I want to address in the next few minutes, internal harmony. We hear a lot, and this is very often in Hyderabad because we have a lot of information technology people saying that work-life balance, going work-life. Our young doctors come and tell me, I can't work in your institution because my work-life balance is going. Now, work-life balance is what? A personal life, you have your family, friends, and so on. Professional life, you have job and career. The work-life balance becomes very important if you consider your work as work. If you consider your work as enjoying what you are doing, it no longer becomes work, gone. Similarly, your personal life is what equation you set with your family. You can go and tell your wife and children, look, I have to work 10 hours, 12 hours, or 13 hours a day to achieve certain goals. If they understand and they cooperate it with, the personal life also is solved. So that you can very easily solve your work-life balance by these two things. You don't have to all the time say that you cannot achieve great things by actually having a very free. In fact, for doctors, it's a problem. In fact, I used to think that doctors were enjoying life. But this is a study, what we did long back, doctors coming to a conference, we handed them over questionnaires. This was also came in one of the papers at that time, that 50% of the doctors are having a burnout syndrome. If you look at your own profession, lawyers, business, other things, you'll find that many of the people are actually having. So burnout syndrome is that by the age of 50, 55, people feel a little disgusted, they feel that they're not doing enough, they get into a little depression. This is typical burnout syndrome. And I think every one of us at a certain age, can 50 for some, 60 for some, get this feeling that I'm not doing well. I'm a little sort of down because of what's happening in their profession. So it's very, very important to internally harmonize yourself with these stress busters. I'll tell you a few secrets on that, how you can get over this. These are called stress busters. One of the important things is that sometimes it would be good if you take out a vacation, take 10 days, 15 days off, go into something where you don't do what actually work you're doing. If you're not enjoying your work, this is a way of getting a break and getting away. This is one way. But the most important thing that we never do is that when we are stressed, when we don't have that harmony, we have to sit and think what is actually causing, what is my problem, how should I get over it? And very often as doctors, I can identify, for example, maybe I'm seeing too many patients, maybe I'm doing too many procedures, maybe my procedures are getting into complications. So I have to sit down, think, and I have to address that. Only if you address that, you can actually get back the internal harmony that you are going to need. And of course, the most important thing is to be selfish. I know it's not good to use the word selfish, but I'll come to that later. Every one of you, to gain your internal harmony, have to become selfish. And that means that a part of your life you have to devote to yourself. Of course, you can get social service and all, but what do you mean by selfish? Selfish means you take every day, whatever you are doing, whatever profession you are, doctors, lawyers, judges, every day, give yourself a minimum of half an hour, I would suggest 1 hour, to your Me Too time. It's called the Me Too time. Give yourself your Me Too time. Only if you give yourself this time. So this can be totally whatever you want to do. This 1 hour could be listening to music, watching television, watching movie, going for a walk, but it's only for yourself. It's not for others. If you, each one of you, not in for your family, sometimes, instead of spending that. So I work maybe 17, 18 hours a day, but I take off 1 hour every day, extra 1 hour, just for that Me Too. That Me Too time gets me totally internally harmonized. I get refreshed and then get back to work.
So for all of you, this is very important. Identify what relaxes you best and be selfish. Take that. Not only away from your friends, profession, family, but only for yourself. This is very important. So I think when you do that, when you harmonize, internally you become a good human being. And these are the important characteristics that all of us should aim to be. Sometimes, I know it's not good to preach these things, but they are very obvious. Kindness, sympathy, compassion, generosity. These look very obvious, but when you reflect back again, you think how many of us are actually having that sympathy, compassion for others, whereas exactly opposite is what we're finding in the world today: rudeness, arrogance, selfishness, corruption. And unfortunately, even in the most advanced countries, this has become a part of their life. So we are turning, I think this is again very important. And again, I want to emphasize, this is what impresses me with Rotarians, that you're falling in this good human being category. And hopefully this will overwhelm the bad component. For me, the most important characteristic of a human being is humility. Whatever level you reach, humility is very important. In fact, I was in Milan recently, and this was an unfinished sculpture of Michelangelo. 88 years, just before he died, he was just finishing this. And he wrote on this, "I'm still learning." 88 years, Michelangelo, world's greatest sculpture, says he's still learning. Can you imagine what it is for us? All of us, in profession, in life, till we die, we're still learning. And this humility is very, very important. And I think this is something that keeps me. I also believe that humility and kindness is a language that the deaf can hear, the blind can see. I sometimes wonder why this kindness has gone out of our life, in the modern life. I know that Rotarically changed the configuration of human beings, how we react, how we harmonize, and this is something that I think we should start. Because finally, I'll come to the last two slides. This is one of the largest studies done in medicine. It's running over last 80 years now, done by the Department of Psychology in Harvard, where they looked at all the important people who passed away from the Harvard Business School. They were presidents, CEOs, and so on. And who are the most happiest people? Was it money, fame, power that gave them happiness? No. They found that the happiest people at the end of the life were those who had a social network, who were networking the people, who were extrovert, who were talking to their friends and going on. These are the most happy people. So I think we should learn lessons from this. These are the blue zones in the world where the happiest people are. Most of these people live more than 100 years. And you can see these are the 5 zones. There are 2 more added now. In these 5 zones, people not only live extremely long years, 90 years, 100 years, but they live the happiest life. And one of the most, not in addition to diet, exercise and all, the networking, what they do in these areas are what keeps them happy. And this is what we should come back to. And finally, my own life changed because of my father. My father was a pathologist, a person of high integrity. He came from very low economic status, and he grew us up in his low economic status. When I finished my DM, I was just 1 year senior to Ramesh and came back to Hyderabad. I was like any person coming from the low economic status wanted to make money. I had a tool with me. I was a gastroenterologist. I knew how to do endoscopic surgery. I had this tool. I started practice. Next 4 years, I made huge amount of money in practice. I thought I was very successful. One day, my father, a pathologist who didn't have so much money, called me for lunch and told me, "Son, you're a failure." I said, "What do you mean failure? I'm a doctor. I went to the best school, Chandigarh PGI. I'm making huge amount of money because we didn't have that." He said, "Yes, son, that is the reason you're a failure. What have you done for society? Have you built any institutions? Have you taught any students? Have you done any research?" I said, "No." He said, "These are successes. What you're doing is a failure." On that day, about 30 years back, I changed course. I said, "No, I'm going to stop my practice. I'm going to start this institutional building." I got a group of like-minded people together. And today, of course, we have, like Ramesh said, one of the most distinguished institutions. Now we have 3 of these hospitals in Hyderabad. And I'm glad it is the team which is doing it. I just go along with them. But finally, this is the last slide I want to tell you, that life, you must view it as either a glass ball or a rubber ball. Rubber ball is your profession, work, and so on. You bounce it, it comes back. It comes back.
Glass ball is like family, friends, and health. You drop it, it breaks. So my message, colleagues, is kindly look at this. It doesn't matter above all, your profession, your business, everything will come back if you want. But if you lose your family, if you lose your friends, if you lose your health, you're gone. So kindly remember this. I think this is a message that I'd like to give to the Rotarians. Of course, you people are doing fantastic work. I feel very humble to be amongst you. You have done so much for the society. But again, I'd like to thank Ramesh for giving me this opportunity to be a part of this function. Thank you very much. Thank you, sir. We request you to accept a memento, and I'd request our Mr. Governor, First Lady, Conference Chair, and gracious Anne of the Chair to please come up on stage and felicitate our speaker. From simple real-life examples to quoting happiness reports, sir has given us some workable, practical tips to ensure that there is success in life, and calling for a redefinition of what success means, what harmony means, and harmony essentially needs to start from internal harmony. When we speak of making the world a better place to live in, the world inside has to be peaceful first. The need to ensure that there is me time, the need to be a good communicator, and of course, to not just be a hard worker, but be a smart worker and love what you do. Many, many takeaway points. Thank you, sir. And some compelling books as references that can be offered as further reading options. In Malayalam we say, Chuvarundangile chitram ezhudhan kazhiyu, to make sure that we take care of our health. That is in fact what sir had mentioned. If we intend to take care of the world, we need to make sure that the mental health remains strong and sane. Thank you, sir. And with this, we are here for the presentation of the Youth Icon Awards. We need to make sure that there is harmony between the past, present, and future. The youth represent the energy of the future. They are not the next generation, they are the now generation. So it is only right that we congratulate them and appreciate them for their excellence. In order to give away the Youth Icon Awards, we would request our chief guest and guest of honor to please kindly do the honors. If we could have you sirs back on stage, we'd be grateful. Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiar, sir has given his best. Thank you, sir. Padma Vibhushan Dr. D. Nageshwar Reddy ji, one more time if we could have you on stage, this time to give away the awards to our young leaders. We would request RAPR Rotarian PDG Dr. Deepak Purohit, and of course the District Governor Rotarian Dr. G. N. Ramesh, First Lady Rotary Anne Jayashree, Conference Chairman Rotarian Jairaj T.S., and of course Rotary Anne Gigi Jairaj. We would request you, madams and sirs, to please do the honors. Our recipients of, we would request Rotary Anne Veena, madam, if you could also please join our RAPR on stage. Welcome, sirs and madams. We are here to appreciate excellence. We have two fine singers who have proved their mettle. Our first recipient is, she was awarded the Best Female Playback Singer Award by the Kerala government. Please welcome on stage Rotary Annette Zeba Tommy. Zeba Tommy is known for her exceptional power, range and control in her singing. She won the Kerala State Film Award for Best Playback Singer Female for her song Arorum from the movie In fact, her song from the Loka movie has been creating waves. She brought an international sensibility to Malayalam cinema, has got that Hollywood sound touch. The very song marks the emotional entry point of the story of Loka. So her voice certainly deserves special recognition.
Best wishes to you, Seba. Our next recipient is yet another brilliant singer. Please welcome on stage Rotarian Nanda J. Devan, who is known for taking up challenging songs and delivering them so effortlessly. We got to see her amaze the audiences on the Asianet Star Singer stages. Hello and welcome. Awards are a way to bring to the fore the invisible dedication that goes on. Congratulations, Nanda J. Devan. Talent that is making us proud and is letting the world know that we are ready. Congratulations, Rotarian at Zeba Tommy and Rotarian Nanda J. Devan. Continue to spread happiness through your phenomenal singing. We would request our singers to stay back. Thank you, madams, and thank you, sirs. When we have such versatile singers, it is only right that we get to hear them sing and celebrate. Let me pass the mic over to Zeba. രണ്ടുപേരും എന്തായാലും രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നും രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും രണ്ട് വരികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Check, hello, check. Very good morning to everybody present. It's an honor and I'm so grateful to be here. A big thank you to Rotary District 2305 and Jairaj Uncle and District Governor and everybody present here. Rotary has really been a part of my life ever since I was young. Me and Nanda both, I think, were a part of Rotary ever since we were very young in different chapters. But I would say I have been singing in Rotary ever since I was a small kid, be it in the little competitions within my club, which is Rotary Cochin City. Rotary has really nurtured music and singing within me since a very young age. And so I think this is a fraternity that I will hold very close to my heart. And so it's a very full circle moment to be here years later and receive such a recognition from Rotary. And thank you so much to each and every one of you for your support. And I hope it continues throughout. Good afternoon, I guess, everyone. They hadn't told me to speak on behalf of this session, so I am quite flabbergasted on what to speak. But I can see that the theme of this session is called Harmony. And, sir, you had spoken in your speech before that harmony in music means a few different notes in music playing together to form a beautiful note, to form a beautiful harmony, that is. So I guess to me that is what is encapsulated in this whole session, that different individuals from different backgrounds, from different interest groups come forward and to make and work towards the same good cause. So I guess that's it. And I'm deeply honored for this recognition, deeply honored that you have invited me over. And I will always be proud and honored to be part of a fraternity that is always in movement to a good cause. So thank you so much. Thank you. I think we are all very eager to listen to you sing as well. So let me take... Check. So they've asked me to sing, so I will be singing a few songs for you guys today. I think I'll start with the song that won me the state award recently. This is a song from a movie called Ah.
The movie is directed by Thomas Sebastian, and the music has been composed by Gopi Sundar and written beautifully by Rafiq Ahmad. So yeah, hope you guys enjoy. I think there's been a small error in the track that has been given. That's all right. What I'll be singing instead is another beautiful composition. It's one of the songs that I actually... just a second. One of the songs that I covered recently a while ago, and it's a beautiful song from the movie Godha. And it's called Aro Ninjal. And if you guys know this song, please do sing along. The same track can be played, right? We request you to play the same track. When there are multiple songs, lovely songs, we are all spoiled for choice, no? Korey nalla paattundu idile edu paadum? Console, you can play the same song that you just played. Our same track. ആരോ നെഞ്ചിൽ മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ വിണ്ണിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്ന താരം ഒരു തൂവൽ തിന്നലുമില്ലേ മനമാകെ വന്നൊഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകളിന്തേ തേടി പെൺമണിയാലേ ആരോ നെഞ്ചിൽ മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ വിണ്ണിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്ന താരം ഇനിയുള്ളിനുള്ളിൽ നീലരാവിനാ നറുവെള്ളിത്തിങ്കൾ നാളമായിടാ മഴ തുള്ളിച്ചാടും പൊൻകിനാവില് ഒരു പുള്ളിക്കോയിലിൻ വീണമായിടാ അടുത്തൊരു ചിരി തൂങ്ങി തൊടുത്തൊരു പൂവില്ലേ അടുത്തൊരു മായ ചിരി തൂങ്ങി തൊടുത്തൊരു പൂവില്ലേ പോയൊരു നാളുകളായിരം നോവുകൾ നീന്തിയ മാനസമാകയോ നിന്നൊരു മാമയിലാടണം പൂവനിയാക്കിയതാരുടെ പാട്ടിലെ മോഹന സാന്ത്വനമേ ആരോ നെഞ്ചിൽ മഞ്ഞായി പെയ്യുന്ന നേരം താനേ വിണ്ണിൽ മിന്നാനൊരുങ്ങുന്ന താരം ഒരു തൂവൽ തിന്നലുമെല്ലേ മനമാകെ വന്നൊഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകളെന്തേ തേടി പെൺമണിയാലേ. Thank you so much. Console, can you just reduce the track level next time? I just think I have one more song left, and this is a particular song that I'll hold very close to my heart. Last year, I had the opportunity to sing
for an amazing film called Loka. And this is a song that I had the opportunity to write as well as sing. I was able to write the lyrics of this particular song as well. And if you guys have heard this song, please, again, do sing along. This song is called Queen of the Night from the movie Loka. You can try, but you never know. Live like this and to never show. Roots that never hold, never grow. And running out of places to go. Queen of the night, there's no savior inside. Feudalist, the fight in the prison of my life. Now it's just another day, another place. Now it's just another day and another place. Parts of me that I cannot free. Dare I dream of being me? I've been running all my life. The finish lines keep fading. Come sit around me on a garden of misery. 1,000 souls may come and go, but time is my enemy forever and more. And I'm yours. Queen of the night, there's no savior inside. Feudalist, the fight in the prison of my life. Now it's just another day and another place. Now it's just another day and another place. Thank you. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you. Once the movie released, there were a lot of people who were trying to hunt for the voice, hoping we will find it somewhere out of the country. Little did we know that she's very close to our own home. Good luck to you. Thank you. Thank you very much. And let's listen to yet another powerful singer here. Let's listen to Nanda. Thank you for the beautiful performance, Zeba. I just wanted to ask you, like, do you want to listen to a peppy song or like a melodious one? Which would you guys prefer? Then I'll sing one. Peppy. Okay. Ramesh sir has said peppy. And I think the majority of the dais, people on the dais have said peppy. So yeah, let's go for peppy then. This song is actually one of the performances I made in, Star Singer, of which I was a part of. And a lot of people had come to me saying that this was one of their favorites, which I have sung in the show. So I thought I'll go with that.
കനത്ത നോവിൻ ക്ഷയിച്ചൊരീണം നിറച്ചു ദിനങ്ങൾ അകറ്റി ഞാൻ അകങ്ങളിൽ ധനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു കാണാൻ ഒരുങ്ങി ഞാൻ എന്നെന്നും എന്നിലെ നിന്നെ നിന്നിൽ കണ്ടു ഞാൻ ദിവസമായി ധ്യാനയായി വിഹായകായ ആയത്തയാതി ആദികളായി ഹന്ദാസിത പൗലി അജു കലാബി ലബിനിതായി വിജയപുരി ഹസ്ലബു ഫിദുസ്തുലത്ത് സ്തഫോസു encontré José como le sientes tú. പറഞ്ഞതല്ലേ നീ എങ്ങോ കുടിച്ചിടും നീ കറുത്ത കണ്ണിൽ തിളക്കമെല്ലാം തിരഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് നിന്റെ മിഴിച്ചിരാതിൽ നിറഞ്ഞ പ്രകാശവരം മതി അനന്തമാ മനറിയാ നിരത്തിലൂടെ അലഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നാകാൻ എന്നിലെ എല്ലാം നിന്നെ തേടി ഞാൻ ദിവസമായി വിഹാരയായി വിഹായിഹായ അയക്കരാതി ആദികളായി ഹമിനാസിന്റെ മൗലി അജു കലാബി ലബിനിതായി വിജയപുരി ഹസബു ഫിദുസ്തുലത്ത് സ്തഫോസു encontré a José como le sientes tú. Can we do a 3 claps? Thank you so much. Deeply honored and so privileged to be standing here in front of such an amazing crowd. So thank you so much. Thank you. In fact, thank you, Nanda. She doesn't sing a song, she commands the song. Thank you very much. And just like that, we've had a booster, an energy booster. Thank you to our lovely singers. More power to you. We all spoke of how happiness is integral. In fact, our RAPR spoke about how it is important to put a smile on everybody's face. So I think through music, they have been doing their own bit. Thank you, young ladies. And now we proceed to yet another significant moment of the day. Parpidam, as you know, is an ambitious project that has been undertaken to ensure that there is a roof over the head, to ensure there is stability and dignity for those families who are under the economical range. We are taking one more step forward where
The Rotary District 3205 is about to join hands with the global non-profit organization, the Habitat for Humanity. The MOUs will now be exchanged on stage, formalizing the joining of hands between the two entities. In order to lead this, may I invite on stage one more time RIPR Rotarian PDG Dr. Deepak Purohit, Gracious Anne, Madam Veena, Rotarian Dr. G. N. Ramesh, the District Governor, Rotary Anne Jayashree, the First Lady, Rotarian Jairaj T.S., the Conference Chairman, and Gracious Anne Gigi Jairaj. And representing the Habitat for Humanity, may we request the leaders to please join us on stage. Rotarian, even before that, we need to welcome Rotarian Biju John, the coordinator of Parpidam, Rotarian Tejas PR, the District General Secretary. On behalf of Rotary District 3205, we request you, sirs and madams, to join us. And now, representing the Habitat for Humanity, may we request Mr. Anand Kumar Volimera, the National Director, Habitat for Humanity India, Mr. Joseph Scaria, Consultant, Habitat for Humanity India, and Mr. George Kurian, the Regional Head, South, Habitat for Humanity India, to please join us on stage. The MOUs will be exchanged between the two entities, marking the multiplication of the impact and intent. The Rotary District for over the past 4 years, through the Parpidam project, has managed to build and deliver over 1,100 homes. And this is an attempt to take it further with the expertise and knowledge of Habitat for Humanity adding on to the purpose. The District Governor and Mr. Anand Kumar Volimera will be formally exchanging the MOUs. This is not a formality but a framework. A home gives a ground to stand in, and for many it has been a distant dream. In Tamil we say, Vasadiyana veedu vendum, nimmadiyaga oru veedu vendum. There should be vasadi and nimmadi. There should be comfort and peace. That is precisely what the project is envisioned to be. And at this moment, in fact, one of our guests was supposed to be joining us today, but he couldn't join us due to some scheduling conflicts. And he, in fact, serves as the Goodwill Ambassador, someone who has joined us for the cause. If you ask me today, people say OG, the original. He is the OG style icon, and he has joined hands with the Rotary District to further champion the cause. Let's take a look at the video message by the ambassador himself. I'm not naming him. Let's watch him. Namaskaram to everyone gathered here today in God's own country. Though I may not be present with you in person, my heart is very much there as you launch Parpidom, Housing for Dignity. I want to begin by congratulating Rotary District 3205 and the Kachausev Chittalapalli Foundation for this extraordinary initiative. Building 300 homes is not just a number. It is 300 families who will experience safety, stability, and a renewed sense of dignity. That kind of commitment reflects true leadership and a deep passion for service. Rotary has always stood for service above self. And when that spirit comes together with visionary philanthropy like that of Sri Kachausev Chittalapalli, it creates something powerful. Not charity, but transformation. For over 2 decades, my association with Habitat for Humanity has been deeply personal. I have seen firsthand how a home can change everything, how it restores confidence, protects children, and allows families to build a future with pride. A home is never just 4 walls and a roof. It is security, it is hope, it is dignity. I am particularly grateful that Habitat for Humanity has been invited to support Parpidom as a knowledge partner. Bringing together Rotary grassroots commitment and Habitat's global housing experience, we can create a strong, sustainable model. Not just for this year, but for many years to come. I sincerely hope this becomes an ongoing partnership that continues to grow and inspire. Through Habitat, I've also initiated the Brick Aid campaign, encouraging citizens to contribute brick by brick
towards nation building. I look forward to strengthening my involvement in this initiative in the coming years, inspiring more young people, especially through school engagement initiatives in over 270 schools in India, to participate in the housing-led social change here in Kerala as well. I would be very happy to associate with Parpidom and Habitat for Humanity in Kerala in the coming years for such promotions, because when we build homes, it's not just constructing structures, it's building stronger communities and a stronger India. My heartfelt wishes to every Rotarian, every volunteer, and every family who will receive the keys to this new home. Keep building, keep believing. Thank you. Jai. Thank you. When a voice that is connected by millions on screen also joins, the impact also grows. We thank Mr. John Abraham for joining hands with us, and now we would like to thank Habitat for Humanity. And on behalf of the Rotary District 3205, we would request the Governor to present a memento as a thank you to the organization for this sustained association with us. A house is probably the smallest unit of nation building. And that is what Habitat for Humanity has been relentlessly doing. Knowing that you have a home to return to is the only way we can all move forward. So that is the certainty that the project seeks to offer. We would thank you, sirs. We thank the leaders from Habitat for Humanity, but we request the Rotarians to stay back. We would thank you, Mr. Bolimera. Thank you, Mr. Joseph Scaria and Mr. George Kurian. Welcome, sirs and madams. We request you to kindly stay back. And may I now invite yet another leader who has been changing lives by his sustained initiatives. Someone who had constructed over 1,000 homes on his own behalf. Please welcome Rotarian Father Francis Thaniyat of the Rotary Club of Kodungalur, who has made it his personal mission to make living accessible for many. We request Father to please come up on stage and accept this recognition. Someone who understands that the true altar is not outside, it is right at the heart of humanity. On his own personal behalf, he has managed to construct over 1,000 homes for the homeless. That is offering address and identity to many who were left without a place of belonging. Welcome, Father, and we thank you for the amazing work that you've been doing. One flame is sufficient to illuminate many, many flames. The number has grown. It is 1,950 homes. 1,950 families are having a safe and sound living thanks to the efforts of Father here. This is again another reminder of how Manav Seva is ultimately Madhav Seva. We thank you, Father, and more power to you. We also have a symbolic handing over of the key here on stage. We will have the key brought in. How one small object can turn around the destiny and lives of many. So we will have the key brought.
To receive the key, may we request on stage the presence of Miss Kanishma. Miss Kanishma will be receiving the key. As we welcome her, we wish her a peaceful, prosperous life at the new home. I am reminded of the lines by Emily Dickinson. If I can stop one heart from breaking, if I can ease one life the aching, I shall not have lived in vain, she writes. So this is bringing meaning to the lives of many. We will welcome Madam, and then we will have a photograph. So that will mark the key handing over. It's a symbolic handing over. So we would welcome you, will extend a hand to you and welcome you. കൈ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ സമയം ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് with the dignitaries here on stage. We have a video that is being played. We thank you, ma'am, for coming up on stage and accepting it. Harmony, the theme, may it be the predominant emotion at the home as well. Chitte prasanne bhuvanam prasannam, chitte vishanne bhuvanam vishanam, they say in Sanskrit. When the mind is happy, the bhuvanam or the world also appears to be a happy place to live in. We request our dignitaries to kindly stay back. Kanishma ji, Nandi, thank you. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് അംഗീകാരങ്ങളും കൂടെ വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. We would request our Rotarians to kindly stay back and please do the honors. We would be privileged to have our guest of honor as well on stage this time. Padma Vibhushan, Dr. D. Nageshwara Reddy ji, if we could have you on stage one more time. And we have a special recognition, one of the coveted recognitions awarded, bestowed by the Rotary International, is the Service Above Self Award. The Service Above Self Award is being conferred on Rotarian PDG TR Vijay Kumar. We wholeheartedly welcome Sir on stage to accept this recognition. One of the highest recognitions for an individual Rotarian by RI for the staggering amount of funds that he mobilized during his term as the governor in the undivided district. As the district governor, Sir had raised an enormous sum of money to make sure the world gets bigger, better and brighter.
mic on, please. Well, this is just for the information. The awardee has been recognized. This is a felicitation ceremony. The crystal and the citation will be following, and as soon as they arrive, we'll be presenting it to you. But for the time being, our deepest appreciations and to you, as well as Asha, for leading the way. And he is very fondly called the first $2 million governor of our erstwhile undivided district. He did not just serve, he raised the standard altogether, raising funds, raising standards. It's not only the amount that is getting acknowledged, but the mindset behind it. Some measure success by what they build, some measure by success by how many lives they have uplifted. So this is certainly success in the latter category. Thank you, sir. Thank you, madam. And now we have a series of recognitions. Those are Rotarians who have been entrusted with responsibilities by RI in the coming year. May we invite all the awardees on stage together. Rotarian PDG Sunil K. Zakaria, we welcome you, sir. Rotarian PDG Advocate Baby Joseph. Rotarian PDG Dr. Prakash Chandran. Rotarian PDG R. Madhav Chandran. Rotarian PDG Jos Chako. Rotarian PDG S. Raj Mohan Nair. Rotarian Sujata Madhav Chandran. We request you all to please come up on stage as we take a moment to congratulate on the new responsibilities and roles you're about to take on in the coming year. They ensure that our local service resonates on a global stage. Rotarian PDG Sunil K. Zakaria, member of Rotary International Committee for Taipei Convention, Promotion and Pre-Institute Chairman of the Sri Lankan Rotary Institute, Rotarian PDG Sunil K. Zakaria. Rotarian PDG Jos Chako, Assistant Rotary Public Image Coordinator at Rotary International. Rotarian PDG Dr. Prakash Chandran, Assistant Zonal Action Plan Champion at Rotary International. Rotarian PDG R. Madhav Chandran, Chairman RI TRF Joint Learning Committee for the year 2026-27. Rotarian PDG Advocate Baby Joseph, Chairman District Learning Facilitators Seminar at Sri Lankan Rotary Institute and for representing Rotary as RIPR in Nepal alongside Rotarian Sally. Rotarian PDG S. Raj Mohan Nair, AEMJ, AMGA and Plan Lead Public Image and Communication at Rotary International. Rotarian PDG S. Raj Mohan Nair is receiving the memento now, followed by Rotarian Sujata Madhav Chandran, the Vice Chair of the Joint Technology Committee, RI and TRF. They are all putting in concerted efforts to strengthen RI. Progress happens when efforts and values align. Again, one photograph to remember the moment. We would like to make sure that every moment is savored today, and the best way is to pause for a bit for a photograph where we get to enjoy that moment. We thank the awardees, but we would request
our distinguished dignitaries to kindly stay on. Thank you, the awardees, RI officers, and more power to you. All the very best to the newer responsibilities that you have undertaken. And now we proceed to Partners in Service Award. It's only when institutions and individuals work hand in hand towards a common purpose that the various goals get achieved. We have had the pleasure of joining hands with many such individuals and institutions who believed in the vision and gave their support. This is a moment to recognize them. First, let me invite the representatives from Aster Medicity. Aster Medicity. May I request Dr. T.R. John, Medical Director of Aster Medcity. Rotarian T.R. John is a psychiatrist by profession, but he's been active both for the organization, and we're really grateful to all the help that Aster Medcity has extended to Rotary in our activities. Thank you, Aster Medcity. Several projects undertaken by the Rotary under the aegis of the Governor's stewardship were involved in the healthcare segment, and we had immense support from Aster Medcity. As we say, even a heart needs 4 chambers to function. We need multiple people coming in. Rotarian Dr. V.P. Kuriaib, he represents IMA Cochin. We request Doctor to please come up on stage and accept this token of gratitude from the Rotary District 3205. IMA Cochin is yet another powerful force in the medical and healthcare ecosystem of Kerala. We request you, sir, to accept it. If I could just butt in a little bit. Kuriaib sir is a legend by himself. Almost single-handedly, he's brought up this institution or the building of IMA House. And today, where 50% of Rotary clubs meet, that house is his brainchild. And he's accompanied by IMA President Dr. Atul Joseph. Where are you? Atul, come. Rotary is grateful to Indian Medical Association Cochin chapter for all the help that this association has extended to our activities, and we are honored by the presence of IMA President and Kuriaib sir. We are ever so grateful, deeply respectful and appreciative of all the efforts, and we can never forget that when that dream was dreamt of, it was considered impossible. Today, IMA House is the pride of Cochin. Please do accept. When the Governor's office itself is located in the IMA House, we can understand the kind of camaraderie that the two associations enjoy between each other. Thank you, Doctor, and thank you, IMA Cochin. Now we would request the Honorary Secretary of Regional Sports Center, Kochi, Advocate SAS Nawaz, and IRS retired official himself. We request you, sir, to please come up on stage and accept this gesture of gratitude from our end. It's really my privilege to welcome onto stage another legend, SAS Nawaz, now an advocate, the Honorary Secretary for the Regional Sports Center, where a lot of Rotary activities take place. And he also, with his team, has been very passionate about the development of sports infrastructure as well as the sports persons. Nawaz, could you accept this from our Rotary International President's representative, Dr. Deepak Purohit? Thank you, sir. Collaboration always
amplifies capability. So we have capable individuals, institutions who are collaborating and making sure that service reaches the right doors and the right hands. And now we would request Mr. Jigish Narayanan to please come up on stage, known for his engagement with ROPE, Rotary Police Engagement, where Rotary had undertaken drug awareness campaigns. Over to you, sir. I think I would request the two of you to come. DCP, Deputy Commissioner of Police, Madam Ashwati Jiji. A lot of our activities are done with the help of Kerala Police, and Ashwati Jiji symbolizes women empowerment as well as the presence of Kerala Police in a lot of our activities. And Jigish Narayanan, who is also a Rotarian, they support each other and they support us. And he is very active in Rotary Police Engagement, that is ROPE as we call it. So that's why I thought it's very appropriate to invite you both on stage simultaneously. Please. Welcome, First, Rotarian Jigish Narayanan. And Madam Ashwati Jiji. Doctors who heal, police who protect, service wears multiple uniforms, but the goal remains one and the same. Madam Ashwati Jiji, DCP Ernakulam. It is because of steadfast service by officers like you that we are able to have a sound sleep at night and have a safe life during the days as well. Thank you, Madam and Sir. And from E-Scrappy Recyclers, may we have Mr. Ajosh K. Joy on stage. At a time when we are speaking about sustainable living, he offers sustainable solutions. It was my dream when I took over as the governor of this district to have a project on environment. I floated the idea, but there were Rotarians who would take it up. I think we have Gopi Krishna sitting right here, Rahul, Balan Nambishan, and a lot of clubs. And we found out that we could strike a good partnership with this organization called E-Scrappy. And today, our project Green Harmony, as it stands, has resulted in the collection of how many? 5 tons of 5.5 tons of e-waste. And this is an ongoing project. And Ajosh Joy was very instrumental in the execution of this project. Thank you. It is problem solvers like you that make sure that the future remains secure and livable. In fact, during Dr. Reddy's presentation, he mentioned how much of time we spend online, and that is possible through devices. And what do we do when devices no longer function? So they offer solutions. We are all citizens and netizens at the same time, so we need to make sure that we are responsible netizens as well. So thank you, sirs. Thank you, madams. Thank you for doing the honors. And now is when we get to hear the voice of the future. We are thrilled to listen to the governor-elect and the governor nominee next. To offer felicitations, may we invite on stage Rotarian Joshi Chako, the district governor-elect. Good afternoon, sir. Welcome. Respected Governor, Dr. GM and First Lady, Madam Jayashree, Rotary International President Representative, Dr. Deepak Purohit, distinguished guests on and off the dais, good afternoon to one and all. What a fantastic sight to see this hall filled with energy, fellowship and true Rotary spirit. At the outset, a big round of applause to Dr. G.N. Ramesh for successfully leading this conference, Renaissance,
of District 3205 after the bifurcation of District 3201. Governor GN, this is not just a conference. This is the history in the making. In the beginning of his address, Dr. GN mentioned how many times all of us have been speaking the word harmony. This itself shows that how deeply the theme has entered our hearts and our conversations. It is also heartening to note that the word hope has been mentioned equally by the Rotary International President Representative Dr. Deepak Purohit in his address in the early morning, and also the MC lady. And what makes it special for me is that hope is the next year theme. Naturally follows this here theme of harmony. From harmony to hope. This connection is so energizing for me personally as the district governor-elect. It feels like a beautiful continuation and not a change but a progression. This year, under the leadership of Dr. GN, we truly experienced harmony. Clubs worked better, projects multiplied, fellowship strengthened. Harmony was not just a word in the logo, it was visible in action. And now, as the district governor-elect, I understand my responsibility and I must keep this tempo. As Helen Keller beautifully said, alone we can do little, together we can do so much. ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരുമിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാം. That togetherness is our greatest strength. Heartfelt congratulations to Conference Chair Rotarian Jayaraj and the entire organizing committee. These arrangements, the coordination, the elegance, everything demonstrate your dedication and passion. No doubt that this conference, we will have an inspiring, enriching conference for the next 2 days. This year we celebrate Renaissance, a rebirth. Next year, the coming year 26-27, let us gather even more greater excitement at Hope Fiesta, the district conference for the year 26-27, a true celebration of service and fellowship. Let me conclude with one powerful word, rise. When we rise together as one district, when we rise above limitations, when we rise in service, there is nothing Rotary International District 3205 cannot achieve. Wishing each one of you a wonderful and memorable time at this conference. Thank you, good luck and Godspeed. Thank you, sir. From Renaissance with renewed vigor, we look forward to rising together and offering hope. And now, the next leader who's ready to shape the district's chapter is the governor nominee, Rotarian R. Jayashankar. We request you, sir, to now offer felicitations. Welcome, sir. Success comes from preparedness. Rotary District is already prepared to face the future with all the right leaders placing their perspectives in the front. Over to you, sir. Good afternoon, friends. And let me first of all tell you about the biggest takeaway from this. You notice from the program that we are running ahead of time. I think in my 42 years of being in Rotary, I'm seeing a first district conference where we are running ahead of time with all the plethora of events we've had. So, GN and team, congratulations first for that. Of course, we have now passed 1/3 of the conference, and it's been a real kaleidoscope of talks, inspirational talks, awards for various things. So it's been fantastic, and I think 3205 has really kicked it off really, really well. Congratulations, GM, for the wonderful leadership you have provided. And of course, coming to the chair, Jayaraj, what can I say about him? In
In 2020, he was the co-chair for the conference. And I think the first action after GN became the governor was to appoint Jairaj as the conference chair. Fantastic, Jairaj, and your team with Gopalakrishnan and Arvind, and you saw a whole line of photographs there, so I don't want to name them because it's a very, very big list, but I'm sure so much of work has gone behind it and to bring it to this level. So thank you. Also, I have to thank you apart from congratulating yourself. And we are fortunate to have Dr. Deepak Purohit as our RIPR. One thing I must say, he comes from a very solid district. And so if I am to just hazard something, I think it must be among the top 5 districts in the world, 3131. Your contributions to the foundation, the projects you do, the CSR projects you do, and why specifically Dr. Deepak is because he has been one of the catalysts for the district to reach this kind of level. I'm a good friend of Dr. Charu Shrotri, who will be my counterpart, and I know how dynamic he is. He himself has organized our get-togethers and meet and greet and all that, so do take my greetings to him. And I would really appreciate that we got both of you all as you and Dr. Veena as our RIPR and the spouse. Dr. Nagi, I really, your talk has really struck a chord. I mean, the fact about the happiness and the life balance. And there were so many takeaways from it. And I think I must read that book you mentioned last. Because small things make a difference. That I think really matters. Thank you so much for that wonderful talk. Of course, my namesake, Jai Shankaran. All Jai Shankars talk well. So, Jai Shankaran, my name is Jai Shankar, he is Jai Shankaran. But I take comfort that in my house, I'm called Jai Shankaran. So we all have similarities. I'd like this talk. And all the awardees, congratulations to all the awardees. I particularly like to mention about, because again and again that Rock Tract was being mentioned. 33 clubs. I think 18 of them have come from Trichur, and we must acknowledge the work done by Rajan, the IPP of Trichur Club, who has done a fantastic job in creating 18 Rotaract clubs on his personal effort. So congratulations, Rajan, if you are somewhere here. So thank you so much for this opportunity. Joshi mentioned about his conference and everything else and about hope. But, I have not reached that level. So as Joshi slips into his shoes as the governor, maybe next time I'll have more to talk about my own governorship. Thank you so much for the opportunity. Thank you, sir. The zest with which he spoke is certainly very contagious. And now, to mark the closure of the inaugural ceremony, to propose the vote of thanks, may I invite on stage the very proactive District General Secretary, Rotarian Tejas PR. Good afternoon, my dear Rotarians. It's afternoon, going to be lunchtime, and I do not want to take much time of yours. I have 3 choices here. Either say a big thank you to all of you and finish it off here. Elaborate the whole thing, take names of everyone in the agenda and say thanks to each of them, or be moderate on things. I prefer to be moderate, but apologize if to people whose names I have left off. That is taking an anticipatory bail. Respected RIPR representative PDG Dr. Deepak Purohitji, our beloved Governor Rotarian GN Ramesh and gracious Anne Jayashree, distinguished Chief Guest Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiar, our Guest of Honor Padma Vibhushan Dr. D. Nageshwar Reddy, District Governor-elect Joshi Chako, District Governor nominee R. Jayashankar, past District Governors, District Leaders, Conference Chairman Rotarian Jairaj TS, and dear Rotarians.
It's always my privilege, it has been happening many times, to propose a vote of thanks at this significant juncture of our district conference Renaissance 2026. This morning has beautifully reflected the spirit of harmony in the ceremony in vision and in inspiration. We began the day with energy through the bike riding procession, the lighting of the Renaissance torch, and the flag hoisting, and the ceremonial march past, followed by national anthem. My sincere thanks to everyone who made the opening ceremony so dignified and memorable. Our heartfelt gratitude to our district governor, Rotarian G.N. Ramesh, for his address on Renaissance of Harmony, setting the vision and direction of our district. My dear Governor, it was so nice, so thought-provoking, and so wonderful hearing you again. You have never become, every speech of yours is enlightening. We are deeply honored by the presence and inspiring words of our Chief Guest, Honorable Dr. Justice A.K. Jayashankaran Nambiar. Thank you, sir, for sharing the lessons from the judiciary to us. It was wonderful. Our guest of honor, Padma Vibhushan, Dr. D. Nageshwar Reddy. Sir, thank you so much for taking your time and coming here. Your insights on leadership, excellence, and success in life have enriched all of us. The power of passion, success come to doers, as you said, and people who enjoy what they do. Thank you very much, sir, for that one-liner from you. Our sincere thanks to DLF, Rotarian PDG Dr. Ajay Kumar for his address on harmony in RA District 3205, past, present, and future. We extend our gratitude to all who led us through the Rotary protocols this morning, and Rotarian Anup Vrinda for the invocation, Vani Vishwanathan for the four-way test, Lakshmi and team for that wonderful, excellent invocation dance, and all dignitaries who participate in the ceremonial proceedings. Our congratulations and thanks to the Youth Icon awardees, Zeba, Tommy, and Nanda. Thank you so much for that wonderful, both beautiful songs of yours. It actually led us to a different world, and it was a treat to our heart and soul. Thank you very much again. The Service Above Self Award recipient, PDG, all RA officers and district leaders who were recognized today, thank you so much for taking your time here. We are particularly grateful to our Rotary International President's representative, Rotarian PDG Deepak Purohit, and his spouse for his guidance and his inspiring address to the district. Sir, thank you very much for those inspiring info on the foundation and its projects. We look forward to doing more projects this year from your guidance. As we move to the post-lunch sessions, now this word of thanks actually is word of thanks and thanks for things going to happen. So for the post-lunch session, as we move, we look forward to an engaging afternoon. We thank in advance Dr. Professor Ushi Mohandas, who will be giving us a wonderful motivational address in Real is Rare and Fake is Everywhere. Madam, thank you for tomorrow morning's speech also. Our appreciation again to PDG Sunil Sakriya for agreeing to moderate the podium chat along with Chef Nalan Shine and James Joseph of Jackfruit 365. Our gratitude to Johnny Lucas, the news director of Manorama News, for agreeing to be on stage here tomorrow. We look forward again tomorrow to the panel discussion, Voices That Unite for Good, moderated by Ranjini Menon, with distinguished panelists Alakananda and R.J. Neela. Thanks in advance to Ms. Mithil Patel for her address on securing identity and citizenship rights, and to the speakers of the session,
And prodigies today, leaders tomorrow, Rahul, John, Aju, and Tirtha, Vivek Ganapati, moderated by PDG R. Madhav Chandran. My heartfelt thanks to Rotarian AK's Ravishankar Rakoju for promising to be here with us for the interactive session with our beloved district governor. It is tomorrow. My sincere thanks to our conference chairman, Rotarian Jairaj, and conference team for all the work, for all the hard work they have done, for spending sleepless nights for the conference. Thank you, the secretary team, and every member of the organizing committee for their meticulous planning and flawless execution. My sincere thanks to all the past district governors for their support and guidance all through for this district conference. And let me also express my heartfelt thanks to all the assistant governors, GGRs, presidents and secretaries, and district leaders, and all the secretary members for making sure that this conference goes on wonderfully well. To the sponsors, partners in service, cultural performers, volunteers, and every Rotarian present here, thank you for the wholehearted support and participation. And let me also thank our First Lady, Jayashree, for being here and taking care of our district governor. Before I end my vote of thanks, let me also thank Lord Almighty for making this program exemplary. Thank you so very much. Good luck and Godspeed. Thank you, sir. Word of thanks to you as well. Before we proceed to the official adjournment, we have a few guidelines, a few things to share with you. The lunch counters will be open from 1 o'clock to 2 o'clock. We would urge all of you to be back at 2 sharp. At 2:15, we have a powerhouse presenter, someone whose classes have turned around the lives of thousands. It is a session you certainly wouldn't want to miss. Please be back at 2 o'clock. Fellowship counters will be open from 1 to 1:30. And we would also request you to collect your kits from the exit to the first washroom. As you move to the kit collection bench, we would request you to take out the passports. And on the last page, there is a coupon for bag, conference bag. So it would be best if you could keep the piece separated. The conference bag and the lunch coupon are all part of the last page of the passport. Do remember to collect the kits. The kit counters are placed at the exit to the first washroom. It will be open from 1 to 2. And we certainly hope you will be back feeling refreshed. And now, for the adjournment of the meeting, we request the District Governor to please do the honor. The inaugural session, a ceremony in association with the First District Conference of District 3205 Renaissance is hereby adjourned for lunch and for the post-lunch sessions thereafter. We will a Rotary to carry a message of service and love. We will a Rotary. We will
we will a Rotary. Truth is our right, love is our mind. We will a Rotary. When something is wrong, let us straighten it out. We will a Rotary. Or nothing is worse than a fear or a doubt. We will a Rotary. We will a Rotary. We will a Rotary. Truth is our right, love is our mind. We will a Rotary. The duty we claim, we will a Rotary. Let's carry on business with faith to our name. We will a Rotary. We will a Rotary. We will a Rotary. Truth is our right, love is our mind. We will a Rotary. Smile is a fellow we need. We will a Rotary. Who loses himself in the shaming of greed. We will a Rotary. We will a Rotary. We will a Rotary. Truth is our right, love is our mind. We will a Rotary. Just next one. Hello. Can you play the next one also? The last one. This is the last one. Okay, right. That's good enough. Thank you, that's us. Thank you. Thanks a lot, friends, for joining this great Rotary songs. Aji, Sergeant. My dear friends, morning was full of recognitions and of achievements and celebrations as well. The conference is all about that. And I thought, since I've been going to many clubs across the district, there are a couple of recognitions that got missed out. One, of course, was made reference to, and that is this year we've been able to increase our road track clubs from 8 to start with to 33. And the person who has almost virtually single-handedly done this is
Rotarian MP Rajan from Rotary Club of Trichur. May I request Rotarian MP Rajan, if he's around here, I would like to recognize you on stage for your very passionate and MP Rajan, Rotary Club of Trichur. Was that all people who attended the medical camp had registered through an app on the mobile. And this is the first time I witnessed a harmony between technology and medical camps. And I thought that needed to be recognized. Rotarian Suresh Nair of Rotary Club of Kodungalur, if he could just come forward. Rotarian Suresh Nair. Could you please rush up to the stage? Rotary Club of Kodungalur. I think I was amazed to see the ease and the perfection with which the whole registration and the entire camp was done. 2,000 beneficiaries, and by the time it was 2 o'clock, they had actually finished up the camp. Suresh, congratulations, and I know that you're the man behind this. Thank you very much. Kindly request Rotarian MP Rajan to come forward, please. MP Rajan. Rotarian MP Rajan, please. Over to Meera. Thank you. Thank you, sir. We request the governor to stay back. First Lady, Conference Chair, Greshizan, we request you, madams and sirs, to please come up on stage. And this is a recognition that it deserves appreciation. The district was 6,000 plus Rotarians strong. And after division, we came down to 3,700 plus Rotarians. And in spite of the reduction in number, the enthusiasm did not reduce. We have had 1,300 plus registration for the conference, which deserves an acknowledgement. 100% participation from all the clubs. In fact, yes, I think you can certainly applaud. In fact, we started the day by applauding, and we should keep that tone as a constant throughout the day, because we are here to celebrate the act of service. So as we were saying, 100% participation from all the clubs, and from the 3 zones, we decided to make it slightly more exciting. Which club gave the highest participation in each zone? We would like to acknowledge the club that has produced the maximum number of registrants in the conference from each zone. From zone 1, the club with maximum participation, maximum representation today in this conference is Cochin City. Let's welcome team Cochin City on stage for the zest with which you have participated. From zone 2, Kattapana Heritage, Muatupura. Many congratulations to you. The overwhelming response that the team received from you has been the fuel for the organizers to keep pushing the horizons forward. Zone 2 is Kattapana Heritage. The enthusiasm you have shown for the conference, I think you can also show it right here as you come running up onto the stage. Thank you. That was Zone 2, Muatupura, the Kattapana Heritage. From Zone 3. Zone 3, the highest participation has been from Thrissur.
Team Thrissur, congratulations. I'm sure after lunch there is a Lataji, there's a post-lunch lull. That lull will get dispelled in just a bit as we have our speaker who will be taking the podium. Meanwhile, I think you can warm up. One huge round of applause for all the three clubs from all the three zones. Cochin City, Kattappana Heritage and Thrissur. This is Kattappana Heritage. Best wishes to you and congratulations. We would also say thank you on showing such enthusiastic response. And now Thrissur. That is Team Thrissur for you. Many streams come together to join the river, and the river ultimately joins the ocean. Just like that, multiple streams come together and contribute to the overall goal of upliftment. Thank you, sirs. Thank you, madams. And the awardees from the three clubs, we would request you to quickly come to the report to the console. If you could, from Zone 1, Cochin City, from Zone 2, Kattappana Heritage, and from Zone 3, Thrissur, if you could send a representative from each of the clubs to the console, that would be great. We have a little something to be handed over to you as well. So if you could please report on to the left at the console, that would be fine. Today, we begin the first session post-lunch. With the permission of the chair, I believe we can start. Shall we, sir? Shall we start the post-lunch session? Yes. Today we constantly speak about technological advancements. How do we improve our understanding of technology? How do we understand the AI? And as we proceed further, the most important of all technologies is right here, the technology of the mind. So our speaker here has exceptional mastery and insight into the human mind. To introduce and invite our speaker, may we have on stage, please welcome Rotarian PDGS Raj Mohan Nair, AEMGA, to formally introduce our speaker. Good afternoon. Dear DGGN, Dr. GN, RIPR Dr. Deepak, past district governors, district leaders, fellow Rotarians, and dear friends, a very good afternoon to you all. After that delightful, and I must say, rather heavy lunch, we are assembled here once again, refreshed and ready to listen to a very well-known and inspiring speaker. I can assure you this is going to be the perfect session to re-energize all of us. At the outset, let me wholeheartedly congratulate our DG Ramesh and the Renaissance team under the dynamic leadership of my good friend Rotarian T.S. Jairaj. I have personally witnessed his commitment and capability when he served as the District Conference General Secretary during my conference in 22-23, and I know the passion and precision he brings to every responsibility. Once again, hearty congratulations to dear Jairaj, Gopalakrishnan, and the entire team of Renaissance. Now, it is my great privilege to introduce a speaker who beautifully reflects the spirit of Rotary,
leadership with purpose, knowledge with integrity, and service with courage. Professor Dr. Ushi Mohandas is a renowned medical professional, distinguished neuropsychology researcher, and spiritual scientist specializing in linguistic and human communication. For over 4 decades, she has been transforming minds, shaping leaders, and empowering institutions across the globe. A globally respected keynote speaker and multi-time TEDx presenter, she is one of the most sought-after mentors in mental health, energy leadership, and personal mastery. Her sessions are not just like talk. They are experience filled with clarity, warmth, humor, and deep transformation. She is the visionary creator of the Mind Workshop and Mindful with Ushi retreats, impacting corporate leaders, government institutions, faculty members, students, and professionals worldwide. As the founder, CEO, and the principal mind coach of Dr. Ushi's Wisdom Works, she continues to influence thousands of every year. In fact, last year alone, she coached more than 80,000 people globally. What makes her presence especially meaningful at a Rotary District Conference is her unwavering stand for ethics and transparency. A national award-winning crusader against corruption in education, she has been instrumental in bringing accountability and reform the medical education in India. As the founding president of Doctors Against Corruption, she has championed integrity and fairness, values that resonate deeply with Rotary's Forward Test. She also serves as the regional head of the International Human Rights Organization for 5 southern states of India, standing firmly for justice and dignity. Formerly, the Dean of VSDC Hospital, Bangalore, and an adjunct faculty member of several prestigious B schools, she educates future leaders in innovation, communication, and organizational excellence. Despite her extraordinary achievements, she remains approachable, practical, and delightful, humorous, even a stand-up comedian, reminding us that leadership and service can be joyful. She lives by a powerful belief: you die only once, but you have the chance to live strong every single day. Dear Rotarians, today we are privileged to hear from a leader who understands the mind, nurtures the spirit, and stands courageously for ethical reforms. Please join me in welcoming my good friend Dr. Ushi Mohandas. Over to you, ma'am. And now a video intro. A leader who dons multiple hats, ladies and gentlemen, who reminds us to get out of the autopilot mode and start noticing how we think and how we live. Presenting Miss Dr. Professor Ushi Mohandas. Check. All of you are looking asleep. You're looking quiet. ഞാൻ 40 കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന് കൈയടിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരെ ഇല്ല. Everybody is selfish. We like ourselves on the stage. First of all, thank you, Ramesh, for having me.
കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്ന റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ലാഫ്. ഇഫ് യു ലാഫ്, യു വിൽ റിമെയിൻ awake. If you laugh, you will remain relaxed. If you laugh, you don't need a PowerPoint. If you laugh, the PowerPoint will get activated. You can see Chef Nalan, he's also a powerful man. He's also red and black. All those with red and black in this room, please watch. We can talk about only what we're wearing outside, not what we're wearing inside. Anywhere you have red and black, it's a very powerful color. And let me tell you, red is very, very powerful. To those of you who know me, I have a lot of friends. Thank you for all your love. A lot of ladies are there. I hope to make a few friends when I get out of here. Am I audible? No, cannot hear you. Am I audible? You know, you all have potential. Rotary എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ once in a year conference ഒന്നും കൂടിയ പോരാ. You're connected to your phone more than your wife. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോ I know what you're doing after 10 p.m. because I know what is in your gallery. And that's why I want some of you are smiling, and that means that all of us have our own secrets. And nobody really wants to share. Whenever I'm asking something, please respond. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവും. Am I looking good? I bought new lipstick for you. And I'm testing it because they told me it's waterproof. That's why I was drinking so much water. Because anything, including what I'm sharing with you now, should be tested. Should be tested. Don't believe me. You go do what I'm asking you to do. And if it's working with you, then you have to come back and tell me, yeah, Ushi, it worked. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കാര്യം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക കൂക്കി പറയണം, ഓടി തള്ളയെന്ന്. You don't have to tolerate me because I'm any award winner or I've done so many things. You have to stick with what is real. Real എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are hundreds of people in this room. Hundreds of us are unique. Don't try to be like each other. The problem in today's world, especially the youngsters, everybody wants to be like each other. Have you heard of a horror movie called Instagram? Even I'm on it. And that's why I'm trying to tell you that it has taken over everyone's life. The microphone may not work, you may not hear me, but you can see me. The physical body is very, very powerful. Once you eat your lunch, I think Ramesh has especially given me this because he wants to torture me, to keep you awake. And that's the reason why people call me. I just finished a session in Trivandrum. They call me Velichapada. And that is exactly what it is, energy. The only thing separating all of us in this hall is energy. ആർക്കാ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പേടി ഇവിടെ? പബ്ലിക്കിൽ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ശീലം ആർക്കാ ഇല്ലാത്തത്? ഒന്ന് കൈ പൊന്തിക്കോ. Can you raise your hand? Okay. Both of you, after some time you have to come to the stage with me. Okay? And whenever you like something, കൂക്കി വിളിച്ചിട്ട് you got to applaud. Okay? That's the reason why in the olden days we had cabaret songs. Because the whole movie was about that dance and that song. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, I'll try my Malayalam. I'm not very fluent with Malayalam. But if you don't listen to me, then I know all the bad words. So I will definitely use it today afternoon. Because I've come all the way from Bangalore. Early morning flight. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട്, you have to wait here till 4 o'clock. Otherwise you have to share a room with Dr. Reddy. So I told them I'll share a room with Dr. Reddy. Where is he? So you must learn to be naughty. വല്ലാണ്ട് സീരിയസ് ആയി ഇരുന്നാൽ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ ആസ് എ ഡോക്ടർ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മൂലക്കുരു. You will have it. Ask Dr. Ramesh. Everybody has a durmugam. And everybody is just sitting. Definitely your entire body will focus its energy on the lower half of where you're sitting. And you will have problems. Can you hear me? I can't hear you. Can you hear me? See, you have to ask people 2-3 times, can you hear me? Can you hear me? Then only you get it.
But people are not ready to do that. It's called potential. Every club has potential. Every human has potential. Man or woman, no difference. Your Madhya Pradesh may be different. Your Uttar Pradesh may be different. Don't worry. This Pradesh is always the same. And that's why they say behind the success of every man is a woman. But behind the success of every woman is a maid. എൻ്റെ പണിക്കാരി ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. Okay? So when you agree, you need to say yes and clap. Do you agree? All the women. I can't hear you. Women are active only on Women's Day. I'm more worried about the nights. You got to learn to be active. And active doesn't mean going and hitting people. It means energy. Like Mukherjee, Banerjee, Chatterjee, energy. The respect lies in the word energy. Okay? നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രമേശ് ഉറങ്ങാൻ. രാവിലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ? ഇഫ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് want it on Instagram, I think you should respond to me. Can you hear me? No, not good enough. Is this district only so powerful? Can you hear me? So it's called giving chavi. And unless you put ignition, you will not be able to do anything. Would you like to do some exercises? Yes or no? Yes or no? Okay, those of you who don't want, yes. Moolakuri vannu chattu okko, no problem. Okay, and that's how it is. Okay, it's the truth. I cannot now come in and polish everything and tell you all nice things which somebody said. All what I say is mine. It's through my life experience. And for those of you, and on the flight today, one lady asked me, "Where are you going, madam?" I said, "I'm going to Kochi." She's sitting next to me. She looks at me and says, "I'm also going to Kochi." I was for a second confused because I was thinking like, what is she saying? And then it took me 2 minutes to understand that people are not listening to you. And that's why most of you are not listening to what I'm saying. Believe me, outside this room, my consultation is very high. Only here it's low. In fact, it's almost nil. So I want you to take some tips. One dear friend of mine, Mr. Menon, he walked up to me and said, "Madam, I'm feeling so much better." And I think these are simple things which you can do as a doctor because all of us are different. Our life is different, work is different, everything is different. Yes or no? Yeah. You may be Ramesh, somebody may be Suresh, but our life is different. And that's why you need to be super strong. Strong will not make you biryani. Only Nalan will make good biryani, so you better go and have his biryani. Okay? You watch his videos, you'll know how passionate he is. I learned one statement from him. Your plate is not a kakus. Don't put tirtam on it. And this is what he said on the stage. And immediately I went and told him, "I love you." I want you to tell each other now. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ തിരിയൂ and tell them, "I love you." പറയൂ, ഇപ്പൊ തന്നെ പറയൂ. ആണാണെങ്കിൽ ആണ്, പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെണ്ണ്. Don't forget, take the chance. Okay? Whoever there is, turn around, look each other in the eyes and say, "I love you." And with feeling, okay? With feeling. ഈ ടൈയും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. You got to learn to love people. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു കീറിയ ലുങ്കി എടുത്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. Okay, so that is you. This is fake. And I want you to remember that. Now, look at each other. എനിക്ക് കേൾക്കണം. I want you to look at each other and say, "I love you." ചിലവരെങ്ങനെയാ അറിയാം? I love you. Now, because madam is saying, I'm doing. Now, I want you to look at each other. കണ്ണിലേക്ക് നോക്കൂ. കണ്ണിലേക്ക്. ഈ നളന്റെ കണ്ണ് കാണില്ല. He's wearing cooling glass. And you know why he told me? That I can look anywhere. No one will know where I'm looking. So see, he's smart. You got to be really smart. I want you to look into each other's eyes and say, "Wow." Okay? And I want you to say it. Feel it. Think it. Feel it. And say it. About look at each other and say one thing. Wow. You should feel it. Wow.
You're not saying it. I can't hear it. 1, 2, and 3. Nice. Thank you so much. Now I want you to lift your left hand. Lift your left hand. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുതുകത്തൊരു ഒരൊറ്റ അടി and say, wow. All right? It's called alignment. 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 Okay? For those of you who are not doing it, നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് മോഷൻ വന്ന് ചാവട്ടെ എന്ന് രാത്രിയാവുമ്പോഴേക്കും. Okay? And that's called anger. We don't express our emotions. Because we're taught don't express. Don't express. And that's the reason I tell people, express, express. As much as you express, you feel good. I want you to remember this. Can you stand up? Everybody, can you stand up? All right? Illa photo venda. For his photo, he wants me to change. No. Many of us don't know how to say no. And I want you to understand this. Please stand. Now I'm going to teach you 2 exercises to keep yourself healthy mentally. Meaning not depressed. What's the first exercise? For those of you who know me, hold your chandi. Only yours, Rajmohan, not the other ladies. Alright? Just hold your back. Hold your back. You see, there is a lot of innovation in the back. And now I just want you to jump. Very lightly. Bounce on your feet. And then move. Move this portion. For those of you who know what I'm saying. Okay, so just move. Okay, some of you are looking super happy. Because long time no move. Okay, you know other movements. We are not talking about this. We are talking about this. Okay, so round and round. Hold your chandi. One more jump. Nicely. Now look at your neighbor. Holding the chandi. Say, wow. All right. Don't forget. Make the sound. 1, 2, 3. Now look at me and say, wow. Nice. All right. So now, I want you to follow me when I play the music. What is the first step? First step. Okay. Right hand up. Left hand up. Chandi moving accordingly. Right hand up, left hand up. Right hand up, left hand up. But move, okay? Move your chandi. Don't forget. And don't force other people, huh? Don't tell them move your chandi. That's not a good thing, okay? So now, can I please have the first track? Move with the music. It's called synchronization, all right? Synchronization. Listen to the music. Don't do your own. Move with me, all right? Please play. Alan. Slowly. കുഴി കണ്ടപ്പോ അടിവയറ്റില് മഞ്ഞുള്ള രാത്രി നിന്റെ ചിരിയത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാടി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണതോടക്കി ചിരിക്കല പെണ്ണെ കല്യാണി നിന്റെ പാറത്തെ പുള്ളി എന്നെ നീ കുടി നിന്റെ കണ്ണില് നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാലിലെ കുലിച്ചിട്ട് എന്നെ നീ കുടുക്കി അരയിലെ അരഞ്ഞാണ് മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കലെ നീ ഒരു തീ നോട്ടത്തി മുന്നെ കൊണ്ട് ചങ്കത് പടക്കണ നോക്കലെ നീ ഒരു തീ ഇടിമിന്നലാടി നിനക്കെന്ത് പേടി കഥകടിച്ചോടി അടുത്ത് നീ വാടി കവിതകൾ പാടി അരക്കെട്ട് തേടി നിൻമുട്ടിയിലെ സുഗന്ധത്തിൽ രാമച്ചൻ തേടി റമുകളിലെ ചുറ്റുചൊറയൊഴുകുന്നു പരമാനന്ദര സുഖമത് തേടുന്നു മോഹങ്ങൾ കവിതകളാകുന്നു ഉള്ളൊന്ന് അറിയാനിട നെഞ്ചു പിടിക്കുന്നു കണ്ണാടി മീനുന്നു വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള ചേലൊച്ചമ്മയുള്ള പെണ്ണെ അലങ്കാരി മുട്ടോളം മുടിയുള്ള കാണാൻ അഴകുള്ള നീലമിഴിയുള്ള പെണ്ണെ നിശൃംഗാരി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി കണ്ടല് കണ്ടപ്പോ Continue. Sare, mundudutittulle tight. Come on. Let's do it. Okay? All right. Give yourself a good round of applause. Okay, stop. All right, ladies and gentlemen, you got to give yourself a very good round of applause. And I want you to scream, woo!
That's not powerful. Yeah. I want you to turn towards each other and give each other a high five and say, wow. 1, 2, and 3. Turn around. 1, 2, and 3. To me, to me. All right? Okay. I want you to scream because most of us are taught to keep quiet. Okay? You want to be, no, big loud. No, keep quiet. If you're a stree, shoo, you have to walk behind somebody. And then you celebrate Women's Day. Please be seated. Please be seated. I want you to understand, the more you bring out the energy, the more you feel good. There are many ways to go to Brigade Road in Bangalore. You find what is good for you. I can help you find that. And I'm teaching you as a doctor. These are simple things. If you do it for just 3 minutes to 5 minutes every day, you will never be tired, even in the afternoon. Because the brain takes a dip in the afternoon. It makes you feel sleepy. It makes you feel heavy. It makes you feel angry. And all kids in colleges, they feel angriest in the afternoon. There's research. 36 people are dying every day. Because they don't know why they should live. They have everything. 99.9 from all the premier colleges in India, they want to die. Why? Because you didn't generate your energy. You have to. Phone matram charge idal pora. You got to charge your brain. And this is one organ you're not charging. At my age, I'm able to jump without having lunch. And there's a reason why I didn't eat. At your age, you should be able to jump really hard, scream really hard, because the only way to energy is through 3 things. 1 is silence. That you're very good at. It's called Durmugam. That's also energy. 2nd is through food. And 3rd, very important, is through speech and movement. Most of us are not moving. You'll go to a marathon and come back. It's not needed. 5 minutes every day. Most of you are right-handers. How many left-handers in this hall? Yeah. Do you write with your left? Okay, other activities we can't talk about. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാറെന്തിനാ ചിരിക്കുന്നെ? You see, he understood. It's called connect and communication. Remember, if you are a dominant right-hander, you should start doing things with your left side. For 5 minutes. ഒരു പേപ്പറും കഷ്ണത്തിൽ കുത്തി കുറിക്കൂ. ഇപ്പോ വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഹൈ ഫൈ കുട്ടികളോട് ഭാര്യയോട് പിന്നെ എന്ത് കളി വേണേലും കളിക്കാം. With the left hand, with the left foot, with the opposite side of your dominant body. Please start doing it from today. You'll enjoy. Y'all don't smile. ഞാൻ ഇന്ന് വേണച്ചിട്ട് ഒരു 50 ആളെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു ഞാൻ. All of them are looking at me like, Istriki vattundo. You know, smiling is a basic human reaction. We don't have it. It's so sad because internet has wiped the smile off your face. I want you to look at your neighbor now and please show your palle. Just show your palle. It's orbicularis oris if you want to know the muscle. It actually charges your brain. But we don't smile. It's about 10 to 12 volts. You guys don't smile enough. Even people who know you, it's like, I'm bigger than you. The bigger the position, the lesser the smiling. And everything today is fake. Almost everything. People are in love with ChatGPT. They're ready to marry AI. And I really want to tell you that there's nothing better than natural stupidity. There is no force more powerful than the human being. I wish and I hope that you understand this. That was the first step which I taught you. Just bounce on your bum, raise alternate hands, and just bounce for about 5 minutes. How difficult is that? Second, use your non-dominant hand. Use your non-dominant body. You can do so many things. Am I making sense? No, I'm not able to hear it. Acknowledge people. Imagine I'm going and telling this beautiful lady, ma'am, I love you. And she's like, you love whoever you want.
You need to be responding. And that's when human connections happen. I want you to respond when I ask you something, when your children ask you something, when your spouse asks you something. Language is no barrier. The physical body is amazing. Imagine I look at this beautiful lady and I say, ma'am. See, she said, thank you. And that's exactly what I'm trying to tell you. You don't need words. Action is enough for a person to understand. And imagine I'm going now to this young man and I'm going to tell him, sir, you look sexy. You see, really. He's doubtful. Sir, you look sexy. I was. Oh, so he says, I was. Guys, do you agree he's still sexy? Yes or no? Is he still sexy? Yes or no? It's called making a person happy. Most of us don't know because we are scared. What will she think of me? What will he think of me? Other people's opinions. You got to be careful. Please don't worry what other people think of you. You're not based on somebody else's opinion. That's why people are fake. I want you to stand up now again. Look at your neighbor. Stand up. Just please stand up. I'm not going to let you sit. Ramesh has told me, orangan sammaykerudhu. So this is my attempt to keep you energized so the next speaker will have a good time. My name is Ushi. I keep telling people, Ushi, Ushi, Ushi. 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു സെഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു സുശീല ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. People are not listening to you. I want you to know that listening is actually respect. And I think you should listen to each other. Everybody. If not just one. Everyone in this room is powerful. Everyone is unique. Everyone can be real. But are you? Is a good question. I am. 100%. And that's why I will not change for anything in the world. I believe that appreciation is a fire that triggers you. Please look at each other. And remember, we are just extensions of each other. Just look at each other and say, wow, you look sexy. And it doesn't mean, oh, this is bad. I can't tell it. Only my wife I should tell it to. Rubbish. You look at each other and just say it. I want you to do that. Sir, please look at him and say, you look sexy. Yeah, look at that. You see that? You see that? He's like, how can one man say this? Now I'll have to be a part of Chumbanam and Samaram. Am I done? Yes? Yeah, okay. Yeah. I love you. Yes. So I'm just going to teach you one more and then I'm going to call it quits. Do you want to learn one more move? Yes or no? Otherwise I'll stop. Do you want one more move? So we Rotarians, Indians, we're very good at starting things. But we're very poor with ending things. It's called the Indian soda copy effect. You pull and everyone is like, and then everything is out. I want you to end on a very high note. I want some pictures with all of you when the session is over. I love pictures. I love people. And I believe I'm here only because I love Ramesh. And I love Jairaj, though I don't know him. He's been very kind. Okay? He's been very, very kind. You know? And that's exactly why I say that everyone is a prospective friend. All right? So let's end on a beautiful note. I want you to just do what I'm going to do and close with a beautiful, beautiful note. See you tomorrow. We'll have part 2 tomorrow. But I want you to do this with me. Can you please just touch your... It's called a cross crawl. Have you seen babies crawling? You seen babies? No. Babies don't crawl like this. They crawl like this. They crawl like this. I want you to do a cross crawl. What is a cross crawl? Just touch your left elbow. Touch your left elbow. Right elbow. Left knee. And right knee. Opposite hand. Okay? Opposite hand. Now, I want you to touch the right elbow to your left knee. Okay? Please do it. Okay? Yeah. Don't let the mutta come to you. You go to the mutta. Okay? Yes. Second song, please.
And now when you finish, you need to scream for me. You need to whistle, clap, bring this place down so that I can capture it and put everything. All right? Get ready and follow me. Don't do your own dance. Okay? நாடின் நன்மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே இன்னும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனை வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டும் இல்லை இருட்டில் சிட்டி வாடும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவான என்னும் ஜனத்திறக்க காலம் நடந்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் And continue. We'll meet in the night. All right, guys, if you liked what I said, big thank you to everybody for your attention, appreciation, and I want a good round of applause. Pora. See, the biggest problem in life is we don't ask for what we want. I want you from today to start asking for what you want. I love you too. It's very simple. It's not a bad word. All right? So thank you so much. The Sergeant at Arms is angry with me. He didn't like sexy. And that's okay. Right? So if you like what I shared, ladies and gentlemen, show it to the world. I want you to scream, shout, and be yourselves. Let's do it one last time. 3 cheers to the Rotary District. 3 cheers to Jairaj and Ramesh for doing such a fabulous job. Put your hands together and give me a good round of applause. Thank you, Alan. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think I speak for all of us when we say, wow. Thank you. We certainly love you. And just like that, we feel many pounds lighter. And you brought the dancer in each one of us. Little did we know that behind all the seriousness that there was a little silly streak in all of us where we'd like to dance and celebrate. I think the ripples are continuing. It's taking a little while for me to move from that session to the next session. Thank you very much. That energy. Reminder about how silence, food and speech and movement become significant expressions and manifestations of energy. And thank you for being refreshingly real. Thank you. Thank you again. So that was certainly food for thought. And that certainly brings us to the next panel discussion, or rather this is a podium chat. Nothing actually influences our life as consistently as food does perhaps. We consume food 3 times a day, every day, not even realizing what goes on the plate sometimes. So this is a session that emphasizes on that particular area of life that actually nourishes our life. Like we say, there is no point in constantly pushing the accelerator if the vehicle has no fuel. That fuel is supplied by the food. So this is going to be an important conversation. Let me first welcome our moderator for the podium chat who will lead or initiate the dialogue between 2 of our speakers. Sergeant at Arms, let me know when we are ready to welcome the moderator and the speakers. Our moderator, Rotarian PDG Sunil K. Zakaria,
we welcome you to take the lead. Please welcome our moderator. Good afternoon, sir. And now, with your permission, let me also welcome the speakers, our panelists on stage. The panelists will be officially introduced by our moderator. Let me just have the privilege of inviting them on stage. Someone who comes with exceptional knowledge about the food, and in fact, in his own words, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് പൊളിയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സൂപ്പർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ let me welcome on stage, please welcome Chef Nalin Shine, celebrated chef, a notable speaker as well. Our quality of life begins with the quality of plate. And he's been consistently spreading awareness regarding it. And here comes an entrepreneur who reimagined traditional nutrition through innovation. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കുറെ കാലം മുറ്റത്തെ ചക്കയ്ക്കും വലിയ ഗുണമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. But he showed to the world the superfood that jackfruit is. Please welcome on stage the founder of Jackfruit 365, Mr. James Joseph. Welcome, sir. So this is going to be a delicious dialogue. Over to the moderator to lead. Dr. Ushi Mohandas, I really, really love you. Participating in any session of Ushi is electrifying. She never fails to inspire. When I was earlier reading the title of her session, Real is rare, fake is everywhere, I was reminded of a shop in Thailand which had a tagline, Real, Fake Watches. In fact, there is a Chinese company called Pagani who says they make the ultimate fake watches. But today in this session, we have the ultimate real superheroes. Two of them, Chef Nalin Shine and James Joseph. In a world where real is rare, these are superheroes. Permit me to introduce the first speaker, Chef Nalin Shine, who will speak on the miracle of food. If there is one thing the whole world loves, it is good food. George Bernard Shaw once said there is no love sincerer than the love of food. Chef Nalin is a culinary maestro with a passion for blending traditional wisdom with global flavors. Hailing from the illustrious Nilorical family, renowned for a century of expertise in Ayurveda, Nalin creates a magical fusion of heritage and innovation. Chef Nalin uses food not just to excite the senses, but to tell a story. His culinary philosophy is centered on a symbiotic relationship between food and health. One can immerse himself in the essence of Kerala with Chef Nalin's traditional lunch, which are designed to optimize digestion and promote well-being. Generations of Keralites love Chef Nalin for his signature creations like ambrosia tea, vazhapu biryani, and fish dhamaka. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the one and only Chef Nalin. Check. Respected dignitaries, esteemed Rotary leaders, and distinguished guests. First of all, thank you for having me here. Today, the topic is basically the miracle of food. Before starting that, basically, Indians, we have a very patriotic feeling, a bit extra. Even it's cricket, football, or whatever is it. We stand for a country, we stand for a team, and we become too patriotic. So can I see
the patriotic team here. Can you please stand up? How many patriots are here? Patriot Rotarians, patriot to the country, to the nation. Please stand up for a second. Let me see how many patriots are here. And you call yourself all a patriot. Yes or no? Good. Please be seated. Patriot is not what we wear. Yes or no? Patriot is what we are. Yes or no? Yes or no? Patriot is not what we wear. Patriot is what we are. And someone once said, what you eat is what you are. Now my question is, how good we can say that we are indeed a patriot. How good we can say that our plate, what we eat every day, is patriot. Because what you eat is what you are. So down the line, if the generation has lost the way, down the line, if you blame the kids and say that the generation has gone too far, nammalde generation alla ippadutha generation, where did we go wrong? On the plate? Think about it. Fix your plate. That will fix your fate. Ushi told me this statement actually when we were talking about the miracle of food. Every individual is too busy and calling yourself patriot, calling yourself a library. How does a library look like? How does a library should look like? It should look like organized, well crafted, well arranged. Do we look like a library? Are we well arranged? Something went wrong. The only thing that can fuel your spirit is nothing but food. If your generation has to be fixed, if your product goes wrong, if a product goes wrong, you will say the manufacturer is an asshole. Yes or no? Yes or no? If the product goes wrong, the manufacturer is in trouble, not the product. So if your product is not doing well, fix it, because it's the manufacturer's responsibility. Write down 2 big phrases in your house. One is Annam Parabrahmam. Annam Parabrahmam. Annam Mahashajyam. Annam Mahashajyam. What is Annam Parabrahmam? Food is divine. Food is the superpower, the supreme. Are you spending time to watch your plate? Are you spending time to make your plate? In the Swiggy Mammideyum, Zomato Anglamardeyum Kalamaipoyi. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു വയറിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജന്മങ്ങളാണ്. We call ourselves well educated. അറിവുകൾ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് we can marry the chat GPT. We can marry the AI and you can get a lot of knowledge. അറിവുകൾ. തിരിച്ചറിവുകൾ. അറിവിനാണോ പ്രാധാന്യം? തിരിച്ചറിവിനാണോ പ്രാധാന്യം? ഏതിനാ പ്രാധാന്യം? തിരിച്ചറിവ്. നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. മനസ്സെത്തുന്നിടത്ത് കാലെത്തുക. എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ സുനിൽ സർ ചോദിച്ചു എന്താ കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങാത്തതെന്ന്. I'm not here to sell biryanis because I have a property in Kottayam. I have 2 of them. One is a toddy shop. And if you want to dine, please drive. I don't run with flowers behind the bees. That's my way of looking into things. You want honey, you fetch the flower. So end of the day, if you don't fix your plate, ആ പ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലൈഫിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. പലർക്കും സമയമില്ല. The most luxurious thing in this world, which is limited to all kind of people. You're the president of India, or you
the Panchayat president. No matter what, we all have the same content of time. കഴിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവനെ പിച്ചക്കാരെന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെന്ത് വിളിക്കാനാ? അവനവൻ ഒരു ദിവസം മിനിമം 10 മിനിറ്റെങ്കിലും സ്വന്തമായി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പൊക്കണം. 1500ഓളം റൊട്ടേറിയൻസ് ആണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. Rotary means for me, unite for good. Then show me that how many of you talk to yourself at least 10 minutes a day. How many of you? That's nice. So you met your best friend every day because you are for yourself. നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ സത്യം പറയാം, you met your best friend, your best mate. അതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ you lost him or you lost her. ഇത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടില് ഒരു മെനു കാർഡ് ഉണ്ടാവണം. പലരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉഷി പറഞ്ഞ പോലെ അടിപൊളി ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കും. പക്ഷേ അണ്ടർവെയർ വാങ്ങിക്കില്ല. അത് കീറി പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഊട്ട വീണാലും ശരി, വലിയ പാടാ. 300 രൂപ, 350 രൂപ, 400 രൂപ കൊടുക്കണം ഒരു അണ്ടർവെയർ വാങ്ങിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ചോദിച്ചു, നിന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടടാ? അതല്ലേ ഷോക്കേസിൽ ഞാൻ അടുക്കി വെക്കണ്ടേ? അതല്ലേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ദ ഇന്നർ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കണം. നമ്മളോട് how many minutes you talk to yourself a day, how many minutes you will engage your food plan a day, because to make a better generation, to make a healthy nation, if Rotary is planning to do that, then you have to build a better generation. And to build a better generation, you have to build your plates. I'm so happy that I saw a very Keralite lunch today. Nila has done a wonderful job. ഒരു വലിയ കയ്യടി. നമുക്ക് നല്ലൊരു സദ്യ തന്ന്, നല്ല അവിയലും നല്ല തോരനും നല്ല കുത്തരിച്ചോറും നല്ല മാങ്ങയും ഇട്ട മീൻകറിയും അല്ലെ, നല്ല കോഴിക്കറിയും ഒക്കെ തന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കയ്യടി കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഈ എനർജിയാണോ നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? താങ്ക് യു. സോ ഈ ഊണാണ് ഇവിടുത്തെ. ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും നൂഡിൽസും ഒക്കെ കാണാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. സോ വൈൻഡിങ് അപ്പ്, ഇഫ് ചൈന ഹാസ് ചൈനീസ് ഫുഡ്, if Pakistan has Pakistani food, if Arabic has Arabic food, Rotary, please look up to it that we got 28 states and we got 28 type of recipes. ഫുഡ് ടൂറിസത്തിനെ പറ്റി ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിൽ ആരും ചിന്തിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഫുഡ് ടൂറിസം 365 ദിവസം ചെയ്താലും തീരാത്തത്രയും ആർട്ട് ഓഫ് കലിനറി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ. ആ ഇന്ത്യൻ കലിനറിയെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്കൂളുകളിലും ഇന്നും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നഗ്നസത്യം. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇറ്റലി പോയി ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ആ ഇറ്റാലിക്കാരൻ നമ്മളൊരു അറബി വന്ന് അവിയൽ നമുക്കുണ്ടാക്കി തരുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മളെ കുട്ടികളെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി നീഡ് ടു build the art of culinary. We need to bring it back, because a parliament is not where the nation is built. It is built in our mother's kitchen. It is built in our very own kitchen. That's all. Thank you so much. Always remember to dine like a king. And when Rotarians unite for good, let us unite for food. Thank you. Thank you, Shine. It is not difficult to understand why you are a celebrity chef and a social media hero. Because we have constraints of time, I want you to quickly tell us 2 things. You talked about fix your plate. Can you tell us 1 or 2 suggestions? And you also spoke about Annam Parabrahmam. But if it's possible in this fast-paced world, and let's conclude it in 3 to 4 minutes, please. Yes. Thank you for the question. See, if you are so much interested in earning your life, you should also be busy in celebrating your life. Every third person here is a sick person today. It all happened because you left your plate and you are not looking up to it. പയർ മുളപ്പിച്ചത്, കടല മുളപ്പിച്ചത്, മുതിര മുളപ്പിച്ചത്, എന്തും മുളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. ലൈഫ് ഉള്ളത് കഴിക്കൂ. എത്ര സമയം എടുക്കും?
വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will run to the graveyard so fast because you are too much busy with the fast food. If you take slow cooking food, you will be cooked slowly and the graveyard will be waiting for you very slowly. അപ്പൊ നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചത് കഴിക്കുക. വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, ഇഫ് യു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, ഒരു പതിമുഖം ഇട്ട് വെക്കൂ. എത്ര സമയം വേണം? ഇതിന് സമയമില്ലാത്തവൻ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവൻ ചത്തുകൂടണേ. അവനവന്റെ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ കുടിയിരിക്കുന്നത്. കുടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെമ്പിൾ പോലെയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നിവേദ്യം പോലെ കഴിക്കണം. അപ്പോ വീട്ടിലൊരു പ്ലേറ്റ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഓരോ റൊട്ടേറിയൻസും യുണൈറ്റ് ഫോർ ഫുഡ്. നമ്മൾ 5 വരെ എടുത്താൽ, ഒരു വീട്ടിൽ 5 വരെ എടുത്താൽ, ഇപ്പൊ ജയരാജ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ 5 വരെ എടുത്താൽ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത്. ചൈനക്കാർ 5 വരെ എടുത്താൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി പോലെ ആയിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കക്കാരെ എടുത്ത ഫോട്ടോ കോപ്പി പോലെ ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടില് അനിയന് ചുരുണ്ട മുടിയായിരിക്കും, നമുക്ക് നീണ്ട മുടിയായിരിക്കും. എന്താ ജയരാജ് സാറെ നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത്? ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് ശ്രദ്ധ വിട്ടോ, ആ പ്ലേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുത്തിയോ, നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ യൂണിറ്റി പോയി. യൂണിറ്റി പോയപ്പം ഹെൽത്ത് പോയി. ബിക്കോസ് ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ്, ഫുഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എനർജി, അല്ലേ? Food is power, and that energy is your spirit, and that fueling your spirit is very important. ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ 23 മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആ 1 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിലയിരുത്തി നോക്കാം. താങ്ക് യു. Thank you very much. Let's put your hands together. Thank you so much. Dine like a king, dine like a king. Always remember, dine like a king എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചുവാരി തിന്നണമെന്നല്ല, അറിഞ്ഞ് നോക്കി ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് ഫ്യൂൽ ചെയ്യണമെന്നാണ്. Thank you. Thank you very much. The story of our next speaker is an extraordinary journey from multinational corporate world to the jackfruit trove of Kerala. Jackfruit, known as chakka in Malayalam, is deeply rooted in the culture, ecology and cuisine of Kerala. Often found almost in every background, it took one man, James Joseph, to change the perception of chakka to the world, and that is his story. James Joseph is the founder of God's Own Food Solutions, winner of India's National Startup Award for food processing, and winner of the most innovative product in health and wellness category at Gulfood. Prior to starting Jackfruit 365, James was the director of executive engagement of Microsoft, winning the coveted Circle of Excellence Award. James has 25 years of work experience in North America, Europe and India for multinational companies like 3M, Ford and Microsoft. He is also the author of the bestseller God's Own Office, published by Penguin. Pioneer, pathbreaker and visionary. Please put your hands together to welcome James Joseph. Hello, can you hear me? Sunil, thank you for the wonderful introduction. And I was just reflecting the journey back. How many of you believe that jackfruit has seen a rebirth in Kerala? Raise your hands. It took 12 years. I still remember in 2013, the Manorama Sunday supplement, where I was put under a jackfruit tree, and the title was 5-Star Chakka. And it was chefs like Chef Nalan, the 5-star chefs whom I knew at Microsoft, who helped me to rebrand jackfruit by placing jackfruit in the 5-star dishes and getting media to come and experience jackfruit in a 5-star way. That is the first we launched by repositioning jackfruit as from a commodity to an aspirational brand. That was the first part of it. But then accidentally, we uncovered a significant health benefit. Somebody who was taking insulin for 5 years
one night replaced his cup of rice with 1 cup of Kerala's traditional jackfruit meal or chakkapulukka. And when he took his normal dose of insulin, he had a severe hypoglycemia. And he reached out to me to narrate this experience. Now, I have no background in medicine or in research. I left Microsoft to write a book, God's Own Office for Penguin. Okay? And that led to my chance encounter with jackfruit. But the reason I'm here is because, and thank you, Dr. G.N. Ramesh, for inviting me, and Mr. Jairaj for inviting me here, because the topic is Renaissance. And I had a lengthy conversation with Dr. G.N. Ramesh about the definition of a salad. World over, Mediterranean salad or Mediterranean diet is considered as the world-class diet for health. For all metabolic diseases, if you consume Mediterranean salad or Mediterranean diet, it is healthy for you. So when I was living in the US, Caesar salad would be something which I would take when I have had too much food in a holiday. Okay, so eating salad is the best way to correct excess food. Now, and Chef Nalan mentioned about avial and thoran. I don't know, Chef Dr. G.N. Ramesh, I don't know if you remember our conversation about avial and thoran. Is avial and thoran a salad? How many of you think it is a salad? The salad is supposed to be uncooked, right? So what happens when you cook a vegetable? There's only one thing which makes a vegetable not a salad when you cook. If you lose a specific fiber called soluble fiber. And the soluble fiber, you lose it when you boil vegetables and you drain. Because soluble fiber is water soluble, it goes with the water. Okay? If you steam cook it, it is retained in the vegetable itself. So thoran and avial are only steam cooked. So they are as good as salad. Okay? Now, this is what we call fantasy. But you need to convert that to fact. Now, what did I do? To prove that the jackfruit chakkapulukka is a salad, like a Mediterranean salad, I had to convert the fantasy to fact. And how did I do that? And just to know, if you look at nature.com, if you search for jackfruit, you will see 2 studies, peer-reviewed and published. One on how the green jackfruit flower, and based on an ask from Dr. Kalam, I invented a flour from the green jackfruit flour or pachachakka podi. Reason for that is, Dr. Kalam gave me one wisdom. It is easier to change religion than to change eating habits. So if you can use the unripe or the green pachachakka to reduce rice and wheat, like what this person who was taking insulin had done, it's a given that it cannot have similar glycemic load. So the high fiber meal always translates to low absorption of sugar. And jackfruit is extremely high in fiber. Okay? And low in carbohydrate, low in calories. So it is fundamental medical nutrition therapy. But you can't change eating habits. It takes 90 minutes and 4 hands to prepare jackfruit. It's too time consuming. So Dr. Kalam gave me the idea, and then how do we add this to roti, idli, dosa? That is when, through engineering, we were able to make the jackfruit flour from the unripe jackfruit, so you can add this to your atta or your idli dosa, and you can reduce rice and wheat. And then we put it through a clinical trial. Like a drug trial, through a randomized controlled trial at a medical college, one set of people were given the jackfruit flour, other group were given rice flour and wheat flour. And in 90 days, the group which had the jackfruit flour had an HbA1c reduction, while the group which had the rice flour had an increase in HbA1c. That was sent to the American Diabetes Association's conference in Chicago, and that is what got published. And then because of that, we won the National Startup Award. And that is what triggered the rebirth of jackfruit.
the National Startup Award gave me a 2 minutes live interaction with Prime Minister Modi. And that video went viral. And all of a sudden, my work shifted from Kerala to national. For 1 full month, we overtook the #1 wheat flour brand in India on Amazon. After Maggi noodles and Tata Salt, we were the #3 bestseller on Amazon. Okay? So from where a chance discussion, is this a salad? Is it healthy? Okay? And we know diabetes is a big problem in Kerala, right? It's a huge problem in India. But once the study got published, when doctors and nutritionists started recommending the jackfruit flour for diabetes, I started getting more results. It's not just for diabetes. So how many of you think fatty liver and diabetes are interlinked? How many of you think that? Okay? So fatty liver is much earlier than diabetes. And I had this discussion with Professor Roy Taylor of Newcastle University. He told me the excess carbohydrate or excess rice and wheat which we consume gets stored in our liver first. And then it gets to the pancreas. When it gets to the pancreas, you get to diabetes. So if you want to prevent diabetes, you reverse fatty liver. And doctors and nutritionists started telling me, okay, James, it's not only reducing HbA1c, it is actually reducing fatty liver. Then we put it through a second study at JSS Medical College in Mysore. And in 2024, I presented the data on how jackfruit flour is reversing fatty liver to prevent diabetes at the American Society for Nutrition Conference in Chicago in 2024. And then I revealed that information at the TEDx in Mumbai, and that video was a bigger hit because 1 in 3 people in India have fatty liver. If 1 in 10 people have diabetes, 1 in 3 people in India have fatty liver. And that video became a global hit, among the top 3 TEDx videos worldwide with 1.3 million views. And because of that, today, Jackfruit 365 this month has crossed 14,000 reviews on Amazon. Okay? It's because of these 2 clinical studies which we published in a world-famous journal. We are now a scientific evidence accepted by the medical community, and that is why we have 14,000 reviews on Amazon. To get 14,000 reviews, you need 7 lakh customers. And because of those customers, I could source 530 million jackfruit from the farmers in 1 panchayat. That is the rebirth of jackfruit. This jackfruit was going waste. I could source the jackfruit, convert that to the flour, and then give it to 7 lakh people across India. So that is my contribution. But what I am saying is, this is what it took to have a rebirth or renaissance of jackfruit. It's not just jackfruit. Our avial and thoran, we had to bring it back. We had to do such studies, and that is when we can get our health back in Kerala. And together with Rotary, we should be able to do this. We should be able to make Kerala more healthy. Thank you. Thank you very much. That was very interesting. Actually, in Malayalam, there is a song which says, Varike Chakkade, Chola Kanake, and beautifying, and what it exactly means, I understood it only today. Let me just ask you 2 quick questions. Are there any approvals for the benefits of jackfruit when it is controlling diabetes and fatty liver? And the other one is quite personal. Why did you convert a ripe jackfruit, which is very tasty, to something which is completely tasteless, dry, raw jackfruit? Why did you do that? Let me take the second question first. Even my children are very unhappy when I drop the ripe jackfruit and switched only on the unripe jackfruit. And this is because of what I call a die-hard repeat customer. Okay? So when we were selling both ripe and unripe jackfruit, and the ripe jackfruit customers were the most vocal. If the packet gets late, they will complain. I had one customer from Siliguri, but it's a nostalgic purchase. After you eat it once in a season, you're done. You're happy. You only want the ripe jackfruit next year. But the unripe jackfruit, which was doing a health benefit, I was getting the customers coming back every month because they were getting a benefit because it is controlling their blood sugar. So, and then I had second issue was a customer from Gujarat ordered the ripe jackfruit and his sugar level went up.
because he doesn't know the difference between ripe jackfruit and the unripe jackfruit. So that is why I discontinued the ripe jackfruit and focused only on the unripe jackfruit, because it was having a health benefit and I was getting more repeat customers, number one. Now, second question about, is there any approval? Okay, so in the medical world, it is called scientific evidence. Okay, so you need to do a well-designed study, and it has to be put through peer review. Okay, and then if they accept the study is well-designed, the result is statistically significant, it is scalable, that is the only time they will allow that study to be published. Now, once you publish, then also you look at what is the impact factor of the journal. Is it a reputed journal? And both studies are in Nature Group journal. These are high impact journals that is as good as a food study gets. So we are in well-established, world-famous journals. That is the scientific evidence. Thank you. Thank you very much. If you are like me, the only regret now is that we didn't have little more time to talk to these two very interesting people. On behalf of the organizers, thank you to both of you for joining us today. Thank you, Sunil. Thank you for the wonderful moderation. Thank you. Thank you so much. We request you, sirs, to kindly stay back and accept a memento on behalf of the Rotary District. We would request the District Governor, First Lady, Conference Chair, and Madam to please come up on stage and felicitate. Welcome, sirs and madams. And what an enriching session this has been. Starting from the need to be mindful about our own food habits, to the renaissance of the very humble jackfruit, the kind of nutritional value that it holds, the medicinal value it holds. Thank you. We request our governor. One more thing. I'm the guy who did with 18 കൂട്ടം ചക്ക ഐറ്റംസ് വെച്ച് സദ്യ ചെയ്തായിരുന്നു. ചക്ക സദ്യ കേരളത്തില് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറിയൻസിനെല്ലാം ഒരു ചക്ക സദ്യ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റട്ടെ? ചക്കത്തോരൻ, ചക്ക പായസം ഒക്കെ വെച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you. How the very modest jackfruit has got such high superfood qualities. And of course, how the scientific evidence has led to a revival of the interest in jackfruit. And of course, a reminder, Annam Brahma Rasam Vishnu Bhokta Devo Maheshwaraha, we say, food is the ultimate or the divine force. We need to be mindful about what is put on the platter. Thank you, our moderator. Thank you for picking the brains of our speakers. Thank you, sirs. And now we take a quick tea break, and we will be back by 3:45 as we resume our RC Central. Chalakudi Central. Anup Chandran, Chalakudi Central. Anup Chandran of Chalakudi Central gets Havel's ceiling fan. Anup Chandran of Chalakudi Central. All delegates, you are all kindly requested to get back your seats, please. We need to begin the session as soon as possible. Kindly
The winner is Subhash MC of Uptown Kattapana. Subhash MC of Uptown Kattapana. Kindly request all delegates to come back to your seats, please. Coffee break is over. Kindly request everyone to get back to your seats. Welcome back. A mug of coffee, a mug of tea. And with this, we believe you're renewed enough to receive more inputs. Welcome back, dear delegates. And we start off this session with a book release. Again, may we request the presence of our respected RIPR, Gracious Anne, the District Governor, First Lady, Conference Chair, and the Gracious Annes themselves. We would request all of you to please come up on stage as we get ready to release a book. And now the author, the book is titled Peaceful Investing, authored by Rotarian CA Bijoskaria from the Rotary Muvatupura Heritage. We request the author to please come up on stage. You know, at a time when today we live in a world where scarcity is not the problem, abundance is. There is too much of information floating across without understanding what offers authoritative information. Books such as these enable to make investing decisions calmly and peacefully. It's a very simple approach to understanding investing, to be able to make sure that the hard-earned money goes to the right source. 20 to 40% of the returns these days get absorbed in costs, taxes and intermediaries. Not because the markets fail, but because there is too much noise and we are unable to find the right method of investing. We have CA Bijoskaria who has put together a very simple approach to peaceful investing. Of all the virtues, peace stands tall. To be able to peacefully invest one's own money is certainly a luxury these days. So the book is available on Amazon. It's titled Peaceful Investing and is put together by Rotarian CA Bijoskaria. Yes, sir. Thank you, sirs. Thank you, madams. Welcome. And, you know, we say about books, Tale kunindu indru nee ennai paar, tale nimirndu naan unnai nadakka vaikkiren naalai. When you put your head down and read today, tomorrow you get to hold your head high and walk. And that is exactly the kind of insights and inputs that books offer. And from understanding investing, we are about to move on to a specific session of the evening. But even before we take you to that session, there is a musical. We thought we will liven up. We will enliven the evening with a performance. May we have the performers on stage, the musical themed harmony by the Rotary Club of Tekadi. Let's have the performers on stage, please.
Are we ready? Track, please. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। Mom, where will I sleep? Where will I sit and study? This disaster took our home and hope. But don't worry, my love. The Lord will help us. लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। एक मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। एक मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊंगा कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ
चलो 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 नए ख्वाब बुन ले അയ്യോ കറണ്ട് പോയല്ലോ. ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं दांत से रेशमी डोर कटती नहीं उम्र कब की बरस के सफेद हो गई कारी बदरी जवानी की छटती रही वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है चेहरे की रंगत उड़ने लगी है डर लगता है तन्हा सोने में जी दिल तो बच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी
चैतन्यः पिता नः पिबतु சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்க எடுத்தா காதோட சுத்த வச்சா ரிங்கா ரிங்கா மன்னாதி மன்னர் எல்லாம் பின்னாடி வந்தாலுமே என்னாண்ட மாட்டிக்கு நான் தங்கா தங்கா மன்னமா தேர்ச்சி விட்ட சந்தனமா ஏத்தி வச்ச குங்குமமா பார்த்தேனே கண்ணால கேட்டேனே ஒன்ன போல ஆக்கி வச்சு கெஞ்சணுமா தூக்கி வச்சு கொண்டணுமா மனமா கேக்குறிய பேச்சு நல்லா இல்ல Thank you. Just a reminder of what Professor Ushi had mentioned earlier today, that connect, that emotional connect was certainly achieved by our performers here on stage to be able to enact the priorities of harmony and also bring in that level of zest and enthusiasm to the performance. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സും മാസം ഉള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ടു ദ ക്ലബ്. താങ്ക് യു. While we speak of communicating wordlessly, one of the strongest means of communication is journalism. What happens on the debates on screens certainly translates itself to the dining table conversations. Journalism plays a very important role in shaping public conversations, public discourse. We have with us a veteran media figure who will now be addressing the gathering to introduce and invite the speaker. May I invite on stage the President of Rotary Cochin City, Rotarian B.K. Unnikrishnan. Welcome, sir. We would request you to welcome our next speaker. Distinguished guests, fellow Rotarians, Rotarians, ladies and gentlemen, it is my distinct privilege to introduce a journalist who has become synonymous with the credibility and clarity of Malayalam television news, Mr. Johnny Lucas. With decades of experience in journalism, Mr. Lucas currently serves as the news director of Malayalam Manorama News, or rather Manorama News. Over years, he has earned immense respect for his balanced editorial views, vision, sharp political insights, and unwavering commitment to the truth. He is widely admired for his fellowship program, Nere Chove, wherein his thoughtful questioning, calm and analytical presentation brings out the perspective in a truly truthful manner. His interviews are not confrontations,
They are conversations. That enlightens viewers, elevates their understanding into a particular context. In an age of fast-moving headlines and an intense media competition, wherein I am also a part of, Mr. Lucas stands as a symbol of responsible journalism, wherein depth matters as much as speed and integrity above noise. His journey is an inspiration to all aspiring journalists and a reassurance to the audience who believes that power of credible news is the truth in which it is being presented. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Johnny Lucas. And now a video introduction to our speaker. In journalism, credibility is earned through consistency and courage. Johnny Lucas, news director of Manorama News, stands among the most respected voices in Malayalam media. With decades of experience, he has shaped newsrooms, guided editorial vision, and delivered stories that matter. Known for his sharp insights and trusted presence, he has played a vital role in strengthening responsible journalism. A leader, mentor, and journalist committed to truth, clarity, and the power of informed society. Ladies and gentlemen, please welcome a seasoned journalist, seasoned by experience, grounded in ethics, at a time when journalism often dangerously pivots between being informed and being inflamed. He becomes the source of calm composure, Mr. Johnny Lucas. റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3205-ൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസിന് എത്തിയ എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എന്നോട് പറഞ്ഞത് റോട്ടറിയെക്കുറിച്ചും മീഡിയയെക്കുറിച്ചും ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതലും റോട്ടറിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആയിപ്പോവും. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് നല്ലത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷമം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക. എന്നാൽ എന്നെക്കൂടി രക്ഷിക്കുന്ന വിധം പാനലിൽ വരുന്ന അളകനന്ദയും രഞ്ജിനിയും നീനയും ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ തീമുണ്ടല്ലോ, ഹാർമണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഈ രണ്ട് വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എവിടെയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ചില മൂല്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്. സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസൻഷ്യലി അത് അവരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരുതലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കരുതൽ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ മാധ്യമരംഗത്തുണ്ട് എന്നതൊക്കെ തർക്ക വിഷയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശ്യം, ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നടന്ന ഒരു മനോഹരമായ പരിപാടിയിലെ അതിൻ്റെ ഒരു തീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണോ, അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം റോട്ടറി എന്ന പ്രസ്ഥാനം സർവീസ് എബവ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മോട്ടോയോട് കൂടി മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സെൻ ഗുരുവിൻ്റെ കഥ അതിലൊന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വലിയ സംശയം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എന്താണ് ജീവിതം, എന്താണ് മരണം, അത്തരം സംശയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ശരി, എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
ശിഷ്യൻ ലൈബ്രറിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ആകെ ഇരുട്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലൈബ്രറിയിൽ എനിക്കൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവിടെ പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് നോക്കുക. അദ്ദേഹം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. ആ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഗുരു ആ മെഴുകുതിരി ഊതിക്കെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പോൾ ഈ മെഴുകുതിരി ഇവിടെ കത്തി നിന്നപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം എങ്ങോട്ട് പോയി? ആ വെളിച്ചം മുമ്പ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമാണ്, അങ്ങനെ പറയാനും വിഷമമാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടി അലയുകയോ ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക, ആ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നിനക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് ആ പുസ്തകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ആ വെളിച്ചം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വെളിച്ചം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സോ കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ധനമോ എന്താണുള്ളത്? അത് ആ വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത് നന്നായി വിനിയോഗിക്കുക. അതാണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനത്തെക്കാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബംഗാളിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ കളി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ്, അതിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്നത്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മതഗ്രന്ഥവും ആയിക്കോട്ടെ, അതിനേക്കാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഫുട്ബോൾ കളിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് നമ്മൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴല്ല എന്നാണ്. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടേതും ഒരു തരം കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് തന്നെയാണ്. ഇൻഫർമേഷനും പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സിനും ഒക്കെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന നിലയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മിക അടിസ്ഥാനം സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. അത് സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രവർത്തനവുമാണ്. അപ്പോൾ വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സത്യമാണോ, അതിൽ ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ, അതോ പരസ്പരം വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ, അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ, അത് ഫെയർ ആണോ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണോ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ സത്യം കൈവിടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ 4-ാം തൂണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ തൂണ് ദുർബലമാകുമ്പോൾ ശരിക്കും ജനാധിപത്യവും ദുർബലമാകുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റോട്ടറി ഒരു വശത്ത് സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. രണ്ടും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നെടും തൂണുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഒന്ന് വളരെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോലെയുള്ള പരിപാടികളിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോട്ടറിയും ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ മറക്കുന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാഷനൊപ്പം കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോട്ടറിയിലെ സ്കൂള്, ആശുപത്രി, നൈപുണ്യ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നു, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബീക്കൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ആൻ ഇറ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെൻഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റോട്ടറിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. പൂനെയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അവിടെ ഒരു പീസ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 40 കുട്ടികൾക്ക് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് റിസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഫെലോഷിപ്പ് എടുക്കാൻ, PG ഡിപ്ലോമ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സംരംഭമാണ് പൂനെയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, സുതാര്യത, പൗരബോധം, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ വലിയൊരു പങ്ക് അവർക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊന്നാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ചേരിതിരിവുകൾ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ജാതി, മത, വർഗ, പ്രാദേശിക ഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ
ആളുകളെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലും. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ റോട്ടറിയിലും അങ്ങനെ ചില പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പൊതുവായി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഏതും ജാതിയിലും മതത്തിലും വർഗത്തിലും ഏത് പ്രദേശത്തും എന്നുള്ളവർക്കും കടന്നു വരാമെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പോകുന്ന നൈജീരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒലായിങ്ക ഹക്കീം ബാബ്ലോ, അത് റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വർഷമാണ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പീസ് ബിൽഡിംഗ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷനും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുറച്ച് ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ക്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഇപ്പോൾ TV ചർച്ചകളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ടെലിവിഷൻ മാധ്യമം, ക്ലാഷ് എന്നതിലാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് ആയാലും, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ, രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ, അവർ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ്, അവർ പോരടിക്കുന്നത് കാണാനാണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അല്ലാതെ അവർ വളരെ ഹാർമണിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോലും ടെലിവിഷൻ കാണുകയില്ല. അവിടെ ഹാർമണി അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ഹാർമണിയാണ് നിങ്ങൾ പോലും നോക്കുന്നത്. ആ ക്ലാഷാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷ് ലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തനം അതിന്റെ ആ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് സമൂഹത്തിനും കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പൊ റോട്ടറി ആണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ചിന്തയും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ ആഗോള തലത്തിലാണ്. ജേർണലിസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രാദേശിക തലത്തിലാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെയും സ്വാധീനം ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സർവീസ് എന്നത് ഒരു ഇൻസ്പിരേഷനായിട്ട് മാറുന്നത്. സത്യസന്ധതയുടെ കഴിവുകൾ, കഥകൾ ഒക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് സർവീസിനപ്പുറത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിരേഷനായിട്ട് മാറുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത് വേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ശരി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്ര ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നതും വാസ്തവമാണ്. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശരികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും കൂടി മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ റോട്ടറി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോട് കുറച്ചുകൂടെ, എന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തു വരും എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. എത്തിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, അവരെയൊക്കെ ഒരു എത്തിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. അത് റോട്ടറി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനവും കൂടെയാണ്. മാധ്യമങ്ങളും പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് ലൈഫ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആരോപണങ്ങൾ, അതുപോലെ കറപ്ഷൻ ചാർജസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചാരണ പോലെ തന്നെ നടത്തി അവരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു എത്തിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ റോട്ടറി വലിയൊരു പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ നിരയാണ്. അത് ആ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ നിരയെ വലിയൊരു ജനതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മാറാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്മാർഗ കഥയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന് വേഗം കൂടും. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്മാർഗ കഥയാവണം, അത് ഒരു പ്രചോദനമാവണം. അപ്പോൾ മാറ്റത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വേഗം കൂടും. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളും റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനവും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് കഴിയുക? ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സരണികളുണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ. നേതൃത്വ പരിശീലന പദ്ധതികളിലാവാം, പൗരബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാവാം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലാവാം, പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിലാവാം, നീതിയിലും ധാർമ്മികതയിലും ഊന്നിയ പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാവാം, മീഡിയയിലെ മാധ്യമ സാക്ഷരത ക്ലാസുകളാവാം, വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിലാവാം, താഴേക്കിടയിലുള്ള സർവീസ് സ്റ്റോറികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലുമാകാം. അതൊരു അല്പം വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ താഴേക്കിടയിലുള്ള സർവീസ് സ്റ്റോറികൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ മുകൾ തട്ടിലുള്ള സർവീസ് സ്റ്റോറികളാണ്. പക്ഷെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും റോട്ടറി തന്നെ മാതൃക കാണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായിട്ട് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും
അധ്യാപകരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് മാതൃക കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി ആ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദി മന്ത് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സിവിൽ സെർവന്റ് ഓഫ് ദി മന്ത്, അത് ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ വളരെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലംബറായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയർമാൻ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർ ആ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അടയാളപ്പെടുത്തൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന് കണ്ടാണ് അവർ ആ ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഈ വൊക്കേഷണൽ അവാർഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കും എങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ അവാർഡ് ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്. അല്ലാതെ തികച്ചും ആ അവാർഡിന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ തന്നെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അർഹനായ ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല, റോട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും. മറ്റേ ഒരു കാര്യം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയിലൊക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ തലമുറയായി കൈമാറാൻ ഉള്ള ഒന്ന് എന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അവർക്ക് ഈ പണം പൊതുവായ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കണമെന്ന നിലയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഗവേഷണത്തിനുമൊക്കെയായി വലിയ പണമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു. ആ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന വലിയ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സർവകലാശാലകളുമാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് അവിടെ വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ അവരുടെ പണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാൻഫർഡിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസ്റ്റണിലും ഒക്കെ പോയി അവിടെ സന്ദർശിച്ച് കുറെ സമയം ഞാൻ ചെലവഴിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാർ പോലും അവിടെയെല്ലാം ഈ തരത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഗിവിങ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചർ, ആ ഒരു സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ കുറെ വൈകി എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അതൊരു തലമുറ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കൂട്ടിവെക്കാനല്ല, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവിങ് പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ലാൻഡ് ഡെവലപ്പർ രവിശങ്കർ ഡെക്കോജു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹവും ഭാര്യ പാവ്ലോ, ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി അടുത്ത കാലത്ത് $50 മില്യൺ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണലിന് സംഭാവന ചെയ്തത്. $50 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 കോടി രൂപയാണ്. ആ 500 കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കർണാടകക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം തന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഈ രവിശങ്കറിന് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അവരുടെ ബാങ്കിൽ യാതൊന്നും തന്നെ നിക്ഷേപമായി ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗവേളയിൽ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം സഹോദരങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രവിശങ്കർ അത് പഠിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിൽ തോറ്റുപോയി, മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി. എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഗാങ്ങിന്റെ ലീഡറായിട്ട് പോലും പോയ ഒരാളാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ഗാങ്ങിന്റെ ലീഡറായിട്ട് പോയ അങ്ങനെ ആ രവിശങ്കർ ഡിക്കോച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആള് പിന്നീടൊരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹാര ഹൗസിംഗ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സഹസ്ഥാപകനാകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ 85% ധനം സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിലോസഫി. അതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ 450-500 കോടി രൂപ നമ്മളെ ലോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംസ്കാരം വളർന്നു വരുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു ഗിവിംഗ് പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഇത്രയും പണം കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലോറിഡയിലെ റോട്ടറി ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനിലെ ഈ പണം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാര്യയും അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് റോട്ടറി ഗിവ് മീ എ ന്യൂ ലൈഫ്, ന്യൂ പർപ്പസ്, ന്യൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ന്യൂ മീനിങ് ആൻഡ് എ ഗ്ലോബൽ ഫാമിലി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. റോട്ടറി ഗിവ് മീ എ ന്യൂ ലൈഫ്, എ ന്യൂ പർപ്പസ്,
new friendship, new meaning, and a global family. And life has taught me this beautiful truth. When you give more than you think you can, life returns to you more than you can ever imagine. എന്നാണ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കലിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്ന് അവിടെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത്തരം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നതിന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പ് സാക്ഷിയായി. നമ്മളുടെ കട്ടപ്പന ഹെറിറ്റേജ് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രോജക്റ്റിലെ മുരിക്കാശ്ശേരി സ്നേഹ മന്ദിരത്തിൽ വളരെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 400 പേരുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ 100 പേർക്ക് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി. ഞാനും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞു. വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് എനിക്കത് തോന്നുകയും ചെയ്തു. അത് റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് മക്കിൻസി അമേരിക്കയിലെ ടെക്സസിലുള്ള റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് മക്കിൻസിയുടെ സീഡ് ഫണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കട്ടപ്പന ഹെറിറ്റേജ് ക്ലബ് അത് ചെയ്തത്. എൻ്റെ വളരെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ തിയോഫിൻ ചാമക്കാല അവിടുത്തെ ഗ്ലോബൽ ഗ്രാൻഡ് ചെയർമാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായവും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ആ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിലും റോട്ടറി ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പുരോഗമിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധവും അടയാളപ്പെടുത്തലും അവിടെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ 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 സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ റോട്ടറിക്കാർ ഇപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വലിയ കാറുണ്ട്, വീടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മനസ്സുണ്ട് എന്നും കൂടി തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാറില്ല, വലിയ വീടുമില്ല, നിർപ്പാക്കി വെച്ചാൽ വലിയ മനസ്സുമില്ല എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കരുതിക്കൊള്ളുക. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ GN രമേശ് ആണല്ലോ ഗവർണർ. അത് ഞങ്ങൾ ഈ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല, എന്തോ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ അറ്റൻഷൻ ഇക്കോണമി എന്നുള്ളത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിക് എൻവയൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇതൊരു അറ്റൻഷൻ ഇക്കോണമിയാണ്. ആ അറ്റൻഷൻ ഇക്കോണമിയിൽ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ മാധ്യമരംഗം ഒരു റൂൾ ഓഫ് നോയിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാർമണി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് റൂൾ ഓഫ് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് മാന്യമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയ വില കിട്ടണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ കാലത്ത് ഓവർ ഈസ് ദ ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓവറായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് പോലും തോന്നുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. മിതഭാഷ്യം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. ഇപ്പൊ TV-യുടെ ഭാഷ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭിത്തിയിലെ പടമാക്കും, വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തലമണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. അറ്റൻഷൻ ഇക്കോണമി വരുത്തിയ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഷൻ ഇക്കോണമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മനസ്സുകളെ നമുക്ക് എടുത്തു കാട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ ചെറിയ മനസ്സുകളാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വിലസുന്നത്. ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കലാപ പരിപാടിയോ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലും ചെറിയ മനസ്സുകളെയാണ്. ആ ചെറിയ മനസ്സുകളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിലസുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മാധ്യമ രംഗം ഒരുപക്ഷെ അക്കാര്യത്തിൽ റോട്ടറിക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല. ചില റോട്ടറി ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒക്കെ ചില പ്രവണതകളുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്നത് പോലെ, ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയവുമൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. അത് വേണ്ട, അത് ആ കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാക്കേണ്ട എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. കാരണം പല മാറ്റങ്ങളും നല്ലതിനല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലരും ആകൃഷ്ടരാവുന്നത് മറ്റൊരു തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലുമാണ്. അത് നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിനോ നമ്മളുടെ എത്തോസിനോ ചേർന്നതല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ചൈനീസ് ചിന്തകനായിരുന്ന ഈ
കൺഫ്യൂഷ്യസ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി എനിക്കൊരു പാഠം കൂടി നൽകാനുണ്ട്. അത് എൻ്റെ വായിലാണ് ആ പാഠമുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ എൻ്റെ വായിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും വായിൽ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാഠം അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം, എൻ്റെ ഒരു ഉപദേശം അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കതിന് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, അതായത് ഏറ്റവും ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കരുതിയിരുന്ന പല്ലുകളൊന്നും തന്നെ എൻ്റെ വായിൽ ബാക്കിയില്ല. അതേസമയം തീരെ ഉറപ്പില്ലാത്ത നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാവ് അത് അതുപോലെ ഉണ്ട്. അതിൽ വലിയ ഒരു പാഠമുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും കരുതുന്നതല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളും എല്ലാവരും പങ്കുചേരുക. ഗിവിംഗ് പവർ ഹൗസ് ആവുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആ പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾ നന്നാവുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. എനിക്ക് റോട്ടറിയുമായിട്ട് വളരെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. റോട്ടറി യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ അർജന്റീനയിൽ ഒരു മാസം ചെലവഴിച്ച ഒരാളാണ്. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ടെക്സസിലെ മക്കിനി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അവിടുത്തെ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ റോട്ടറിയുടെ എത്രയോ പരിപാടികൾക്ക് ഞാൻ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തിട്ടമില്ല. പക്ഷേ ആ എല്ലാ ബഹുമാനവും വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്നേഹവും പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരുപക്ഷെ റോട്ടറിയുടെയും മുൻഗണനകൾ നമുക്ക് മാറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ട സമയമായി. എല്ലാവരും അതേക്കുറിച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാൻ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൺഫറൻസ് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. ഒരു ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ടു പ്രസന്റ് ദി മെമെന്റോ മേ വി റിക്വസ്റ്റ് ദ കോൺഫറൻസ് ചെയർ for gracious hands. Governor, we request you all to please come up on stage and felicitate our speaker. When India is turning into a giving power force, what changes can be brought in formed the crux of his presentation. മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും റോട്ടറി പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ ഒരു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ദി ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫേക്ക് ന്യൂസ്, ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു വൈറസിനെ പോലെ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ഫേക്ക് ന്യൂസ് എന്ന ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം, ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവീസ് ഗിവേഴ്സിന് എത്രത്തോളം വിസിബിലിറ്റി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം it was one real speech, speaking from his heart with no filters in a world where there are filters all around. He spoke from his heart. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് യുവ തലമുറയ്ക്കുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനമായാണ് റോട്രാക്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റോട്രാക്ടർ നമിത് കൃഷ്ണൻ would like to make an announcement. We would request Rotractor Namit to please come up to the stage and take the lectern, please. The future is not tomorrow. The future is already here in the room with us. Good evening, everyone. Thank you so much for this wonderful opportunity. I'd like to welcome my Rotractors as well onto the dais. And we have a small announcement to make. It is a change that will change the future of Rotary. So, onto an AV presentation. Leadership is not a title. It is clarity in chaos and responsibility in action. In a rapidly changing world, leadership defines direction. Information is everywhere. Direction is not. That is why a platform is taking shape. Built for leadership.
Built for Network, an initiative of Rotaract District 3205 under the Rotary District 3205. A district-level leadership conclave coming to Sacred Hearts College, Kochi, on April 18th, 2026. Orbitra 2026, where paths converge, futures align. So, a warm good evening to one and all. Rotary has built leaders for generations. Rotaract is where the next generation is being shaped. Today's young people are distracted by various things, and leadership is not prioritized among youngsters. Talent exists, but exposure is limited. As you've witnessed now, Orbitra is not a fest or a motivation event. It is a platform where we align the generations to different paths which converge to a future. To quote Triple M, our RI director, the future of Rotary lies within Rotaract. So register now. You can partner with us as sponsors to create a lasting impact. And you will find us near the stall of RMB. Please do come and register and make this a huge success. Thank you once again. Thank you, DG, for this opportunity to present Rotaract here. You have a registration QR here if you may register, or you can find us in the stall. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, and all the very best to you. It is very heartening to see youngsters taking the lead and paving the way for the rest to follow. All the best. Speaking of giving the best, I think the performers who brought alive the priorities of harmony so beautifully well on stage needs to be given an appreciation. We would request the team, the musical performers of Tekadi, please come up on stage. And one more time, may we request the presence of our Governor, First Lady, Chair and His Gracious Aunt to present a little something as appreciation to the performers of all age groups and categories. Thank you for so wonderfully embodying what harmony stands for. Some sights instantly fill you with delight, fill you with joy. This is one such sight. The moment they all got up on stage, we all have a smile up on our face. That's the kind of influence they've had. We want to make sure that the moments are all captured in the photograph. വളരെ ഭംഗിയായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച മ്യൂസിക്കൽ അവതരിപ്പിച്ച ടീമിനുള്ള അംഗീകാരം വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുകയാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. One quick photograph. Thank you, little ones. You may be little, but your performance was big enough to fit into our hearts. We say, जो बातें कही जाती है वो कहीं भी जा सकती है अगर माध्यम सही हो. What is spoken of can reach anywhere if the medium is right. And when that medium becomes a dance performance, an act on stage, it certainly becomes a very powerful performance. So we would thank our presenters on stage. This is time to pat your back and say, well done. Thank you. Thank you very much. We just spoke of how a medium is very potent enough to exert influence. We have 3 such voices of reason and restraint from journalism who will be taking the stage for a panel discussion. Let us take a moment to get the stage ready for the panelists to take over. We will take a moment to make sure that the stage is arranged. We have 3 panelists, a moderator and 2 panelists who will be taking over. Over to you, sir. Well, while the stage is being arranged, I just wanted to also recognize Green Harmony, a project that took shape over the last 2 months, was a brainchild of a few Rotarians
May I request Team Green Harmony to please come onto stage. Balan Nambishan, Rahul Chali, Gopi Krishna of Cochin Royals, Rahul Chali of Trishur, Balan Nambishan of Kundangulam. Ajosh, of course, was recognized in the morning, but if he's around, most welcome to join. Balan Nambishan, very, very, very fast. Rahul. Beg your pardon? Okay, so he is the district chair for environment projects, and when I spoke to him in the beginning of my year, he was very enthusiastic, and he coordinated along with Rahul and Gopi Krishna. Gopi Krishna, Cochin Royals, if he is around. So I would like you to actually recognize him with a loud round of applause for whatever. Come, Gopi, yes. My request is you should followed by Cochin Milan. Loud round of applause for Cochin Milan also. Okay, thank you. Thank you, small chori. Thank you, sir. The future is either green or none at all, we say. So these are all warriors who are ensuring that there is a future to look forward to. The stage is now ready for the panel discussion. In order to introduce the moderator and the panelists, I would be requesting our own Rotarian to please come up on stage. With your permission, sir, may I invite the moderator and the panelists on stage. Please welcome, at a time when journalism seems to be struggling between meeting headlines and deadlines, these are three voices that continue to remain steady. Please welcome Ms. Ranjini Menon, RJ Meena and Ms. Alagananda on stage. Moderator, Ms. Ranjini Menon. We welcome you, madam, along with RJ Meena and Ms. Alagananda, three voices who ensure that their practice remains socially responsible. Those who understand the pulse of the audience and connect with them while also making sure that the content remains socially rooted. And now may I invite Rotarian PDG TR Vijay Kumar, ARRFC, to please do the honor of welcoming our moderator and panelists. Friends, today we are privileged to welcome three inspiring voices from the world of media and public engagement. Individuals who are not Rotarians, but who have consistently used their platforms to influence society positively and responsibly. Ranjini Haridas is going to moderate this show. Ranjini Menon, she's a TV anchor, director, writer, blogger, and social activities. And the panelists are Alagananda,
senior journalist, news anchor, and news reader in Asianet News. And RJ Nina, radio jockey and radio mango. Friends, they bring perspectives from beyond our Rotary circles, reminding us that doing good is a shared responsibility that unites communities, professions, and people from all walks of life. Get ready for an exciting exchange of ideas, insights, and inspiration. Because when voices unite for good, change is not just possible, it is unstoppable. Let us begin. I invite the Ranjini Menon to proceed. Thank you. Madam, with your permission, I have an important parking announcement. May I just... With your permission, sir, there has been an incident in the parking lot. So I would request the owner of KL7DA 5735 to please move to the parking area. There has been a slight mishap there, so it would be better if the owner could please move to the parking lot and correct it. Sorry for the disruption. Over to Madam. Good afternoon, all. It's such a heartening feeling for me to come back to this Rotary conference. It's actually a homecoming for me. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും എന്നെയും അറിയാം, എനിക്ക് നേരിട്ടും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു റോളിൽ വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരുപാട് അഭിമാനം കൂടിയുണ്ട്. സോ ലവ് യു all dear Rotarians, Rotarians, Anets, GSC alumni, everyone out here. ഞങ്ങൾ 3 പേരും മലയാള മാധ്യമ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ ജോണി ലൂക്കോസ്, അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹം റോട്ടേറിയൻസിന് നല്ല കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ആയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒടുക്കം, അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഇതിനു മുമ്പത്തെ സെഷൻസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഐ ഹോപ്പ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ചാൻസ്. നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക്. പണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഓസ്കർ വൈൽഡ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ 4 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആജീവനാന്തമാണെന്ന്. ഞങ്ങൾ മാധ്യമ ലോകത്തുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, എനിക്കൊന്ന് അളകയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, അളകയുടെ പ്രായമൊന്നും പറയണ്ട, പക്ഷെ അളക വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 30 വർഷത്തിൽ മേലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. മോർ ദാൻ 20. ഞാൻ തന്നെ 27ആയി, ഞാൻ 27 വർഷമായി. അപ്പൊ പിന്നെ അളക അതിന് മുൻപ് വന്നതാ. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ നീനയാണ്. എങ്കിൽ പോലും എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അനുഭവങ്ങളും മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 25 years നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് മലയാളത്തിനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല. നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 25 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മലയാള മാധ്യമ ലോകം എങ്ങനെ മാറിപ്പോയി, അത് നല്ല മാറ്റമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ കുറ്റങ്ങളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറേ പേര് പറയും കുറെ മോശമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്, ശ്രീ ജോണി ലൂക്കോസിന് അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പച്ചയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചാനലുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വോയിസ് ദാറ്റ് യുണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വോയിസ് ദാറ്റ് യുണൈറ്റ് ഫോർ ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തലമൂത്ത ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അളകിക്കത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം തോന്നിയത്, നമ്മൾ എല്ലാ ഈ ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ബ്രിഡ്ജായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് അളകിക്ക് പറയാം. ഹലോ, എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, അതറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും കൂടി പറയേണ്ടി വരും. അതെ, അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. പണ്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് വിഷ്വൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ടു ദൂരദർശനാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ബാക്ക് ഇൻ 1992. അന്നത്തെ കാലത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ, പക്ഷെ ഫാക്ട്സ് ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പ് ചെയ്യലോ സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യലോ ഒന്നുമില്ല. ഫാക്ട്സ്, പ്രസന്റിങ് ഫാക്ട്സ് ആസ് ഫാക്ട്സ്. അപ്പം ഞങ്ങളോട് ആദ്യം ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. യു ജസ്റ്റ് കൺവേ, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദി ന്യൂസ്. അത് മാത്രം മതി. ആശയവിനിമയം മാത്രമാണ് അത്. റീഡേഴ്സിന്, അത് വ്യൂവേഴ്സിന് അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്. അത്രയും മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ റോളുള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അതൊന്നും അല്ല. അത് വലിയൊരു, എന്താണ് പറയുന്നത്, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സീ ചേഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രിന്റ് മീഡിയയിലായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആരാണ് ബൈലൈൻ, ആരുടേതാണ് ബൈലൈൻ വരിക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വലിയ ഒരു ഫാക്ടറായിരുന്നത്. പിന്നെ വിഷ്വൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് നാള് എന്താ പറയുന്നത്, ആങ്കേഴ്സ്, അതായത് ദൂരദർശനിലൊക്കെ ആങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു താരങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എവറിബഡി, എല്ലാവരും ഇൻ ദെയർ ഓൺ റൈറ്റ് ദേ ആർ ബിക്കമിങ് സ്റ്റാർസ്. അതിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റൈലിലായാലും, അതിപ്പോൾ ജോണി ലൂക്കോസ് സാറിന് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റൈലിലായാലും പ്രസന്റിംഗ് സ്റ്റൈലിലായാലും എല്ലാം മാറിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പോളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നൊരിക്കലും വ്യൂവേഴ്സ് അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളുടെ പോളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആങ്കേഴ്സ് പലരും പറയാറ്, വേദിയിൽ നിൽക്കാറ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നിനെയും ഫേവർ ചെയ്യാതെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നില്ല. മേ ബി ആൾക്കാരും ഇന്ന് അത് തന്നെയായിരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ആൾക്കാർക്കും അതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാവാം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വരാതിരിക്കുന്നത്. അളക ഒരു 32 ഇയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഇന്നും നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്ന അളകയുടെ മുഖമാണ്. അപ്പോൾ അളകയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അളക ഈ പറഞ്ഞ വാർത്താ അവതരണം എന്നുള്ളത് അല്ല, വാർത്താ വായന എന്നുള്ളതിലാണ് പഴയ ഒരു സ്റ്റൈൽ, അല്ലെ പഴയ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റാറ്റ് റേസിൽ അളകിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. വാർത്താ അവതരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല, വായനയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒതുങ്ങുന്നു. അളക വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാറെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ ഷോസ് വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു മോഡിലേക്ക് ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനൊരു പോളിറ്റിക്സ് അല്ല അതിനകത്ത് വരും. സ്പെഷ്യൽ ഷോസ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ US ഇലക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ US പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഐ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ദി അതർ മോഡ്. എന്നാലും അതിലും ഒരു എന്താ പറയണേ, ഒരു ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും. ഇൻഹിബിഷൻസ് എന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ കാൺ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച്, മേക്ക് ഓവർ. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ എല്ലാ ആങ്കേഴ്സും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അഗ്രസീവായിട്ടൊന്നും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, ഞാനത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ നേച്ചർ അതല്ല. ഐ കാൺ ഡു ദാറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ലേ, ഇപ്പൊ രാത്രി 10 മണി വാർത്താ വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി വേണ്ടേ, എല്ലാം ഒച്ചയിട്ടും ആഘോഷിച്ചും അവതരിപ്പിക്കാതെ വളരെ സെഡേറ്റായിട്ട് വാർത്താ വായന മാത്രമായിട്ട്, അതും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ദ ട്രാക്ക്. അതായത് ഒരു സമാധാനം കൊടുത്തിട്ട്
ആളുകൾക്ക് സമാധാനത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങാം. നമുക്ക് നീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പളകയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അത് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും പുതിയൊരു മീഡിയം FM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ടെലിവിഷനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നീട് വന്ന് മലയാളത്തിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ്. അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ RJ അല്ലേ, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നീനയുടെ ഒരു സ്റ്റൈല്. പോസിറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ വാരി വിതറുക, നമ്മുടെ സുരേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ വാരി വിതറുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പത്രം എടുത്താലും വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് വാർത്തകൾക്ക് A സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അല്ല, സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന, പ്രതീക്ഷയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഏതൊരു മീഡിയയിലേക്ക് കൂടിയും കേൾക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നീന ചെയ്യുന്നത്. നീനയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. വളരെയധികം ബഹുമാനമുണ്ട് മാഡത്തിനോടും രഞ്ജിനി മാമിനോടും. കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി മേഖല. അതുകൊണ്ട് വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ ഹംബിൾ സ്മോൾ മീഡിയം. ഞാൻ 2007 നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് FM റേഡിയോ വരുന്നത്. റേഡിയോന്റെ 100 വർഷങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആഘോഷിച്ചു. റേഡിയോന്റെ AM ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞിക്കാലത്ത് കേട്ട് വളർന്നത് ആകാശവാണി, കൊച്ചി നിലയം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഐ വാസ് നെവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് തന്നോട്ടെ മാം, എനിക്ക് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂസ് റീഡിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം. ദൂരദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ദൂരദർശനിലെ വാർത്ത വായന എന്തൊരു ശാന്തമായിരുന്നു. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് 16 പേരെ ബോംബിട്ട് കൊന്നു, അവിടെ അത് തീർന്നു. ഇന്ന് TV തുറന്നാൽ ബോംബ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ബോംബ് ആരുണ്ടാക്കി, ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന പൂട, അതിന്റെ തിരി, ഇതുവരെ കാണിക്കും. ഐ കാൺ ടേക്ക് ഇറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മറ്റൊരു മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന, ആ മേഖലയെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് പൂജ ചെയ്യാൻ പോയ ഒരു കുട്ടിയെ അയാൾ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ന്യൂസ് മേഖലയിൽ എല്ലാരും തർക്കം. ആ അദ്ദേഹം പണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. ആ കഥ പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കഥ. അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്യുന്ന റീലുകൾ എടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ന്യൂസ് വായിക്കൽ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം സോ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ്. ഐ എം സോറി ടു സേ, ബട്ട് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദി കാം ആൻഡ് ടു ദി പോയിന്റ് ന്യൂസ് റീഡിംഗ്. അത് ഞാൻ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ടല്ല, ഞാനൊരു പീസ് ലവറാണ്. എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുത്താലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, എന്റെ ബയോയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, പ്ലീസ് ഫോളോ മീ ഫോർ ഓൺലി പോസിറ്റീവ് തിങ്സ്. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ 2017 എന്തോ ഐ എം അഗൻസ്റ്റ്. പേഴ്സണലി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്വസ്ഥത കൂടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഓവർലോഡ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ തരാൻ, അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സിനെയും പ്രസന്റേഴ്സിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെയും ഒന്നും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും വേണോ, മാക്സിമം വൃത്തിയേട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് കൺസ്യൂമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So we'll come to that later. So I just want അതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണോ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാവുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. പ്രിന്റിലായാലും ഒക്കെ അപ്പുറത്തെ മീഡിയ എന്താണോ കൊടുക്കണം അതിന് ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി അല്പം കൂടുതൽ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വിശദീകരണം കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അത് നല്ല വാർത്തയായാലും മോശം വാർത്തയായാലും, മോശം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലായാൽ പോലും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ്. ആണോ? അത് പറയേണ്ടത് ഓഡിയൻസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂവർഷിപ്പാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്സ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ്. എപ്സ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ആ എപ്സ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂവിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിന്, അതായത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 3 ലക്ഷം പേരാണ് കണ്ടത്. എന്താ സന്തോഷിക്കണോ അതോ സങ്കടപ്പെടണോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. കാര്യം അയാളുടെ ഇഷ്യൂസ് ആണ്, ശരിയാണ്, അത് അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഒരു സീരിയസ്, ഇപ്പം അതിന് മുൻപത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂല് പിന്നെ ചൈനയും ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ധാരണകളും, അതിനൊന്നും അങ്ങനെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇല്ല. ലൈക്ക് ഹാർഡ്ലി 1 lakh, മേ ബി 1.5. ഇത് 24 hours വിതിൻ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് റീച്ച് 6 lakhs. അപ്പൊ ആൾക്കാർ അതാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ശരിക്കും ഓഡിയൻസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വേൾഡ് സിനാരിയോ നോക്കിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സൈക്കിയിൽ വന്നൊരു ചേഞ്ച്, ഒരു സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ടോട്ടലായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കൊച്ചു മലയാളത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ പൊതുവെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ലോകത്തെമ്പാടും ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കുറേ കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും. പക്ഷെ അത് ഓഡിയൻസ് ആണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഹോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഡാം പൊട്ടാൻ പോകുന്നു, ഈ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തും, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തും, ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോകും, ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ചിലയിടത്തൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെയുള്ള ചില സംഗതികൾ സെൻസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി ചിലപ്പോഴൊക്കെ മീഡിയകൾ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും, അത് ഷെയർ ചെയ്യണം. പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയത്, അല്ലേ? നീനയ്ക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവും. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ റേഡിയോനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ. റേഡിയോ ഇസ് എ വെരി ഇൻഫോർമൽ മീഡിയം. ഇപ്പൊ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഗിവൺ എ ചാൻസ്, ഇഫ് യു ചേഞ്ച് പോളിസീസ്, ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഐ ബെറ്റ് റേഡിയോയും ഇങ്ങനെ തന്നെയായി മാറും. കാരണം പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും, FM റേഡിയോസിന് പോളിസിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സ്, സെക്സ്, റിലിജിയൻ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ന്യൂസ് കൊടുത്താൽ റേഡിയോന്റെ ലൈസൻസ് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ്, അതായത് റേഡിയോ മാംഗോ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് ഇതിനെ പറയാം. റേഡിയോ മാംഗോ ഇസ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് പാർട്ട്ണർ എന്നാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസിൽ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ റേഡിയോ മാംഗോയിലല്ല ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ മറ്റൊരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ അധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ എന്റെ ശബ്ദം അത്ര അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമല്ല. ഇപ്പം എന്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 19 വർഷമാണ് റേഡിയോയിൽ, 19ാമത്തെ വർഷമാണ് എന്റെ. 2007 ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ലോഞ്ച് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിങ് നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജോലിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റൂ. അപ്പം എന്നോട് എന്റെ ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു എന്റെ ശബ്ദം കൊള്ളൂല. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് തെന്നൽ അവരെയൊക്കെ പോലുള്ള വളരെ കിളിനാദങ്ങളാണ് റേഡിയോയിലുള്ളത്, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ. അപ്പൊ FM റേഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഏകദേശം അതിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കണം. കാരണം മലയാളിയുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഇറക്കി വിടുന്നത്. മലയാളി എല്ലാത്തിനെയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, സർക്കാസ്റ്റിക് ആണ്, പ്രബുദ്ധ മലയാളിയാണ്, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്റെ ശബ്ദം 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യന്റെ ശബ്ദമാണ്, സോ ഇത് കേരളക്കര ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചാൻസ്, ഞാൻ ഒന്ന് ഓണെയർ പോയിട്ട് 1-2 ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളി എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. സോ റിജക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലർക്കും അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. സോ ഐ മാനേജ് ടു സസ്റ്റെയിൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയാണല്ലോ ചോദിച്ചത്, ആദ്യം റേഡിയോയിൽ വന്ന എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരിക്കണം, ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ആയിരിക്കണം. മലയാളിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 1 മിനിറ്റ് ലിങ്കാണ്. വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. പാട്ടിനിടയിൽ ഒരു 1.5 മിനിറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സ്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് തീർക്കണം. ആ കഥയ്ക്കൊരു തുടക്കം ഉണ്ടാവണം, അതും പാട്ടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം. പിന്നെ അതിനുശേഷം കഥ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് there has to be a tease to the next thing that we are going to talk about. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് how to make it more interesting. The person who makes the story most interesting wins. അന്ന് മത്സരമായിരുന്നു. അന്ന് ലിറ്ററലി വി യൂസ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു മേക്ക് എവറിത്തിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് 19 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്തും പറയാം. നിങ്ങൾക്കൊരു മൈക്കുണ്ട്, യു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ബ്ലാബർ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല, പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ സീ ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി ലൈറ്റ് മീഡിയം വിച്ച് ഇസ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആർജയാണ്. അത് ഷുഗറിലും ചിരിയിലും സർക്കാസത്തിലും പൊതിഞ്ഞ്, എന്റെ വഴി സർക്കാസമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. യെസ്. സോ ആളുകൾ എടുക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് വരുന്ന ആ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റം വെരി ഷാലോ,
RJs or understanding ചിലപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ആയിരിക്കാം. ഞാനൊക്കെ വളർന്ന കാലഘട്ടത്തിനേക്കാളും അധികം അറിയാത്ത പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോടെയാണ് പല പുതിയ ആളുകളും വരുന്നത്. അവരതിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല, ന്യൂ ജനറേഷൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും റേഡിയോ RJ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ നീന ഇത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നീന സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പുറം നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അളകെയുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദം കൊള്ളില്ല, പ്രായമില്ല, കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്തതാ. 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അവിടുന്ന്. അതിനുശേഷം വേറെ ആൾക്കാരെ ട്രൈ ചെയ്ത് ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെന്നെ എടുത്തത്. പക്ഷേ ഒരു ഷോയിൽ കൂടി, ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഷോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അകത്തളം, ആ ഷോയിൽ കൂടി സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ശബ്ദത്തിലോ സൗന്ദര്യത്തിലോ ഉയരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലുക്സിലൊന്നും അല്ല കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റ് മീഡിയയും പ്രിന്റ് മീഡിയയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കില്ല, നാളെ എന്നെ പറ്റി ട്രോളാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് എന്നാലും പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ മീഡിയ? ഇപ്പൊ നീന ഇങ്ങനെ ശബ്ദം റിജക്റ്റഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അമിതാഭ് ബച്ചനെ ആദ്യം റിജക്ട് ചെയ്തത് ശബ്ദത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 3 പേരും ശബ്ദം വെച്ചോരാ ഞങ്ങള് ലോകം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ലുക്സിലാണോ ഇപ്പോഴും കാര്യം? അല്ല, ലുക്സിലല്ല. പണ്ടും അളക അതിനൊരു അപവാദമാണ്, അതിനൊരു അപവാദമാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ലുക്സിൽ കാര്യമില്ല. പറയൂ. ഇല്ല, ലുക്സിൽ കാര്യമില്ല. കാര്യം ഞാനൊക്കെ ടെസ്റ്റിന് ദൂരദർശനിൽ വരുമ്പോ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ 3-4 പേര് ഒരുമിച്ചാണ് കയറിയത്. അപ്പം ആർക്കും അന്ന് പിന്നെ ഈ ലുക്സ് മാത്രമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും ഒരു പേടിയായിരുന്നു. ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആള് പറയണം എന്നുള്ള. ഇപ്പൊ ജോണി ലൂക്കോസ് സാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നൊരു തോന്നല് നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനവിടെ നിന്ന് അതേ കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത്രയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, കുറച്ച് പ്രായത്തിൽ താഴെയെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏജ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത് മാറിയില്ലേ? ഇന്നത് മാറി. ഇന്ന് ഏജ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി അതർ വേ റൗണ്ട് ആണ്. അതായത് പുതിയ കുട്ടികൾ വരട്ടെ, പുതിയ മുഖങ്ങൾ വരട്ടെ, അവർക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാലോ എന്നാണ്. പക്ഷെ നീന പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരും കുറച്ച് ഷാലോ ആണ്, ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രീതിയേ ഇല്ല. അവരുടെ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ തോന്നുന്നു അല്ലേ? സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്. അവരുടെ വായന എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക തന്നെ എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെ അതാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ ജെൻസി എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താവാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പത്തെ ജനറേഷൻ പോലും ദേ ലിവ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ഈറ്റ് എവറിത്തിങ്, ദേ ഡു എവറിത്തിങ്. വീട്ടിലെ പ്രശ്നമൊക്കെ അവിടെ ഷെഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി അല്ല, സത്യമാണത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ പണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൻ മേനന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടിങ് നമ്മൾ കാണുന്നു, ഇന്റർനാഷണൽ വാർത്തകൾ കാണാനായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അളക ഇതത് ചെയ്തു, അതുപോലെ ഒരു ഷോ ആണ് അളക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പൊ ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെടിയേറ്റ് ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ അത്ര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകൾ. ഈ കുറച്ച് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഏത് പത്രത്തിലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ണില് മുറിവേറ്റിട്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ണ് പറഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധം, അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അട്രോസിറ്റീസ് തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെൻസേഷണൽ പാർട്ട് എടുത്ത് അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതാണ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടത് എന്ന് മീഡിയ ഹൗസസോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റോ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാം, അത്തരം വാർത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആള് താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ മീഡിയയിൽ, പ്രിന്റിലായാലും സാറ്റലൈറ്റ് മീഡിയയിലായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്നെ നമുക്ക് വി ഹാവ് ചോയ്സ്. പക്ഷേ സ്വീകരണ മുറിയിൽ വരുന്ന ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു 30 എണ്ണമൊക്കെയാണ് നമുക്ക്. അതിൽ തന്നെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു 10 എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സാറ്റലൈറ്റ് മീഡിയ ഹൗസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ
ഇതിൽ മാതൃഭൂമി ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തു തന്നെ പറയാണ് നല്ല വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ്. നല്ല വാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു നോൺ പ്രൈം ടൈമിലാണ് അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രൈം ടൈം ടെലികാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിങ്, ഡിബേറ്റ്, വൈകുന്നേരത്തെ അടിപിടി, അതിൽ ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അവിഹിതം, അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഓ TV വെക്കുകയേ വേണ്ട. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് TV വയ്ക്കാനായിട്ട്, പത്രമെടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താ? പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഇല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു? നല്ലതുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മള് പ്രബുദ്ധരായ കേരളീയ ജനത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം വി ലവ് പോളിറ്റിക്സ് അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി ചർച്ച, ചായക്കടയിൽ ചെന്നാൽ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച. ഇപ്പം ചായക്കടകളിലെല്ലാം ഇനി വരാണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചർച്ച. അപ്പം നമുക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിബേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സെൻസേഷണൽ വാർത്തകൾക്ക് അതിന് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് വരേണ്ടതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രതീക്ഷ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷ്വലൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ സാധാരണ മെയിൻ സ്ട്രീം ചാനലുകൾ ഒരു പിന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ്, ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് അത് കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ ചാനലുകൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം തന്നെയുണ്ട്. ഒരു അൺറിട്ടൺ ലോ ആണോ റിട്ടൺ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണിക്കരുത്. ഇപ്പം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിഷ്വലായാലും ഒരുപാട് ക്ലോസ് അല്ലെ കത്തിക്കുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ക്ലോസ് ആയിട്ട് രക്തം ഒരുപാട് ഒഴുകുന്ന ഒന്നും കാണിക്കരുതെന്നൊരു ലാത്തി ചാർജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗറാണ് വലിച്ചിഴക്കുന്നത്. അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ റേഡിയോ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്? അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ വാർത്തയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, അതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. വി ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതൊരു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇറ്റ്സ് എ ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ അലൗഡ് അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഈ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഇതിനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കണ്ണൂരിലെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിയ ടീച്ചറിനെയാണ്. ഈ ടീച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡി അഡിക്ഷൻ. പിള്ളേരോട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ചാലഞ്ചും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ മൊബൈലിൽ കാണുന്ന ചാലഞ്ചൊക്കെ പിള്ളേർ ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ചാലഞ്ച് കൊടുത്തു, നോ മൊബൈൽ ചാലഞ്ച്. പിള്ളേർ അതും ഏറ്റെടുത്തു. അത് വീട്ടിൽ വന്ന് പിള്ളേർ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ഷീ ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് എ ഹോൾ കൂത്തുപറമ്പ്. ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ്. എവറി ഡേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ റേഡിയോ ഷോയിൽ 1 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കറിനെ ഫ്രം ഇപ്പൊ ജെൻസി ഭയങ്കര യൂസ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്രാവശ്യം UN റിപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു ജെൻസി സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് പോയത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ചൂടാവില്ല. ഇവിടെ അതിന്റെ ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഈ പിള്ളേര് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അവരുടെ IIT പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ ജെനുവിൻ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അവരൊരു വലിയ ഇൻവെൻഷനിലേക്ക് വന്ന് ഇത്തവണ അവർ UN ഇന്ത്യൻ മോഡലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. സോ ഐ ടുക്ക് ദം ഓൺ എയർ. ദാറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറി. ഇപ്പൊ ബീഫിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു, കേരള സ്റ്റോറി 2. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര വിവാദമായി ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞു വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഷോയിൽ അത് പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് ബീഫും പൊറോട്ടയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അയ്യോ അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് നോമ്പ് തുടങ്ങുവാണ്. സോ അവരെ നമുക്ക് അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഫുഡിനെ പറ്റി പറയണ്ട, നമുക്ക് സ്നേഹം മാത്രം മതി. സോ അഗൈൻ the same thing how you put it എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അളക നമുക്കറിയാം, കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദിവാസി യുവാവ് മധു ആൾക്കൂട്ട കൊലയ്ക്ക് പാത്രമായ ഒരവസ്ഥ. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അത് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ആ വിഷയം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുകയും മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യും, കേസെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്, ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് വായനയോ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം അളയ്ക്ക് ഓർമ്മയിൽ പറയാൻ പറ്റും? ഇതല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതില് ഒരു അമ്മയും മകളും, മകൾക്ക് ഓട്ടിസമാണ്.
അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുട്ടിയെ, പെൺകുട്ടിയാണ്, വളർന്ന കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൂട്ടിയിടാൻ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീടില്ല, ഒരു മുറിയില്ല അവർക്ക്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ കുട്ടിയെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് പോകാൻ സെക്യൂർ ആയില്ല. അപ്പം നമ്മളത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു വീടായി, അതിനുള്ള സഹായങ്ങളായി, അമ്മയ്ക്കൊരു ജോലിയായി. പിന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് കാണാതായ ഒരു കുട്ടിയില്ലേ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, പുറകെ നമ്മളാ മീഡിയ പുറകെ എല്ലാവരും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പുറകെ എല്ലാരും ചീത്ത പറയും, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയുടെ പുറകെ പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്. തീർച്ചയായും. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അവർ പറഞ്ഞത് അവരൊരു ഡോക്ടറാണ്, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ പിക്ക് പോക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങളിലെല്ലാം അപകരിച്ച് പോയി. എനിക്ക് തിരിച്ച് ജലന്ധറിൽ എത്തണം, എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയാണ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ പോലീസോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ആസ് എ മീഡിയ പേഴ്സൺ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇറ്റ്സ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൾസോ ഇഫ് പോസിബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ഹെർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പലരും വിളിച്ചിട്ട് വരാത്ത പോലീസ്, ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചാനലിനെയാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ചാനലുകളുടെയും നന്മ എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഫോർ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ, ബട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ചാനലുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് പ്രദീപ് പിള്ളയാണ്, ജനം ടി വി. അപ്പോൾ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിള്ളേർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ വന്നു. പക്ഷേ എന്തുണ്ടായി, അവർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിഷ്വൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതം നമുക്ക് കിട്ടണം. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച്, അത് പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ജോലിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അവർ വന്നു, ആക്ഷൻ എടുത്തു, ആ സ്ത്രീ തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് for news, but still they could do that. അതേപോലെ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ അബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ട് വാർത്തയില്ലേ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്കും അതിനുള്ള ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിഹാരം കൃത്രിമ കൈയായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണമറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റേ സൈഡിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം തീരുകയാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഭവിച്ച ഒരു മാസീവ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒരു സ്ട്രോക്കും വന്നു. ഞാൻ ബെഡ് റിഡൺ ആയിരുന്നു 6 months. ആ വിഷയം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനോരമ കോൺക്ലേവിൽ, ജോണി ഇവിടെ ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോൺക്ലേവിൽ വന്നപ്പോൾ മനോരമയിൽ നിന്ന് അമ്മുകൊച്ചമ്മ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് കം ഔട്ട്, ഇത് യു ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഔട്ട് ദിസ് ടു അവർ റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയും മനോരമയിലെ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റിൽ രാജു മാത്യു അത് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം മനോരമ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദാറ്റ് ന്യൂസ് വാസ് ക്യാരീഡ് ബൈ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ. അപ്പോൾ മനോരമയുടെ വാർത്ത ടൈംസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടൈംസിന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ മനോരമ ചെയ്ത വാർത്ത തന്നെ ടൈംസ് എടുത്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളിടത്താണ് ആ 2 മീഡിയ ഹൗസസിന്റെയും ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീഡിയാസ് ക്യാൻ യുണൈറ്റ്, ആസ് ജോണി വെരി വെൽ സെഡ് അബൌട്ട് ദി എത്തിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ്. ആ എത്തിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ നമ്മൾ മീഡിയയ്ക്ക് നമ്മൾക്കൊക്കെ സാധിക്കില്ലേ? സിൻസ് വി ആർ അക്സെപ്റ്റബിൾ പീപ്പിൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി, വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ബിക്കം മോർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ലീഡേഴ്സായിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. റോട്ടറി പോലെയുള്ള സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ 4 പില്ലേഴ്സിലാണ്. സർവീസ് പോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ വാസ് എ റോട്ടേറിയൻ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം, സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ദറ്റ്. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഡീപ്പ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് റോട്ടറി ഇതുപോലെയുള്ള മീഡിയ ഹൗസസിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കൂടുതൽ എത്തിക്കൽ ലീഡേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിന് റോട്ടേറിയൻസ് ആണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വി ആർ coming to the fag end. നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാറായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് over to the floor. I mean, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? We will take it offline, ma'am. Is it all right? Okay. 1-to-1 നമുക്ക് പറയാം, അല്ലേ? So thank you so much. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ, നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ലീഡേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കില്ല, ഇങ്ങനൊരു കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഞങ്ങളാരും തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഇരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആസ് ലീഡേഴ്സ് ലെറ്റ് us all കുറച്ചും കൂടി മാറി, let us become more ethical leaders and serve the society. Thank you all.
Thank you. We request you to... Madam, you wanted to say something? No, I just wanted to say, thank you. Yeah, that's it. Thank you. And we would like to thank you. Please accept a memento on behalf of the Rotary District 3205. We request the Governor, the First Lady, Conference Chair and your gracious hand to please come up on stage and present a memento as a thank you to our moderator. Thank you, Madam Ranjini Menon. Thank you for so effortlessly taking the conversation forward. The conversation was just flowing so effortlessly. Thank you, Madam. And she also put into focus some pertinent questions that media needs to address, and some positives and negatives associated with the changing trend that is very evident in the way journalism acts these days. Thank you, Ms. Alagananda, a senior voice who continues to remain rooted. And of course, RJ Nina, a powerful force of positivity. You listen to her and instantly your battery is charged. Thank you. Thank you very much. And we hope together we will be able to make journalism even more approachable and accessible. At a time when the question of who comes first becomes better than who's, right? Meera, I need a second. Sure, ma'am. We need a bigger round of applause to become ethical leaders. It's a big round of applause for all of us. Thank you. Thank you, ma'am. And one key takeaway, of course, is not only what is spoken, but how it is spoken about also matters. When the grammar has changed, how it is approached is also equally changed. And I believe we may not have answers, but there are many questions that have certainly given us some fodder to think about. And with this, we have been speaking about how journalism impacts the everyday life. And here is somebody who leads, or rather who deals with everyday realities of the very downtrodden and the nomadic community of India. To introduce the speaker, may we have on stage Rotarian PDG Advocate Baby Joseph. We welcome you, sir, to formally introduce and welcome our speaker. Welcome, sir. Our speaker is a change maker herself who has been bringing in changes right at the grassroots level. Many faces that remain invisible are being brought into the mainstream under her stewardship. And over to you, sir, to give us an overview about her work. Esteemed guests and friends, harmony is a most sought after theme introduced by the Governor, Dr. G.N. Ramesh. And Renaissance is a logical theme developed for the purpose of this district conference. During the convergence of the entire Rotary District 3205 here, in the morning till now, social, intellectual, inclusive topics from various walks of life has been covered by the conference theme and its speakers. Here is yet another topic to be covered regarding securing identity and citizenship rights. When we think about the harmony developed and maintained by the Governor, and the Renaissance, the theme that is being organized for the conference, after topic being spoken to by the speaker whom I have the honor and privilege to be introduced, a social activist from Gujarat. She is doing an extraordinary work with nomadic and denotified tribal segment of the community world over, especially in India. She is a founder of Vichartha Samudaya Samarthan Manch, and her activities are dedicated to security, identity, dignity and citizenship right to the marginalized community. She is helping thousands of people
to obtain human dignity in transforming their lives from uncertainty to stability through policy advocacy and community mobilization. She is a powerful voice for inclusion and social justice and a prolific speaker. We are really honored to welcome the next speaker to this renaissance and listen to the message which beautifully aligns with our theme, harmony. Harmony with the society, harmony with the humanity, and harmony with hope. Over to the audiovisual for a brief introduction about Ms. Mittal Patel, the speaker for the next session. Jojo. Video introduction. कभी खिलौने बेचते, कभी तंबू ताने, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इनका कोई ठिकाना है, क्या इनका कोई अस्तित्व है? ये है मित्तल पटेल, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी IAS बनने की महत्वाकांक्षा को त्याग दिया ताकि उन लोगों को पहचान दिला सकें जिन्हें समाज ने भुला दिया था। घुमंतु और खानाबदोश समुदाय, ये वो लोग हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन कागजों पर इनका कोई निशान नहीं था, न घर, न शिक्षा और न ही नागरिक होने का प्रमाण। मित्तल जी कहती हैं, जब मैंने पहली बार देखा कि 60-70 साल के बुजुर्गों के पास भी एक वोटर ID नहीं है, तो मुझे लगा कि हम किस आजादी की बात कर रहे हैं। इनके लिए तो लोकतंत्र का मतलब ही कुछ नहीं था। पहचान के अभाव में ये लोग सरकारी योजनाओं, स्कूल और अस्पताल से कोसों दूर थे। 2005 में मित्तल जी ने VSSM की नींव रखी। उनका वर्क फ्लो सीधा था, खोजो, जोड़ो और अधिकार दिलाओ। उन्होंने एक सेतु का काम किया, पहले इन समुदायों का भरोसा जीता, फिर उनके दस्तावेज तैयार किए और प्रशासन से लड़कर उन्हें 7.5 लाख लोगों को नागरिक का दर्जा दिलाया। सिर्फ दस्तावेज ही नहीं, मित्तल जी ने शिक्षा की मशाल जलाई। VSSM के हॉस्टल्स में आज उन 600 बच्चों के सपने पल रहे हैं जिनके माता पिता कभी स्थिर नहीं रह पाए। जो हाथ कभी भीख मांगने के लिए मजबूर थे, आज उन हाथों में किताबें हैं। संघर्ष यही नहीं रुका। उन्होंने 2000 उन बेघर परिवारों को तंबुओं से निकालकर पक्की छतों के नीचे पहुंचाया। हजारों परिवारों को जमीन के अधिकार दिलाए ताकि उनकी अगली पीढ़ी को सड़कों पर न सोना पड़े। 13,000 परिवारों को बिना ब्याज के ऋण देकर उन्हें छोटे मोटे व्यवसाय से जोड़ा गया ताकि वे स्वाभिमान के साथ जी सके। इनकी पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित किया और कौशल विकास के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। अब ये समुदाय सिर्फ पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे 750 निराधार बुजुर्ग जिनका कोई सहारा नहीं था, उन्हें संस्था के माध्यम से हर महीने राशन और देखभाल प्रदान की जा रही है। लेकिन मित्तल पटेल का विजन और भी गहरा था। अदृश्य इंसानों की सेवा के साथ साथ मित्तल का ध्यान अदृश्य जीव सृष्टि की ओर भी गया। नॉर्थ गुजरात में गिरते वाटर टेबल को देख उन्होंने जल संरक्षण का बीड़ा उठाया। जहां पानी 1000 से लेके 1200 फीट गहराई पर पहुंच गया था, वहां उन्होंने 400 तालाबों का पुनरुद्धार किया, जिन्हें वे श्रद्धा से जल मंदिर कहती हैं। जल मंदिर के कारण गिरते वाटर टेबल में सुधार आया। जीव जंतुओं के संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए उन्होंने 311 ग्राम वन तैयार किए हैं, जहां 21 लाख वृक्ष लहला रहे हैं, जिन्हें वो वृक्ष मंदिर कहती हैं। इस वृक्ष मंदिर में आज लाखों जीवों ने अपना बसेरा बनाया है। लाखों लोगों को पहचान पत्र, हजारों बच्चों की शिक्षा, पक्के घर और लबानब भरे तालाब, ये मित्तल पटेल की जीत है। The topic is securing identity and citizenship rights, and the prolific speaker is Ms. Mittal Patel. Please put your hands together to welcome the speaker, Ms. Mittal Patel, and Madam, the floor is yours now. Thank you. वेलकम मित्तल पटेल जी। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको भी
साथ लेके जाना पड़ेगा. जो महत्वपूर्ण आपका काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणात्मक रहा है. Thank you very much for joining us today. I would take just 1 minute. Let me remind the parking announcement. KL 7DA 5735. ഒരു ചെറിയൊരു അപകടം പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓണർ ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. KL 7DA 5735. And with this, we are ready to listen to you, madam. Over to you. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे. गुजराती में लिखा गया ये भजन हमारे बहुत 15वीं सदी में नरसिंह मेहता, बड़े संत जिनका नाम आज बहुत आदर से लिया जाता है, उन्होंने ये लिखा और गांधी जी ने अपनी प्रार्थनाओं में इसको पूरे विश्व में फैलाया, जिसका मकसद यही है कि हम सबका कर्तव्य और वैष्णवजन जो ईश्वर को सबसे प्यारा है वो कौन है, तो वो ये है जो सबसे निचले तबके में जो बंदा रहता है, जिसको हमारी मदद की जरूरत है, उनके बारे में सोचे और ना ही सोचे उनके पास जाके काम करे. रोटरी का भी वही मकसद है जो हम कर रहे हैं. शायद हम दोनों ऐसी बहुत सारी संस्थाएं दुनिया भर में है और इसी की वजह से ये वैष्णव वजन का काम उनका होता है. मेरी छोटी सी बात, ज्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे, पर एक इंसिडेंस है वो मैं बताना चाहूंगी. 2015 मतलब आज से 10 साल पहले की बात है. काम मैंने 2005-6 में शुरू किया. 2015 में अहमदाबाद, गुजरात का बहुत ही बड़ा सिटी, मेगा सिटी, और अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर एक भोजवा करके विलेज, और वहां पे गांव से काफी दूर एक डफेर कम्युनिटी, जिनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है, उनका बड़ा पड़ाव था वहां पे, और बारिश का समय था. और इन परिवार, जैसे आपने एवी में भी देखा, गांव के बीच में रहना नहीं होता है. और ये ऐसे लोग हैं जिनका हम पूछेंगे कि भी आपका नेटिव कौन सा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो कोई एक प्लेस नहीं बता पाएंगे. वो बताएंगे कि भाई हम घुमंतु है, नॉमैड्स है, हमारा कोई एक जगह हमारा नहीं होती है, हम ट्रैवल करते रहते हैं. तो ये लोग जब कोई गांव में अपना पड़ाव डालते हैं, जहां पे अपने ऑक्यूपेशंस के कारण वो 10-15 दिन रुकना या साल 1.5 साल रुकना होता है, तो गांव से काफी दूर उनका रहना होता है. तो और ऐसी जगह जहां पे ज्यादातर लोगों का भी आवन जावन, मतलब आना जाना इतना नहीं होता है, ऐसी जगह पे वो डफेर परिवार, करीब 10 जितने फैमिली थे, वो ऐसी ही एक जगह पे उनका पड़ाव, झोंपड़े डाल के वो रह रहे थे. बारिश का टाइम था, काफी बरसात बरस रही थी, और ये जहां पे रह रहे थे उनके पड़ाव में से पानी जा रहा था. आपने देखा कि वो प्लास्टिक के हर्ट्स होते हैं और लकड़ी से बनाए हुए होते हैं, तो वो प्लास्टिक ऊपर कर देते हैं और उनके झोंपड़े के बीचों बीच में से पानी निकलता है. बड़ा खटिया उनका जो हम यूज कर बेड, वो हम जैसा होता है ऐसा नहीं होता है. नॉमैड्स का काफी अलग, काफी हाइट वाला, क्योंकि पानी में नीचे से पानी जाता है और ऊपर बैठ सकते हैं. कई बार तो वो खटिया पे बैठ के रसोई भी बनाते हैं. तो नीचे से पानी जा रहा था. एक कपल था, उनका बेटा शायद 1-1.5 महीने का, और वो लकड़ी का वो झूला जिसमें उसको डाला था बच्चे को, तो वो, और पानी जा ही रहा था पर बच्चे को नहीं छू रहा था. उसकी वाइफ थी, उसने बोला कि बहुत पानी बढ़ रहा है, शायद फ्लड जैसा होगा, पर उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं सो जा, ऐसा नहीं, ये तो कल से पानी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी देर और हुई और पानी एकदम से बढ़ा, और उसके हस्बैंड को भी लगा कि सही में पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. दोनों उठे, बाहर जोर से आवाज लगाई कि भाई निकलो यहाँ से, पानी बढ़ रहा है, पूरा सामान चला जाएगा. सब उठे और सब अपना सामान, जो कुछ भी था, इतना बड़ा सामान भी नहीं था, ऐसे झोपड़े में क्या होता है, थोड़े बहुत बर्तन, हर रोज वो मिर्ची, हल्दी और थोड़ा बहुत चावल वगैरह, वो सब उठा के वो बिछाने ओढ़ने के लिए जो उनके पास थे, वो कपड़े, वो सब लेके वो लोग ऊपर जा रहे थे जहां पे हाइट थी, पानी वहां पे ना पहुंच सके ऐसे एरिया में. अचानक से वो जो लेडी थी उसको याद आया कि मेरा बेटा और हस्बैंड वाइफ दोनों को लगा कि हमने सब कुछ ले लिया है. वो दौड़ के उस जगह पे वापिस पहुंचते हैं तो वो जो झूला था उसके ऊपर से पानी जा रहा था. बच्चे की डेथ हो गई और वो माँ जोर से चिल्लाई और उसने कहा कि ये मतलब हम इंसान हैं पर हमारे लिए ये 5 रुपये के बर्तन या 5 रुपये का खाना इतना महत्वपूर्ण होगा कि हम हमारे बच्चे को भूल गए.
ये सुबह 6-6:30 बजे मुझे फोन किया। ये तो करुणता था ही, पर उससे एक स्टेप आगे आप सुनिए। 6-6:30 बजे उस सेटलमेंट से उनका लीडर था, उनका फोन आया और उसने फोन करके मुझे पूरी घटना बताई। और मैंने कहा कि उसकी हालत क्या है, पहला बच्चा था उसका, तो उसकी हालत क्या है। तो उसने कहा कि वो बहुत, मतलब उसको ये होता है कि वो जंगल में जो एनिमल्स घूमते हैं, हम उससे भी गए हुए, शायद हम वो होते तो अच्छा होता, तो सिर्फ हमारी जात, मतलब खुद को बचा के ही भागना था। ये सब बचाने के उसमें मैं मेरे बेटे को भूल गई। अभी प्रॉब्लम ये था कि बच्चे को दफन कहाँ पे करे, क्योंकि उनका खुद का कोई गांव नहीं था, और जो कब्रिस्तान होता है या फिर गांव का जो श्मशान घाट होता है, वहां पे इस कम्युनिटी को परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि वो उस गांव के नहीं होते हैं। ये आइडेंटिटी की जो बात की, शायद किसी को लगता होगा कि आजाद भारत में आइडेंटिटी का मसला हो सकता है, आइडेंटिटी को लेके किसी को काम करना पड़ सकता है। पर हाँ, जब मैंने काम शुरू किया इस कम्युनिटी के बीच में, जब मैं गई और उनको पूछती थी कि आपको क्या चाहिए, किसी ने गाड़ी नहीं मांगी, किसी ने बंगला नहीं मांगा, सबने एक ही चीज बोली कि हमें हमारा फोटो वाला कार्ड दे दो। और फोटो वाला कार्ड क्यों चाहिए था उनको, तो उनको ये था कि पहले हम हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, ये स्नेक चार्मर, रॉप डांसर, जो नट बोलते हैं, बहुरूपिया, बाम्बू में से टोकरी बनाने वाले बाम्बू मेकर, छुरी चाकू की धार निकालने वाले, तो पूरे भारत में 1200 जितनी ऐसी ट्राइब्स है। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे, तब उन्होंने करीब 200 जितनी कम्युनिटी को नोटिफाइड घोषित किया था 1872 में। और जबरन ये था कि भाई कोई भी बंदा उस कम्युनिटी से बाहर निकलेगा तो उसको 24 घंटे में वापिस आना है। और वहां पे हर इनकी सेटलमेंट के आसपास में पुलिस बिठा दी गई थी और पुलिस का पहरा रहता था। कोई भी जाता आता 2 वक्त दिन में हाजिरी उनको भरवानी पड़ती थी। बच्चा एक एज से बड़ा होगा तो उनकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती थी। ये इमेज ब्रिटिशर्स जब थे तब थी, पर वो गए, उसके बाद भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उनके ऊपर रहा। हमको आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। ये कम्युनिटी 30 अगस्त 1952 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन अपने बड़ा प्रधान नेहरू जी ने उनको वो वाड़ों में उनको बंद किया था, वहां से तार काट के उनको बोला कि अब आप फ्री हो, कहीं पे भी जा सकते हो। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में रहने वाले लोग, अगर मैं पॉपुलेशन पूरे भारत की बताऊं तो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 12 to 15% ये कम्युनिटी है। माने छोटी मोटी ये नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में है। गुजरात में भी करीब 60 लाख से ज्यादा ये कम्युनिटी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर उनके लिए सिंगल स्कीम नहीं थी। और ये बात तो थी ही कि कहीं पे वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के कारण पहले घूमते थे, आज से 40-50 साल पहले। और हम सब जिनका गांव में शायद बैकग्राउंड रहा होगा, इन्होंने कहीं ना कहीं इन सबको देखा होगा। हमारे गांव की जो व्यवस्था थी वो उनके बगैर चलती नहीं थी। हमारी कंघी, जो हम बाल बनाते थे या फिर कान में छेद कराते थे, या फिर किचन में यूज होने वाले बर्तन या फिर बैल, इन सब की जरूरत हमारी जो थी वो ये कम्युनिटी प्रोवाइड करते थे और इसीलिए घूमते थे। पर गांव को जब तक उनकी जरूरत थी तब तक किसी ने उनको मना नहीं किया। पर अभी डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है और ये कम्युनिटी क्योंकि घूमने के कारण वो पीछे रह गए, वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाए। और आज ये आता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मेरे गांव में आपका पड़ाव, मतलब जहाँ पे वो ठहरते हैं, तो आपको क्यों रहना है, आप कहाँ से बिलोंग करते, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। ये तो सिर्फ गांव वालों ने मांगा। इसके अलावा ये भी होता है कि कई दफा पुलिस जहाँ पे उनका पड़ाव होता है उसके आसपास में कहीं पे भी चोरी चपाटी होती है तो पुलिस इनकी सेटलमेंट वहां पे पहुंच जाती है और जितने भी मर्द उनको हाथ में आए उन सबको पकड़ के ले जाती है। कई दफा तो औरतों को भी ले जाती है। तो इन सब के, और वहां पे ले जाने के बाद, जैसे मेरा नाम मित्तल है, पर वहां जाके कोई नैना करके किसी औरत ने अगर कोई क्राइम किया है और मुझे बोल दे कि आप नैना हो और आपने फला फला क्राइम किया है, मैं कैसे साबित करूं कि मैं नैना नहीं हूं, मैं मित्तल हूं। ये इसीलिए उनको ये आइडेंटिटी चाहिए थी। और दूसरा ये भी था कि शायद हमारे देश में अगर मैं बड़ी वोट बैंक हूं तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। ये वोट बैंक नहीं थे नॉमेडिक ट्राइब्स, इसीलिए शायद इनके लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं थे, ना ही कोई अलग सी स्कीम इस कम्युनिटी के लिए थी। जब मैंने काम शुरू किया तभी बहुत
बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। और आप देखो कि अगर हमारे पास एक वोटर का ये SIR का जो चल रहा है उसमें भी कितनी मतलब पूरे देश में काफी सारे लोगों ने इसका भी मुद्दा उठाया है कि जिन लोगों को आफ्टर 2002 ज्यादातर लोगों को नॉमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स में से उन लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान हमने दिल्ली में करवाया और उन काफी सारे लोगों को वोटर ID कार्ड आफ्टर 2002 मिला। अब उनका क्या, क्योंकि उनसे पहले का कोई भी प्रूफ उनके पास नहीं था। तो ये मेन स्ट्रीम में ना होना, इनके बारे में ना सोचना, इतनी बड़ी तादाद में होने के कारण भी नहीं सोचना, उसका मेन रीजन शायद यही था कि ये वोटर लिस्ट में नहीं थे। हमारे पॉलिटिशियन, हमने कल्याणकारी राज्य की विभावना स्वीकार की है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वो बोलता है कि भाई हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी परिभाषा है। पर हम बोलते कुछ है और हम करते कुछ और है। हम जो बोलते हैं वो हम करते नहीं है। अगर करते तो शायद ये नॉमैड्स रह नहीं जाते। हमने इसका एक पॉलिटिकल वॉइस, मैं हमेशा मानती हूँ कि सोशल वर्क हम करें पर बिना विजन के, बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी वर्क अगर हम करें तो मैं मानती हूँ कि वो अचीवमेंट जिस लेवल पे हम उसको ले जाना चाहते हैं वो हम नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चैरिटी वाला अप्रोच, किसी को भूख लगी है, किसी के पाँव में जूते नहीं है, हम दे दिए उसको। पर सही बात तो ये कि गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्सेस है, वो चाहे हम जैसी जितनी भी रोटरीज या VSSM या अनेकों संस्थाएं खड़ी हो जाए, पर हमारे पास इतने रिसोर्स। जब गुजरात में 2017 स्टेट इलेक्शन हुआ और उसके बाद का भी इलेक्शन हुआ, हम बार्गेन करते हैं अभी स्टेट के साथ और बोलते हैं कि भाई आप हमें बताओ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है गुजरात में उनके साथ, कि आप हमें कमिटमेंट दो कि आप जीतने के बाद क्या क्या करोगे। अगर वो करते हो तो फिर हम लोगों को दिखा पाएंगे और हमारे लोग भी बोलेंगे कि भाई हमारे लिए आपने कमिटमेंट किया है, तो उनको जो अच्छा लगेगा उनको वोट देंगे। इनिशियली 2017 में जब हमने ये बात रखी तो किसी को मतलब ये मानते ही नहीं थे कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग हो सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन है उनकी। हमने उस वक्त बोला बहुत बड़ी दो पार्टी गुजरात की, उनके पार्टी प्रेसिडेंट को कि भाई हमारी ताकत जीतने, मतलब हम खुद खड़े हो जाए तो हम जीत नहीं सकते, पर हमारी ताकत ये है कि हम किसी को हरवा तो जरूर सकते हैं। और उन्होंने फिर हमने जो बताए आंकड़े उसके ऊपर अभ्यास किया और उनको लगा कि सही में इतनी बड़ी तादाद है इन कम्युनिटी की। और फिर जो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो बनता है उसमें इस कम्युनिटी की बात उन्होंने की और वो जीते, बीजेपी वहां पे जीत के आई। और उस वक्त जो टॉप लीडर्स थे उनको भी मिलना हुआ और यही बात बताई कि अगर हम ये मानते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमें बहुत कुछ करना बाकी था, ये सरकार ने कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, तो हम बोलते थे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप देखिए कि नॉमैड्स के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा है। और 2000 और ये भी बताया कि याद रखना आप जीते हो, इसमें इस कम्युनिटी का भी कंट्रीब्यूशन है। 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आता है और उन्होंने कहा कि भाई पूरे भारत के नॉमैड्स के लिए क्या किया जा सकता है वो आप हमें बताओ। और हमने एक 30 पन्नों का एक ड्राफ्ट बना के सरकार को भेजा और उसी आधार पे फरवरी 2019 में पहली दफा वेलफेयर बोर्ड उस कम्युनिटी के लिए नेशनल लेवल पे बना। कोई एक जगह जहां पे जाके वो नॉक कर सके और बहुत छोटा सा बजट, कुछ भी नहीं था। हमारे गुजराती में एक कहावत है, ना मामा करता काणो मामो सामो, बिना मामा हो ही नहीं, उससे तो अच्छा है कि उसकी आंख ना हो तो भी, पर मामा तो हम कह सकते हैं। तो हम छोटा सा बजट उन्होंने फर्स्ट टाइम अलॉट किया। हमारी आज भी जंग जारी है कि ज्यादा बजट इस कम्युनिटी के लिए अलॉट हो और नॉट ओनली सिर्फ गुजरात में हमने तो काफी कुछ किया है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब मिशन हमारा फिक्स हो ना, बिना विजन बिना मिशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। नॉमैड्स को एक जगह पे खड़ा करना था, उनके बारे में बात शुरू हो पूरी सोसाइटी में, वो हमें करना था और पूरी शिद्दत से हम लोग लगे तो ये सारे चेंजेस हम ला पाए। आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। कभी भी गुजरात में आना हो, हमारे काम को देखने के लिए आप पक्का आइए। और केरला में ये कम्युनिटी, केरला तमिलनाडु में भी ये समुदाय है, तो आप रोटरी तो खैर बहुत बड़ी संस्था है, अगर एक
प्रोजेक्ट इस कम्युनिटी के साथ सिर्फ प्रेसिडेंट चेंज हो और प्रोजेक्ट बदल जाए उस टाइप का नहीं, पर कांस्टेंट आप काम कर सको, ऐसा प्रोजेक्ट इस कम्युनिटी के साथ अगर रोटरी करती है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये नोमैड्स के बारे में बात शुरू होगी। बहुत जरूरी है उनके बारे में बात होना, काम हो ना हो पर बात चर्चाएं शुरू होगी तो पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस कम्युनिटी के ऊपर जाएगा। और नोमैड सिर्फ इंडिया नहीं पर पूरे विश्व में है और सब जगह पे वो वॉइसलेस है, बिना एड्रेस वाले हैं, तो हम सब उनका एड्रेस बने। मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ आपने मुझे इनवाइट किया। प्रणाम। थैंक यू मैम। हम चाहते हैं कि आप अपनी हमारी ओर से एक मेमेंटो स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस थ्रू द जर्नी। लेट मी टेक अ मोमेंट टू गिव अ जिस्ट ऑफ व्हाट मैडम स्पोक। वी वुड रिक्वेस्ट our presenters to please come up on stage, a governor, first lady, conference chair and the gracious Anne. Madam started by speaking about a very heart-wrenching incident that took place in the year 2015 in Ahmedabad, where there was a family in a settlement. Their water gets into their hut, and that was a very normal affair. A few hours later, they realized that it was actually a flooding situation. They panicked, took all that they could, all their belongings, rushed out. Little did they realize that their 1.5-month-old baby was left back in the hut. As they rushed back, it was already late. The child had succumbed to death. The worst part was they could not find a place to cremate because the village did not allow the nomads, those without identity, without an address, to perform their cremation. Starting from there, today the community has been allocated budget for their upliftment, but that is still not enough. There is still a long way to go. As Mittal ji herself had mentioned, एक मित्तल की नहीं, हजारों मित्तल की जरूरत है और वो तभी possible होगा जब हम उनके लिए आवाज उठाएं. So we have Madam who is being the voice of the voiceless. She also mentioned how 12 to 15% the community forms 12 to 15% of the Indian population. That's a sizable number, but in spite of it, they do not carry identity. And for them, the biggest dream is not a house, not a car, but a proof of identity. It's just an identity card that gives them dignity. May you continue to do the good work, and we hope in our own way we will be able to contribute to the good work that you are doing, Madam. Thank you, Madam Mittal Patel. Thank you. And with this, we request you to be part of our next panel discussion. This was a serious discussion on securing identity and citizenship rights. Yet another important facet of discussion is how the identity is being shaped in the world of AI, with the youngsters very actively being part of tomorrow's learning tools. So this is going to be a discussion with the future leaders, the prodigies today and leaders tomorrow. Before I invite our moderator and the speakers, may I again remind you of the parking announcement. KL7DA 5735. It's a Toyota Glanza. KL7DA 5735. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റിയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തടസ്സം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So we would request you to move forward. And now let me invite our moderator and our speakers onto the stage. Moderator for the session, Rotarian PDG Madhav Chandran, the chair of Joint Learning Committee of RI and TRF at Chicago, the lead training leader for governors and regional leaders in Orlando, Florida, with, of course, two powerful voices, young voices, Raul John Aju, an AI wizard, and Ms. Tirtha Vivek Ganapati, a grandmaster herself. Over to the moderator and to our speakers. Thank you, Meera. Thank you, Governor Dr. G.N. Ramesh and Chair Jayaraj for this wonderful opportunity. Friends, I have two gifts for you, two very pleasant gifts for you at this fag end of the day. ഈ സന്ധ്യയിൽ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വരാറുള്ളതല്ലേ, ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ രണ്ട് നല്ല ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ വെറും കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. The topic says today's prodigies, leaders tomorrow. But I differ on that topic. But before that, let me make them sit and make them comfortable. Please, Rahul, and please, Tirtha.
Deepak ji, in Malayalam there's a saying, Payasam and Matikari. That is, no combination at all when you look at the matches. Or rather, you can say chicken tikka and, dokla. That kind of a combination. That is what these two are. Only in the size and their age, they are similar, but the topics are completely different. Okay? Let's go with the ladies first. We have someone here, is just about 10 years old, okay? Or 11 years old, rather. She looks like a kid. But it's written, she's a prodigy of today and leader of tomorrow. But she's already leader for tomorrow. Why? Because we have been talking about all the problems in Kerala connected to the food habits of all of us sitting here. And we have a gastro head as our governor also, and he has been focusing on that. And what have we done about it? We have been giving awareness creation. We have been doing all kinds of things in all the clubs. But at the age of 9, this kid has done something very, very creative, innovative, and inspiring. And we have here with us Tirtha Vivek Ganapati. And she has founded an NGO, which is an organization for food safety solutions and awareness. I'm correct? OFSSA. Okay? And she heads that, and she has conducted more than 30 odd webinars all across the world with experts. Tirtha, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്കിൾ ആന്റിമാരോട് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു പ്രചോദനവും നമുക്കൊക്കെ എന്താ തീർച്ചയായും പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. All yours. On Radio Mango. Through music, conversation and connection, she has reached listeners across generations. From early mornings to എൻ്റെ 2 ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിനും ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ പുന്നാരച്ചൻ അവരുടെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഇത് വരാനുള്ള കാരണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫുഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് മിക്കവർക്കും വരുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് പുന്നൂസിനെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ. ആരാ മോളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്? പുന്നാരച്ചൻ. പുന്നാരച്ചൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുന്നാരച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെന്ററും ഗുരുവും എല്ലാം. ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് വിവേക് വിജയ് ഗണപതി. പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 അമ്മൂമ്മമാരും, അച്ഛമ്മയും അമ്മമ്മയും, 2 പേരും ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ഷി വാസ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദ റീസൺസ് for getting that cancer was because of the food habits, and she founded an organization called OFSSA. അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ മോള് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെച്ചിട്ട്? ഞാൻ ഓരോ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വെബിനാറുകളിലൂടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റും ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവാറ്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും പാർട്ടിസിപ്പൻസും അവരാണ് വെബിനാറിൽ ഉണ്ടാവാറ്. റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ക്ലാസ് എടുക്കും. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് തരും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രനെ പറ്റി. ഇതൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഓരോരോ സെമിനാർ സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. 30 എത്ര എണ്ണം ചെയ്ത് മോൾ ഇതുവരെ? 35 സെഷൻസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രം വേരിയസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. ഷി ഹസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഡൺ ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് യെറ്റ് finished because that's only one part of തീർത്ഥയുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പുന്നാരിച്ചനെ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തൊരു ബ്രൈറ്റ് ഐസ്, ട്വിങ്ക്ലിംഗ് ഐസ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നില്ലേ? റോട്ടറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡൽഹി പോയവർക്കെല്ലാം കണ്ടു കാണും. അവിടുത്തെ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് സെഷൻ വാസ് ഡൺ ബൈ നൺ അതർ ദാൻ ദി AI കിഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കിഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഹുൽ ജോൺ അജു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡിജി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹീസ് ഓൾറെഡി എ ലീഡർ. ഹീസ് ഓൾറെഡി ലീഡർ ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മളൊക്കെ പറയും, എന്നോട് സുജാത പറയായിരുന്നു, അവൻ 11ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ബോർഡ് എക്സാം അല്ലേ വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹീസ് ടെല്ലിംഗ് മീ നാളെ ബോർഡ് എക്സാം ആണ്. ആൻഡ് നൗ ഹി ഹാസ് ഫ്ലോൺ ഡൗൺ ഫ്രം ഡൽഹി ടുഡേ ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിംഗ് ദ AI Summit 2026 held by Government of India with 30,000 delegates. He was a speaker there. Give a big round of applause for that. അവിടെ പോയി UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ മിസ്റ്റർ അന്റോണിയോയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ ഫോറത്തിൽ പോയൊരു സ്പീക്കറായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാഹുൽ ജോൺ. രാഹുൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ അങ്കിൾസിനും ആന്റീസിനും AI എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാണ്ട് ഒരു 99% ആളുകൾക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. Why don't you just give them a brief on what you are doing? And at the age of 9, he has founded a company called AIRM, if I'm not technologies, right?
ARM Technologies എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ്. Let us hear a bit from him about what AI is all about. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രാഹുൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക്. All you. Yes. So, ആദ്യം തന്നെ I just want to give her a big claps. ആരും അവൾക്കായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ക്ലാപ്പ് ഇല്ല. 35 doctors, hospitals, colleges, NGO. I don't think I would do that in her age. ഞാൻ ഡോറിബോർഡൊക്കെ കണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. But more or less, first of all, what I want to correct is I am not a prodigy. I am just a normal kid who knows a lot about AI. That's all. And anyone here can do the same. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ AI സമ്മിറ്റിൽ പോയതാണെങ്കിലും I met a lot of incredible people. I was able to learn a lot of things. And I think what matters is ഇവിടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനൊരു പേടി കാണും, ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ മടി കാണും. ആ ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് മടിയില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ആ മടി കാണും അപ്പുറം എനിക്കൊരു ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് ARM Technologies. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും ടു സോൾവ് റിയൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോയുടെ സ്പേസിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബേസിക് ലോ, ലീഗൽ ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ most of the problems that people have can be solved if they know the basic law. It's a fundamental right to know the law. Right? If a man then avada voters ID adukku kodukunu, that's a fundamental right to have an Aadhaar card and this. But aalkar karithilla. So we are working on that sector. And with this we are also giving education for AI for completely free for more than 7 lakh students and even few companies like HP, ICICI Bank and all. So adum side neenunde. I'm also a content creator. So I mean, more than all of this, I'm also 11th grade student. I exam skip ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. But I'm very glad to be here, especially sharing the stage with you and you as well. Rahul, I heard that when people ask you about AI and what kind of difficulties we are facing, what kind of challenges we have in India, you always say that you are not looking at AI as just tools or solutions. You are trying to solve boring problems, and give a solution for that. Is that yes. So? How do you define that? Even everyone knows AI can create pictures, right? Yes. Even I think sir also told me to simplify what is AI. AI nu parna enda. What do you guys think? What is AI? Arrelling kettundo? Artificial intelligence. Yes. പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു യെസ് കേട്ടു, അവിടുന്ന് കേട്ടു. അവിടുന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം, റൈറ്റ്? സംതിങ് ദാറ്റ് it's man-made. That is artificial. What does intelligence mean? I'm pretty sure everyone here has intelligence. Intelligence means when you take a certain information and are able to use that. So what happens if we combine both? An artificial brain, right? This brain can do anything. If not just create pictures, videos, we are not trying to create the next ChatGPT. I am trying to solve real problems or in sensitive domains. Even lawyers in the case solve there are more than 53 million unresolved cases in India. So what is jobs in the lawyer jobs help. Can't we help lawyers with taking some of their jobs aside, right? I'm not talking about taking their jobs, but making their jobs simpler. So I'm talking about solving real problems like this. Everyone here knows about Google Pay, UPI. Yes? How many of you realize that outside of India it doesn't exist? You have to pay with credit card and debit card. It makes your life way easier. What my aim is to develop something like that, where everyone's lives become way easier to live and you don't even know it's making your life easier. So that's what my aim is. I spoke about her father, I was coming to that. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ റിയൽ ഹീറോസ് ഇൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാദർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ. അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പണി എന്തെന്നറിയോ? ഫാദറിന് ജോലി കൊടുത്തു. സോ ഫാദർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മകന്റെ കമ്പനിയിലാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ടേക്ക് ദാറ്റ് മെന്റർഷിപ്പ്? ഇവിടെ നിന്നാണോ അവിടെ നിന്നാണോ മെന്ററിങ് നടക്കുന്നത്? Both ways are respect. I mean, if I'm being honest, that India Today Conclave, I just said it like that. But the reason is, how much ever knowledge I can earn from my phone is limited. I can't ever kind of gain that experience that a person has. So my father, kocha promotion jiyana. Okay. My father has worked in Amazon, Adobe,
and Wipro, all these companies, which I can't ever get an experience of. So it's always good to have someone experienced with me so I can learn from them, plus also gain a lot of knowledge by side. Maybe before it was through books, now I learned from, videos, different ways, but that experience can't ever be matched. So Thanks, Rahul. I'll come that's back why to he works with me. Thank you. I'll come back to you. നമ്മുടെ തീർത്ഥക്കുട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു OFSSA എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ക്രിയേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധയായത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? പുള്ളിക്കാരി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ 2-3 ദിവസമായിട്ട് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ രമേശിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ്, അപ്പൊ നോക്കി വെച്ചേക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുഴുവൻ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ, വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നറിയോ സംഭവം? അത് പറയുന്നു എന്താണെന്നുള്ളത്? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ 51 കവിതകൾ നിർത്താതെ 22 മിനിറ്റിൽ ചൊല്ലിയതിനാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും കിട്ടിയത്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ 51 കവിതകൾ 22 മിനിറ്റിൽ നിർത്താതെ തെറ്റാതെ ചൊല്ലി. അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല, അത് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയ കഥയാണ്. അതെങ്ങനെ ചൊല്ലി? എത്ര വയസ്സിലാണ് മോളത് ചൊല്ലിയത്? കൊറോണ ടൈമിൽ 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഈ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാ പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എങ്ങനെയാ പഠിച്ച മോളത്? പുന്നാരച്ചൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ നല്ല രസമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത്? പുന്നാരിച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ വിജയ ഗണപതിയുടെ കാര്യമാണ്. പുന്നാരിച്ചൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്ററിന്റെ വേഷം കെട്ടി കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്റർ കവിതകൾ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ കവിതകൾ. പക്ഷെ ആ കവിത ചൊല്ലിയതിന്റെ ഫലം എന്താ ഉണ്ടായത്? ഈ ബുക്ക് കണ്ടോ? കുട്ടിക്കവിതകൾ എന്നുള്ള ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്കാണിത്. ഇതിന്റെ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, പ്രൊഫസർ സാനുമാഷാണ്. സാനുമാഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 2-3 വരികൾ ഞാനിങ്ങനെ അത് വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, വാക്കുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അവയ്ക്ക് ഭംഗിയേറുന്ന താളവും ഈ കവിതയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. തീർത്ഥ വിവേക് എന്ന ഈ ശിശുവിന് അവളുടെ സർഗാത്മകമായ ലീലാവിലാസങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്കവിതകളുടെ സമാഹാരത്തിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാള വായനക്കാരെ അത്യന്തം ആഹ്ലാദത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കളങ്കം കലരാത്ത ആസ്വാദനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി ഈ കുഞ്ഞു കവയത്രിയെ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചാലും. എത്ര കവിതകളുണ്ട് മോളെ ഇതിനകത്ത്? 27 കവിതകൾ. ഒരു കവിത ചൊല്ലുന്നോ അവർക്ക്? 3 ലാംഗ്വേജാ, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളത്തിൽ കവിത. ഒരു നല്ല കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചവര്. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെ പറ്റി തന്നെ ചൊല്ലാം. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിനെ പറ്റി മോൾ എഴുതിയ കവിതയാണോ? അതെ. ഓക്കെ. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി കവിതകൾ, കുഞ്ഞുണ്ണികൾക്കുള്ള കുഞ്ഞറിവുകൾ, കുഞ്ഞറിവിന്റെ മുത്തശ്ശനാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെന്നും ഈ കുഞ്ഞുണ്ണി മുത്തശ്ശൻ. കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ വിളി കേട്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി കവിതകൾ ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചാൽ കുഞ്ഞായി വളരാം, നേരായി വളരാം, കൂട്ടായി വളരാം, കുഞ്ഞുണ്ണി മുത്തശ്ശന്റെ കൂട്ടായി വളരാം. സാനുമാസ് എഴുതിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. കവിതകൾക്കകത്ത് മോളുടെ കുട്ടിത്തം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കവിതകളോട് മോളൊന്ന് ചൊല്ലിക്കുക. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണൊരു വികൃതി പെണ്ണ്, അതുകൂടെ ചൊല്ലിക്കുക. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണൊരു വികൃതി പെണ്ണൊരു കുസൃതി പെണ്ണ്, അവളൊരു താന്തോണി പെണ്ണ്, അവളൊരു അസരത്തി പെണ്ണ്, സ്നേഹിച്ചാലോ അവളൊരു ദേവത. Big round of applause for this upcoming Kavayatri. She is bound to go places, but beyond that, what she has done at this age with that organization and NGO which is formed, which is of course guided by her Punnarachan and other people who are actually leading along with her, that OFSSA is really an inspiration for all of us. Rather than seeing a tragedy and getting rather feeling aghast and just being stunned about it, she thought about the solutions for that. മോളെ ആ ഓർഗനൈസേഷന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇനി ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മോൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരുടെയും പേര് നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. Now, last one to Rahul. Yes. Rahul, you have been talking about AI. Just one more technical thing about, you said we have missed the bus on LLMs and India as it is. And you are talking about AI is not a challenge or a problem for any person who is seeking employment, because we are all talking about jobs being challenged because of AI. And what did you say? What is actually the challenge? AI will not take your job. Someone using AI will. Because I feel, okay, I'll tell 2 things then. Okay, so one of the main things is, I feel one of the main problems in the world of AI is not that it will take your job, is not that no.
Mainly the problem is actually every time you use AI, it actually hurts our planet. It uses more electricity, it uses more water, because if we ask a question to ChatGPT, it's actually taking a lot of storage and water in a server, or a computer in US. It is actually hurting our planet very badly. I feel we should focus on those problems than AI will take your job. Because, right, we rewind back time, even before, to, let's say, when computers came, ആദ്യത്തെ കാലത്ത് കുറേ ജോലികൾ കൊണ്ടുപോയി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ബട്ട് ദെൻ കുറേ ജോലികൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കാരണം. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനീസ് ഏതാ? ഗൂഗിൾ, എൻവിഡിയ, ആപ്പിൾ. ഇതൊക്കെ എന്ത് കമ്പനീസാ? കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോൺ കമ്പനീസ് അല്ലേ, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കെയിം, വി ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ് ബാക്ക്. സോ ഐ ഫീൽ സെയിം കാര്യമായിരിക്കും ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആദ്യം കുറേ ജോലികൾ പോവും, പക്ഷെ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഇനി എത്രയാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ചോദിക്കില്ല, ഒരു 10 വർഷം കയറിയിട്ട് എടാ രാവിലെ നീ ജോബ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ടൈം. ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് വി സ്റ്റാർട്ട് അഡോപ്റ്റിംഗ് AI, we will start getting jobs. But now the main thing is we should not panic and just start using AI. Only reason I'm able to manage being a founder, a content creator, a student, then taking sessions at colleges and all of these PPTs on all of this is because of AI and also my father, right? Because of them only I'm able to manage it. So as many people AI ubaikanam. But one thing keep in mind, the most important skill in the world of AI is to be as human as possible. So as much as AI ubaichalam, don't forget the human inside you. Rahul, just one simple question. For all the entrepreneurs sitting here, what do you think is the advice given to the entrepreneurs who are here, how to employ AI from tomorrow onwards? Well, please don't fire anyone and all. Let them live. But what I would suggest is, use AI not to replace your natural intelligence. Use artificial intelligence to enhance your natural intelligence. So no one will be able to compete with you. Because while everyone uses artificial intelligence fully, you will be using your brain plus AI, which is very much, it's not as competitive, right? Yesterday I was talking to one of the heads of OpenAI, നമ്മുടെ ChatGPT തന്നെ, നമ്മുടെ AI Summit. They were also talking similar thing, but in ChatGPT, like child privacy യുടെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. They were talking about this, right? They were talking about എങ്ങനെ at this day and age, more than jobs, what matters is, no one knows, നമ്മളിപ്പോൾ ChatGPT എല്ലാവരും ഈ ട്രെൻഡ് കണ്ടു കാണും, നമ്മുടെ പടം ഇട്ടിട്ട് കാർട്ടൂൺ പോലെയൊക്കെ ആക്കുന്നത്, right? Everyone must have noticed that trend. But every time you upload a picture of yourself to AI, it's being trained upon that. It's a bit data issue. So what I'm trying to come across is that AI has a lot of problems. But the main thing what matters is how we use it, including for entrepreneurs. We have to use it the right way. That's what matters, not deep fake and all those other ways. Thanks, Rahul. This is a question which normally we ask aged, a seasoned, matured person, a professional, experienced professional when he is on the dais. No, you have been to the AI Summit as a speaker, invited speaker there, and you met up with a lot of people. It was one of the largest congregations in the world as far as AI Summits are concerned. 30,000 delegates in Delhi over the last 3 days, and everyone is lauding India and India's position as a superpower in the AI field. Exactly. As an advisor to many of the boards and governments also, Rahul, at this age, what is your take on that claim as AI and India being a superpower with AI technology, with the background of the summit which you saw now? That is an awesome question. So right now I feel India should not join the AI race. Rather, we should create our own race. But the main reason I say that is because while the rest of the world is focusing on creating image generator, doing ChatGPT, coming back to the same point, we can focus on solving real problems. Because let's say agriculture, right now when we put fertilizers, more than 50% of our workforce are farmers, and they don't know how to use these fertilizers. They don't know how much water is needed. They're guessing. What if there was AI that told them exactly how much water is needed? And rather than putting fertilizers for all the plant, putting chemicals on all the plants, plant by plant, etra venanu parayunu. Yes, it costs $57 to $300. It is expensive. But 12,000 farmers have already started using technology like this. And let me tell you, more than 50% water was saved
because we used AI there. So we don't have to follow what the global world is doing, right? We don't have to do that. Yes, take the best part from it. But we have our own issues which we can solve with this AI. AI is not just ChatGPT and all. AI nu parna everyone here uses YouTube, right? Ubhayikaralle? Ubhayikarundo guys? Yes okka parayam. Okay, undu. So yes, everyone uses YouTube. Other than it's AI. Because every time you watch a video that you like, ippam ende thorna endayirikkum full AI ആയിരിക്കും. അതൊരു ആളല്ല പറയുന്നത്. അവിടെ an AI is telling you what you should watch. So we have been using AI for tens of years, decades. But now only is the generative AI ഈ കാര്യമൊക്കെ വന്നത്, so it got popular. But that's not what we have to focus on. We have to focus on using the whole AI or technology as a whole so that we can find problems that naturally occur and solve those real problems that are there in India, right? Local problems. Why try to go to, international and try to fix this? Now, putting the AI summit in mind, that's what we are exactly trying to do. I've gone to GITEX, one of the biggest events in the world. AI related and technology happens in Dubai. Nammade ivada nadanna is actually almost the same level. ChatGPT and CEO, Narendra Modi ji, France and the Prince, a lot of big people were there at the AI summit talking about AI in India. How crazy, ഇതെല്ലാം വിട്. The best statistics. തൊട്ടടുത്ത ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, നോർമലി വിച്ച് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 10,000 rupees, 20,000, 50,000, 1 lakh കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടൽസിന്റെ വില ഹയസ്റ്റ് 25 lakhs. 25 lakhs was the demand for അടുത്തുള്ള hotels. Imagine that. So what I'm trying to say is that അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു AI ഇവന്റിൽ പോവാൻ. So we Indians, once we see what's happening in the outside world, we can create the demand and we can create our own solutions for our own problems. I'm getting scared looking at the way your thought process is going, the train of thoughts going in and the kind of imaginations you have. One last question. How do you find, or where do you find yourself as Rahul 2030? അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ആയിപ്പോയി. 2030 എവിടെ വരെ എത്തി ഈ പോക്ക് പോയാല്? See, I'm being very honest. My aim is to make the world a better place. Also one more thing is, everyone will be like, I want to earn enough money. I don't want to become the next billionaire and all, but I want to make sure what I can give to my family, make sure what I can give to my father without thinking, idu pattathillalo. I don't want to stress about that. But more than the money thing, because everyone will be like, even paisa vende. But more than that, my aim is to solve real problems, because I've seen a lot of issues and I want to make the world a better place to live in. Let's say it is by being a founder. Thank you. But it can be by being a founder. Oh, sir. Okay. Let's say it can be by being a founder, being a content creator, teaching people about AI. I don't know. But my aim is simple and very simple, to make the world a better place, with or without AI. So, at the age when they are supposed to play with cartoons and play with computer games, here we have one on my side making poems and making organizations which are having far-reaching implications in the society, talking about, handling a threat with food safety and the challenges that are related to that. And along with that, she, with her Kutitham, we heard the way she actually sang the song, or rather, with the rhymes which she made. Long live your creativity, long live your innovation, grow up and become a full-fledged, full-blown poet as well as a social activist and make a change in the world. And all the best, Malay. Guys, can we give a clap for her first? And you, my dear, I'm scared to see you actually, because artificial intelligence was a topic when I studied engineering, computer science way back in the late 80s. Okay, that was one Greek book. 80s, wow. There was a book, artificial intelligence. And from there, everyone is talking about that, and you at the age of 16 is guiding the entire world, I would say, and shaking hands with the UN Secretary General and with the leaders from ChatGPT, OpenAI and Gemini and all that. And you are going places, the AI kid of India. And we are all so proud of you, and we are all looking forward to a day when you mark that name at many, many other places. Definitely, give them both I want to make India big proud. Round of applause, yeah? Let them make us all proud. Thank you so much for this opportunity, for being with these two child prodigies. Yes, they demand a much, much louder applause for them, for what they are doing and what they are going to do in the days to come. All the best, Mole. All the best, Mole. Thank you, sir.
What an exciting session this has been. We would request our respected RAPR and Madam Gracious Anne, we would request you both to please come up on stage along with our Mr. Governor, First Lady and what a session, what a riveting session this has been. To see two young kids taking the world into their hands, a poet, a social activist on one side, an AI expert on the other side, and such enduring poetry. I believe today when we see something that is more than what we can comprehend, we say, idokke AI aanu. Rollne കാണുമ്പോൾ തന്നെ AI ആണെന്ന് പറയാനാ തോന്നുന്നത്. That is the kind of achievements that he has made. From classrooms to boardrooms, he is shaping the way people interact with AI. And of course, Tirtha there, she is able to convey her message through art, through poetry. And what better medium than poetry? The easiest way to get somebody to do things is to make it a habit. So she's starting it very young to make sure that children understand food habits and act accordingly. I think Kunjundi Mashinte varigal thaneyanu ivide correct. Shwasam avashyam, ashwasam avashyam, vishwasam atyavashyam. It is that self-belief, that is vishwasam, that has really transformed these kids into leaders of today and tomorrow. And now for the formal summing up. May we invite on stage Rotarian PDG Jose Chaco, DLF. Welcome, sir. And for those who are observing the Ramzan fast, we have arranged for a dining space when it's time to break the fast. നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട്. We will have the team volunteers to guide you if you are unsure of where the place is. And now for the summing up, to neatly tie the threads together, can we have the DLF Rotarian PDG Jose Chaco, the lectern. Good evening, everyone. Governor GN and First Lady, Dr. Deepak Purohit, Rotary International President's representative, and my friends in Rotary. Before we break for the next session, I would like to briefly sum up the day one activities. Friends, today we mark the first day of our maiden conference, renaissance of our newly formed District 3205. The day's program began with a bike procession followed by a flag hosting. Rotary International President, in his video message, shared with us the theme of the current year, Unite for Good. Governor G.N. Ramesh addressed the first district conference renaissance of our newly formed District 3205. He shared with his views about his pet project Harmony. Next, it was the turn of Rotary International President's representative Deepak Purohit, who represented our RI President Francisco Orozco. He shared the initiatives, healthcare initiative, and the Peace University that was set up recently. Leadership Beyond Bench by Dr. Justice Jayashankar Nambiar was the next speaker. He shared with us the lessons for civil society from judiciary. And the next speaker was Padma Sri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Dr. D. Nageshwar Reddy, a close friend of our Governor G.N. Ramesh. And the topic was harmony, towards harmony and success in life. He shared his thoughts, find me time, and importance to be happy to help others. Post lunch, it was the turn of Ushi Mohandas. Real is rare, fake is everywhere. A stand-up comedian and a motivational speaker, she made an electrifying performance, energizing exercise to activate mind. Next was a podium chat moderated by past District Governor Sunil K. Zakaria. Chef Nalan Shine shared his views about eating habits and quality life.
And the next panelist was James Joseph, founder Jackfruit 365. He shared his views how jackfruit can help manage diabetics and fatty liver. Next, it was the turn of Johnny Lucas, news editor, Manorama News. He shared with us the humanitarian work done by Rotary and the role of media. Next, it was a panel discussion on voices that unite for good, moderated by Ranjini Menon, and the panelists were Alakandanna, senior journalist of Asianet News, Nina, radio jockey. Next, this was addressed by Indian activists and social work professional Mittal Patel, and the topic was securing identity and citizens' rights. And next, it was Prodigies Today, Leaders Tomorrow, a podium chat moderated by past district governor Madhav Chandran. Raul John and Tirtha Vivek Ganavadi were the panelists. My dear friends, this is not the end of the today's program. We are breaking for the next 1 hour. Fellowship counters are open now itself. From 7:30 p.m. onwards, we reassemble back for the next year's conference announcement, followed by launch of ARC, Athanasia Rotary Chitlapalli Shelter Project, a joint project of Athanasia and Rotary, a project initiated by Mr. Agustin Kodian and Rose Kodian. From 8:30 p.m. onwards, we continue with the entertainment programs, electrifying musical performance by Willington Band. Sit back, relax, and enjoy the rest of the programs. Thank you. Thank you, sir. Thank you for a quick recap of the day. And may I remind you, this is again not the closure of the day 1 of the conference. We are only taking a break. We will reconvene at 8 o'clock. We have a few more special or significant moments that will unfold on stage, including the announcement of the next conference with a special logo unveiling, wherein the celebrated actor, dancer of substance, Ms. Asha Sharath, will also be taking part and will be part of the logo launching ceremony. We will have the presence of the humanitarian philanthropist par excellence, Rotarian AKS Kochosef Chitilapalli sir, who will also be part of a special announcement that will take place. We would urge all our delegates and guests to be refreshed and be back at 8 o'clock, wherein we will start or we will have a brief formal session, and then we open the floor and we break the leg. Thank you. Meet you at 8. Logo launches with special presence of Ms. Asha Sharath herself, an actor and dancer of eminence. And I think it would be best if we have a packed house to be part of the evening. ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സെഷനുകൾ ബാക്കിയുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് വരാം, മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കാം. ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സിലേക്ക് മുഖ്യാതിഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ഏവർക്കും മുൻപോട്ട് വരാം. Just a few more minutes and then we will begin the finale event of the day. Madam Asha Sharath, Sri Kochosef Chitilapalli ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് വരാം, ഒന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാം.
Excuse me. Please. Second. Welcome back as leadership moves on to a new captain. We are here to welcome the new team. Ladies and gentlemen, we are here to witness the passing on of the baton from the conference chair to the next conference chair. What a spectacular parade in a Nigerian theme, led by the Sergeant at Arms, followed by the band, the flag bearers representing India, Nigeria, America, Rotary and Hope. The next Rotary International President hails from Nigeria, and this is going to be a celebration of the Nigerian spirit as well. Bawoni, let's celebrate. That is going to be the predominant tone of celebration. A Rotary district that is going to be led by the team Hope, and the conference which is going to be a fiesta of hope. Hope Fiesta. What changes grows and what grows changes, we say. So this is going to be a change to the current team who will now take the lead, are preparing for yet another celebration of learning through Hope Fiesta Conference. Now may I invite the DGE, the District Governor-elect, to please take a step forward and introduce the new team, the fresh energy that is about to take bold strides forward.
Governor Dr. G.N. Ramesh, distinguished guests, dear Rotarians and friends. As your district governor-elect, it gives me immense joy and pride to officially announce and launch our next year district conference, Hope Fiesta Bhavani Let's Celebrate. Bhavani, the word, a warm greeting from Nigeria, beautifully connects us to the homeland of our RI President-elect, Rotarian Hakim Inka Dablola. Through this theme, we celebrate fellowship beyond borders, unity in diversity, and the global spirit of Rotary. Our grand celebration will be hosted at the prestigious Adelaide International Convention Center on 27th and 28th February 2027. A venue truly befitting a conference of this magnitude. Our dynamic conference chairman, Dr. Naiju Puducherry, along with the conference secretary, the current district protocol chairman, Dr. Secretary, Ajit Jose, and the entire organizing committee will ensure a delightful, seamless, and memorable experience for every delegate. We are privileged to have two exceptional district learning facilities for the year 26-27. Past District Governor Dr. Baby Joseph, along with past District Governor Dr. T.R. Vijay Kumar, who will ensure that this conference is unparalleled, extraordinary, and truly like never before in our district. This conference will feature transformative showcase, transformative talks delivered by inspiring leaders along with powerful sessions designed to energize, educate, and elevate every Rotarian of the District 3205. The Rotary Impact Zone will proudly showcase the outstanding service projects of the clubs, while the Trade and Talent Expo will create vibrant opportunities for business promotion, partnerships, and professional networking. A specially created networking corner will further encourage meaningful conversation, collaboration, and lasting friendships. We have our celebration launch next year that will set for the tone for the fellowship and festivity, where we will raise a toast with signature cocktails and cheer together for hoping true celebratory spirit. Hope Fiesta 26-27 is not just a conference. It's a festival of fellowship, a celebration of service, and a grand expression of hope. Let us gather in record numbers. Let us celebrate with pride. Let us celebrate history together. With great pleasure, I would like to invite the team organizing committee for the conference year 26-27 Hope Fiesta. We have our district conference chairman, Dr. Naiju Puducherry, along with the conference secretary, Ajit Jose, and treasurer, Dr. Babu PJ, and the district learning facilities, past district governor Baby Joseph, along with past district governor T.R. Vijay Kumar. Friends, Bhavani, let's celebrate Hope Fiesta 26-27. Welcome all of you to the next year conference, Hope Fiesta 26-27. With great pleasure, let me invite the district governor, Dr. G.N., the current governor of the district, to have a few words. My dear friends in Rotary, it's an absolute pleasure to have a peep into the next district conference, and I'm sure the projection that we've had today about the next district conference is certainly going to be very exciting. And Governor-elect Joshi Chako and his team, Naiju, the conference chair, I wish you all the best, and I promise you all possible support to ensure the success of the next conference. All the best to you.
Bhavani. Let's celebrate. We are going to launch our promotion video for this year district conference, Hope Fiesta. You can grab the opportunity. Don't wait for the last time. And as all of you know, the next year's international president is President Habib Inka Babalola. And he's from Nigeria. We have got a friend from Nigeria. I would like to call Faith. She will be talking to you about. Thank you, Faith. And as all of you know, we have just closed the 300 registrations today itself. Sure. And we are having super patrons and patron list of we have got. So our secretary, Ajay, will be telling. Kindly request, as you all know, all the conference, we have a super patron registration starting from Dr. Ajay. Kindly request Dr. Ajay to come forward and receive the super patron of Hope Fiesta. Followed by
Rotarian Pradap Varki from Rotary Club of Trichur. Our own district governor, Rotarian G.N. Ramesh. Past district governor, Rotarian T.R. Vijay Kumar. Major General Vivekanandan sir. And Rotarian, our district director elect, Rotarian Tom Joseph. We have a couple of patrons as well. Rotarian Dr. Nipit and Rotarian Mohan Menon. Please come forward. We are glad to announce that Rotary Club of Kalamasheri, Rotary Club of Rajakad, Rotary Club of Perumbavoor Central, Rotary Club of Manakara, Rotary Club of Cochin Musri City, Rotary Club of Nedimandam and Rotary Club of Kattapana have registered a full house for the Hope Fiesta. Bhavani, let's celebrate! Thank you. Thank you. To our friends from Nigeria, you taught us Adupe. Because this is going to be a give and take between Kerala and Nigeria, can I take the liberty to teach you one little word in Malayalam? Okay, this is, you will not find the word in the dictionary, but that is a word every Malayali usually connects to. It is Adipoli. 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 That's what we are aiming at. We hope we will have an Adipoli time together, learning and growing. Thank you. Thank you very much. So this sets Rotary apart. Planning well ahead. Prathamam sadhanayam siddhi sadhanayam we say in Sanskrit. Sadhana is to practice or to prepare, and siddhi, as we know, is progress. First prepare and then progress. We already have the committee ready. The committee may be new, but the commitment endures. So we have Hope Fiesta getting ready to set the ball rolling for the next year's conference. And with this, we are slowly moving on to the next part of the evening. Let me quickly get back to you with an update. The registration counter for Hope Fiesta is set right in front of the fellowship counters. We would urge our delegates to register for the conference. The desk is placed right in front of the fellowship counters. May I now invite you to a session of great significance and meaning. Before we proceed to the event, may I invite on stage the following dignitaries. If you could please grace the stage one more time. The District Governor,
Rotarian G.N. Ramesh, Dr. G.N. Ramesh, the First Lady, Madam Jayashree, Rotary Anne, Gracious Anne Jayashree, the Conference Chair, Rotarian Jairaj T.S., and of course Rotary Anne Gigi Jairaj. We would request the presence of the following eminent dignitaries on stage. PDG Rotarian Jose Chaco DLF, and of course we have the honor of hosting somebody who is the epitome. In fact, early this evening we spoke of India being a powerhouse of giving without expecting anything in return. He is one such individual who epitomizes giving. A philanthropist, a notable entrepreneur, a business magnate. Please welcome Rotarian AKS Coach House in Chicklipalli, Chairman of Chicklipalli Foundation. What an honor it is to welcome you, sir. The DRFCC, the Rotarian B. Balagopal, we request you to join the league of guests here on stage. We are now poised to mark the beginning of a very generous giving. Shri Augustine Kodian, Srimati Rose Kodian. For the past 4 decades, the family has been settled in Switzerland. They have come up with an enormous act of charity. More than an act of charity, it is the love for humanity. Shri Augustine Kodian and Srimati Rose Kodian have donated 1.4 acres of land, divided it into 30 plots. That means 30 families will be able to live with dignity. So we welcome you, sir and madam, and we would request Rotary and Rosemary Jose. We welcome you onto the stage. In fact, Madam Rose and Madam Rosemary Jose are both cousins. Rotarian Vijay John, the coordinator of Parkadam, if we could have you here as well. We would request RAPR, sir, if we could have you on stage, please. Rotarian PDG, Dr. Deepak Purohit. We welcome you. Some generosity goes beyond generations. So the land that is being donated by the family, will now be built into a livable space in association with Chicklipalli Foundation and with the support of Rotary as well. So this is the ARC or Athanasian Rotary Chicklipalli project. Athanasian is the name of the mother of Augustine sir. So it is her grace that is being passed on to the beneficiaries. And when we speak of grace, we have such a graceful actor, a performer right here in front of us. It is only right that we have the presence of Madam here, someone who gives substantial performances on stage, on screen. Madam Asha Sharan, we would request you to please join the dignitaries here on stage. If you could please join us. This is going to be the presenting of the MOU between the 3 entities, Shri Augustine and Srimati Rose Kodian, the Rotary, and of course the Chicklipalli Foundation. May I pass on the lecture to PDG Jose Chaco, Rotarian Jose Chaco, to take us through the project. If we could have PDG Rajmohan sir, PDG Ajay Kumar sir also on stage, please. Good evening, friends. It's my pleasure to introduce one of the noble projects of Rotary, ARC project, Athanasia Rotary Chicklipalli project, is envisaged to provide 30 shelters to homeless people. It's a fact that even in this 21st century, there are thousands of people without proper shelters. Rotary, one of the leading brands in humanitarian service, has initiated several shelter projects. Rotary partner with like-minded people to make projects happen. It's my pleasure to introduce Dr. Augustine Kodian and Rose Kodian, a native of Peru by birth
currently citizens of Switzerland. Mr. Agustin Kodian was gracious enough to donate his 1.4 acres of land to 30 people. Congratulations and good wishes and Godspeed to Mr. Agustin Kodian and Rose Kodian. Mr. Rotarian Kochosar Chitlepli, a Rotarian, a senior Rotarian, a great philanthropist, continued his humanitarian work and has kindly consented to be partner of this project. My congratulations and good wishes to Kochosar Chitlepli sir. As John Abraham rightly said in his address, when we construct houses, we are not just building houses, we are building a strong community, or rather a strong India. When I discussed this matter with the project, with Governor GN, he readily agreed to it. And congratulations, Governor, for his gracious work. Let me also thank Rotarian Biju John, coordinator of housing project. He is coordinating this project very well. Congratulations. Thank you. May I invite Governor GN for a few words? No few words, but just to express on behalf of District 3205 our deepest sense of appreciation and gratitude to Augustine sir and family and Kochosar Chitlepalli sir. Biju, of course, Lalichan Zakaria was also involved in the planning, and it's really great. So I would like to take this opportunity to honor you, Augustine sir, first on behalf of District 3205. In Tamil, there's a saying, Nyalam Karudini Kaivodum Kalam Karudi Idattal saying, which is one of the famously quoted Kurals. Nyalam is the world and Kalam is time. One who understands the right time can conquer the whole world. He understands the need to offer a roof over the head of many homeless, and that enables those without an address, without an identity, to live a life of peace. Well, the next up is our deepest respects to Kochosar Chitlepalli sir, and may I request DRFC Balagopal to please step forward. Friends, fellow Rotarians, ladies and gentlemen, this is a very, very happy moment for the Rotary District 3205. Rotarian Kochosar Chitlepalli needs no introduction to this audience. With more than 3 decades of association with our great organization, his life story is a lesson on hard work, courage and conviction, and more than everything else, his empathy for the less privileged. His business success story is legendary. From humble beginnings, establishing Vegard Industries in 1977, he went on to become the largest manufacturer of sterilizers, then branching out to pumps, fans, UPS, water heaters, etc. Diversifying to other fields with Vigaland, rebranded as Mandala, Vigaland Builders, Chitlepalli Square are all examples of Rotarian Kochosar's penchant to pursue new areas and to make a success of all of them. His philanthropic activities are far too many. Kochosar Chitlepalli Foundation, focusing on housing projects for the underprivileged, has already provided shelter to thousands of people in various parts of Kerala. Enda Veeda with Madhubhumi and KCF, Parpadam project with Rotary International are one of the many activities of KCF. Rotarians Kochosar's ultimate contribution was the donation of his kidney to an unknown person. His regular contributions to the Rotary Foundation, starting from almost a decade ago, stands now at $6,86,571, making him an Arts Club Society member chair circle with the distinction of being the largest contributor to the Rotary Foundation from Kerala. Today, ladies and gentlemen, put your hands together as Rotarian AKS Kochosar Chitlepalli is going to hand over $50,000 to the annual fund of the Rotary Foundation. Requesting Rotarian Kochosar sir to hand over the check to our district governor GN Brothers in the presence of RIPR PDG Dr. Deepak Purohit in front of this august audience.
resignation, I must say that your philanthropy knows no bounds, and we are deeply appreciative of whatever you have been doing. Wish you all the best. Wish you all. May I request RIPR PDG Dr. Deepak Purohit to honor Kochasar Chitlapalli with the shawl as well as presenting this plaque of appreciation to this great man. Augustine, sir, you would like to speak? Respected Rotarians, distinguished guests, friends, good evening to everybody. This is the first time, I'm not a Rotary Club member. This is the first time I attend an event organized by Rotary Club. I was so pleased to be here today. I'd like to congratulate Dr. K. Ramesh and the team for the wonderful day that has been presented today. It was so enriching for me. I was so pleased, I was so happy to see the various philanthropic activities that is taking place thanks to Rotary Club, thanks to Kochasar Chitlapalli sir. From my side, I'm doing a very small project compared to what is being done here today. In Malayalam parayile Annarakananam Thanarayannu പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റാണിത്. Actually, it's called ARC. ARC stands for the letter A stands for my mother's first name, Athanasia, and R is for Rotary, and C, of course, is for Chitlapalli. So I'm really proud to be here, to be in front of you to introduce this project. We are going to be building 30 houses for the most deserving and economically disadvantaged families. The site of this project is not very far from here. It's towards North Parur, about 6-7 kilometers from here. We will be building about 10 houses per year for the next 3 years. We will be building a total of 30 houses. I'm so grateful to, first of all, to Mr. Kochasar Chitlapalli sir, and to Dr. K. Ramesh, Mr. Biju Philip, Mr. Biju John, and of course Jose Chaco. Actually, I have to tell you something. When I had this idea of, donating this land and building some houses, I didn't know how to proceed. I was on a tour about a year ago in Turkey, and I met two Rotarians, Mr. K.T. Thomas from Cochin Global, and another Rotarian, Mr. Jackson Matthew. And while we were enjoying a drink at the Bosphorus in Istanbul, this topic came up, and I asked them, what can we do? I need to find some financial assistance to build some homes. I have already donated the land to 30 families. And they said, Rotary Club is doing a lot of philanthropic activities in Kerala. Why don't you talk to them? So last time I came to India, so we live in Switzerland. I'm currently with my wife. We are enjoying our holidays in Kerala now, escaping the harsh winter in Switzerland. So we are going back on the 16th of March. So coming back to the story from the Rotarians, says that go and talk to Rotary Club. And I talked to, of course, Jose Chaco, and then he got me introduced to Dr. K. Ramesh, and finally this happened.
So pleased with how things are progressing. I'm very happy. Thank you very much, and I hope we can finish this project over the next 3 years. Thank you. It is now my pleasure and privilege to hand over the MOU that we had signed from. Thank you very much. Yes. So that's it from us. Thank you very much, Madam. Thank you, sir. But we would request the Governor, Conference Chair and the gracious aunts to kindly stay back. Madam Asha Sharad, we would request you to stay back, please. Thank you. And now, Okay, well, we now go to the last segment, and may I request Rotary Sunil Kumar, the MD of Asset Homes, to please join us on stage. If Dilip Narayanan also could be. Mohanetan, yes. Tony, Dilip, Mohanetan, of course, our MD of Asset Homes, and Asha Sharad is there, yes. as the very name suggests, Asset Homes is truly an asset for Kerala's real estate field, has been consistently changing the skylines of Kerala. Every time we step into a town, the development of the town is often reflected in the buildings that are constructed. When Asset steps into that city, the city itself gets revamped. And now we proceed to the unveiling of a very special moment here on stage. We will first have a digital launch. So let us have the remote brought on to the stage, please. We will have a digital launch of the logo, and then we will have a physical unveiling of the logo, making sure that our presence is visible on the screen as well as on stage. So let's have the logo, the digital launch of the logo. This is the 125th project, a milestone moment for Asset Homes. And some such moments immediately have a calming effect. That is exactly what we got to see on the screen. And now for the physical unveiling of the logo, we would request Madam Asha if you could please do the honors of unveiling the logo of the 125th project of Asset Homes. Maybe we could do a countdown. We'll make it slightly dramatic. In 3, 2, 1, and here we go. Around the tree by Asset at Peta and Tripunithra here. Around the tree to make sure that we live in close relation with the nature.
not against it, but along with it. And now we would like to give our thank you to Madam Asha Sharad. With Aparna, we'd like to give our appreciation, show our appreciation. Somebody who delivers memorable roles and performances on screen, who's an expressive performer on stage as well. A few words from you, madam, we would be happy. Thank you for joining us for this finale event of day 1 of the conference by Rotary. Would you come? വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, എല്ലാ റോട്ടറിയൻസിനും ഒക്കെ എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഉള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വേദി, ഈ ഒരു സദസ്സ് എനിക്ക് പുതിയതല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളിൽ, റോട്ടറിയുടെ ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. റോട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻസൈൻ അങ്കിളിനെയാണ്, എൻസൈൻ സുകുമാരൻ എന്ന്. അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റോട്ടറി മെമ്പറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ സിന്ധു സുകുമാരൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് റോട്ടറി എന്നും എത്ര സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അവർക്ക് ഒരു സോഷ്യലൈസിങ്ങിനുള്ള, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്കുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണെന്നാണ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് എൻസൈനുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല ഇപ്പോൾ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ തുടർന്ന് ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. ശ്രീ ദിലീപാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളം ഗോകുലം പാർക്കിൽ നടന്ന മറ്റേ സൈഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ 3-4 ഏരിയയുള്ള മറ്റവരുടെ പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ നടന്ന വലിയൊരു ഇവന്റിൽ എനിക്കൊരു അംഗീകാരം തന്ന് എന്നെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗത്ഭനായ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്ര മനോഹരമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നയിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. ഒരുപാട് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം. ഒരുപാട് വീടുകൾ, 500-ലധികം വീടുകൾ വെച്ച് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന കാലത്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു തണൽ ആവശ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. വലിയൊരു അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രണാമം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അതും വളരെ 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 മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റു 2 പേർ, മോഹൻചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിയാ. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് മോഹൻചേട്ടനുള്ളത്. ആൻഡ് ശ്രീ സുനിൽ, 2 പേരും ഞാനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അസറ്റ് ഹോംസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ്. അതൊരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. 2 പേരും റോട്ടറിയൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വളരെ പവർഫുള്ളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 പേരാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാവാം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖല അസറ്റ് ഹോംസ് ഇത്ര മനോഹരമായ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റോട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവർ 2 പേരും. ഒരുപാട് പ്രൊജക്ടുകൾ അസറ്റ് ഹോംസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ള പല മുഖങ്ങളും എനിക്ക് പരിചിതമാണ് കേട്ടോ. അസറ്റ് ഹോംസിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. സന്തോഷം.
അതുപോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് കുടുംബം ഇങ്ങനെ വലുതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആണ് എസറ്റ് ഹോംസിനുള്ളത്. ഒന്ന് ശ്രീ പൃഥ്വിരാജും, ഒന്ന് ഞാനും. 2 പേർക്കും ഒരേപോലെ അഭിമാനം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ പറയുന്ന പേര്, എസറ്റ് ഹോംസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു നൃത്ത രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്താൽ ചോദിക്കും, സൂര്യയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ നിശാഗന്ധിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, ദൃശ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം. അതുപോലെയാണ് ലോകമെമ്പാടും പോകുമ്പോൾ എസറ്റ് ഹോംസിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എസറ്റ് ഹോംസിലാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു അഭിമാനം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ ഭവനങ്ങളും കൈമാറുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷവും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സർവീസസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഡിലൈറ്റ് ടീം. വീടുകൾ കൈമാറിയാൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്കവരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോട്ടറിയുടെ ഭാഗമായി ഇത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാവാം ഇവർക്ക് വീട് കൈമാറിയ ശേഷവും ആ കുടുംബത്തിലെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ അവരുടെ ഒപ്പം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ കൈപിടിക്കുവാൻ ഡിലൈറ്റ് ടീമോട് കൂടിയാണ് ആ വീടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ 150ാമത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് അല്ലേ സാർ? 125ാമത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെ? ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ സമാധാനത്തോടെ സ്വൈര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. എല്ലാവരെയും ആ ഒരു തണലിൽ, ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്കിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റോട്ടറിയുടെ തന്നെ ക്യാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കാം. അതിന് എൻ്റെ മുഖമാണ്. അതും എനിക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പണം ചെലവാക്കി പോവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ പോയി ആ വാഹനം നിർത്തി ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമോ അവർക്കൊക്കെ മാമോഗ്രാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി റോട്ടറിക്കുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായി പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് അസുഖമില്ല. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു സമാധാനമാണ്. അതിൻ്റെ മുഖമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എസറ്റ് ഹോംസിന്റെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. വേദിയിലുള്ള അവതരണവും വെള്ളിത്തിരയിലുള്ള അഭിനയത്തിലും എല്ലാമുള്ള അതേ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും വാക്കുകളെയും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇനി അസറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും, ശരിക്കും അസറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തന്നെയാണ് മാഡം സംസാരിച്ചതെങ്കിലും സുനിൽ സർ, if you would like to add on a few words from you will be much appreciated. ഈ റോട്ടറി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പോലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിവിടെ വന്നപ്പോഴും അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എസറ്റ് ഹോംസിന്റെ 125ാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊട്ടേറിയൻസ് താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എസറ്റ് ഹോംസ് ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊട്ടേറിയൻസുമായിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ചെയ്തതും എസറ്റ് ഹോംസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പോലുള്ളൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനം നൽകുന്ന അംഗീകാരത്തെക്കാട്ടും വലിയ അംഗീകാരം മറ്റൊരു ക്ലബ്ബുകളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെയോടി പറയാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും റോട്ടറി കോൺഫറൻസിന്റെ ആശംസകൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, ma'am. Thank you for doing the honors. We request our Governor, Chair and British hands to kindly stay back. We need to thank our partners for joining hands with us. Thank you, the
team from Asset Homes, the leadership team from Asset Homes. It's one thing to be blessed, it's a whole different thing to be a blessing. That is what Asset has been to many, many families by offering a space to live in. And now to thank our partners, quickly let me welcome on stage Rotarian Krishnan from Target International Kuwait. We welcome you, sir. We thank you for the collaboration with Rotary District 3205 for the conference Renaissance. We would request Rotarian Krishnan from Target International to please come up on stage and accept this memento as a token of appreciation from the organizers of Renaissance. Thank you, sir. Thank you for joining hands with us. It is the endorsement and patronage of such partners who add fuel to the faith and vision that the organizers start with. And let me now thank Supra Pacific, Mr. Deepak. Thank you, Mr. Deepak from Supra Pacific. We request you, sir, to please come up on stage and accept this token of gratitude from the team. Supra Pacific, Shri Deepak. Thank you, Target International Kuwait. Thank you, Rotarian Krishnan. We would request Mr. Deepak to come up on stage next from Supra Pacific. Thank you very much. A single leaf can never provide shade. You need multiple leaves. And that has been the contribution done by our partners in bringing life to the Renaissance theme of the conference. And now may we invite from M&N Fashions. Good evening, Rotarians, family members and friends of Rotarians of District 3205. A month and a half before I had the opportunity to meet the Rotarian Governor, Doctor, at an event called Rag Darbar. So I just happened to meet him and he was just saying, he was asking me what this is. And he was just informing about the event that is going to come across. And he said it's going to be a big event. So, and today we are here associating with Rotary. And it is indeed our great pleasure to be part of such a gathering out here, a very vibrant gathering. And I would like to just say a few words about our company. See, we are a non-banking finance company which got established in the year 1986 in Maharashtra. We are one of the 3 NBFCs in Kerala that is a public limited company. So we are not a private company, we are a public limited company. Hence, we are regulated by Securities Exchange Board of India as well as Reserve Bank of India. And we are listed in Bombay Stock Exchange. Our shares are being traded in BSE. We have our corporate office in Cochin near just opposite to Cochin Suburban Club. It is an 11-story, 1 lakh plus square feet building which we have owned recently, and we are very proud to state that we are from Cochin, operating in 5 states across. In the year 2021, we started operations in Kerala, and currently we are in 5 states. We are available in Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, and currently we are opening up in Goa too. And we primarily deal with gold loans and other various loan facilities like business loan is a personal loan, microfinance, as well as insurance. We are one of the very few companies that has got a corporate license. We are a corporate license holder for insurance. As well as we have got great investment opportunities, and I would like all your support to support this Cochin based company to grow further. In the last 5 years, we managed to reach where we are today. So we have got excellent investment opportunities for 13 months, 11.5%, 5 years, 12%, 6 years doubling, as well as other investment products. So please do support us. I extend my thanks, as well as this Renaissance as a program has been excellent. And I could see a teaser of the upcoming Hope Fiesta and the energy with which it is being shown out here. I'm sure that is going to be double the excitement, and my wishes over there too. So thank you all for this. Thank you, sir.
Thank you. Thank you, sir. And now from M&M Fashions, Rotarian Bhashyam. Rotarian Bhashyam and family, they have come down. From M&M Fashions, we request you, sir, to come up on stage. ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് 13ാം വയസ്സിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരമേറ്റ ഒരാളുടെ കഥ. ചെന്നൈയിലെ ഗോഡൌൺ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചൊരു യാത്ര. സത്യസന്ധതയും കഠിനാധ്വാനവും മാത്രമായിരുന്നു മൂലധനം. കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്തു, നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടി, വിശ്വാസം നേടി. വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുകയല്ല, ബന്ധങ്ങൾ നേടി. ഒരു പേരിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. മാർക്കറ്റ് മാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറി. അദ്ദേഹം വളർന്ന് മുന്നേറി. ചെറിയൊരിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്വപ്നം ഇന്ന് ആയിരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി. ഭാഗ്യത്തിലല്ല, ദൃഢനിശ്ചയത്തിലും പരിശ്രമത്തിലുമാണ് ഈ വിജയം. ഒരു ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു സംരംഭകനായി, ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡറായി. സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ എൻ ബാഷ്യ, founder and managing partner of M&M Fashions at M&M Fabrics. What an inspiring journey it has been. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ വളരെ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക്, ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്താനായി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. When we honor him, we honor the perseverance that has ultimately led him to the stature that he has attained now. Thank you, sir. And now from Footopia, we thank Team Footopia and Mr. Aditya. If we could have you up here on stage, please. Learning, food, and shopping come together like never before. At the heart of Highlight Boulevard, we proudly introduce Funtopia, a futuristic entertainment world created for families, children, and thrill seekers. A place where entertainment meets innovation, and every visit becomes an unforgettable experience. Powered by Fantasy Park's 30-year legacy and the creative strength of ageless entertainments, Funtopia stretches across the entire boulevard, bringing elevated fun, food, and family entertainment to every corner of this iconic development. Highlight Boulevard is strategically located at the heart of Kochi's waterfront on Willingdon Island. On the way to Fort Kochi and Mattancherry, Kerala's most iconic heritage hubs, every visitor naturally passes right by Highlight Boulevard. This unbeatable location ensures a constant flow of tourists and city residents, making Highlight Boulevard one of Kochi's most exciting destinations. With 4 distinct amusement zones spread across indoor and outdoor spaces, the venue is built for thrill, wonder, and family fun. Zone 1 makes a bold first impression with 2 iconic attractions rising into the sky. A 30-meter Ferris wheel, India's first with a unique single-side pillar design, stands as a glowing landmark, dazzling visitors with brilliant lights and offering breathtaking panoramic views. Beside it, the 30-meter rotating drop tower delivers heart-pounding thrills, spinning riders in a blaze of lights and excitement. Together, they create a dramatic where little ones can enjoy themselves while parents shop or dine. This zone also features stands South India's largest pirate ship, a 40-seater ride that offers sweeping views by day and a dazzling light show at night. The zone is also home to Kerala's first with a soaring 12-meter-high clear ceiling, designed across multiple levels for non-stop entertainment. At its heart is the Snow Fantasy Snow Park, an all-year winter wonderland with thrilling snow rides. This zone also includes an indoor soft play area, a trampoline park, and a complete indoor adventure park for kids and families. Visitors can enjoy the arcade zone with skill-based and interactive games and step into the future experience zone with cutting-edge virtual reality, augmented reality, and robotics. The biggest highlight is the glass tube roller coaster wall, both built for pure excitement.
At Highlight Boulevard, every zone is carefully crafted to excite, inspire, and create unforgettable experiences. First of all, thank you everyone and Rotary for inviting us. This has been a amazing platform for us. Building in a new brand and getting the Cochin crowd to see it. So what we presented here is basically the new project that we are building. It's in Wellington Island, and the project basically is an encapsulation of snow park, outdoor rides, and the indoor immersive projection. So it will be the latest technology in entertainment. To cut it short, we hope that Kochi gives us the support that to make this project an iconic destination for Kochi. Thank you. Thank you very much. More power to you, to Foodtopia. And the fact that the next envisioned project is at Wellington Island is perhaps the most appropriate segue for our next segment, because the band that is about to take over the stage is called the Wellington Island. Ladies and gentlemen, it's time to unwind and let loose. This has been an intense day packed with content. It is only right that we take some time. We started with Doctor reminding us to have some me time. Let this be your me time. Let's enjoy the musical dedications from one of the leading bands of Kerala, Keralathil demanding ആയി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം ആളുകളിലേക്ക് മനോഹരമായ സംഗീത അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാൻഡുകളിൽ ഒന്നാണ്. One of the leading bands. Please welcome the team Wellington Island. Check. Okay. Check. Check.
പഴയ നിയമം. കൊള്ളരുതാത്തവർ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടും ക്രൂരതകൾ കൊണ്ടും നീതിമാന്മാരുടെ പാതയെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കുന്നു. ഈ അന്ധതയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്നും നീതിമാനെ കരകയറ്റുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു. കാരണം അവൻ സത്യമായും അവന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷകനും വഴിതെറ്റിയ കുഞ്ഞാടുകളുടെ വഴികാട്ടിയുമാണ്. അതിനാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വിഷം കുത്തി നശിപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്നവർ ആരായാലും അവരുടെ മേൽ അശനിപാതം പോലെ ഞാൻ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കും. എന്റെ പകയിൽ നീറി ഒടുങ്ങുമ്പോൾ അവരറിയും ഞാൻ അവരുടെ ഒരേ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഒരേ ഒരു രാജാവ്.
Okay, so we are the Wellington Island and നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിലുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ throughout the night we'll be having a lot of fun. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ പുളി പൊളിക്കാൻ റെഡിയാണ്. So guys, the next song is for all the A.R. Rahman fans out there. Okay guys, so ഈ സാധനം നമ്മൾ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരുമിച്ച് പാടി നോക്കിയാൽ ഈ സാധനം എന്നോട് പാടാൻ റെഡിയാണോ? Okay, so can I have the pitch please bro? When I say Mustafa, Mustafa, what do you want to say? Ay, പോരാ ഇത്തിരി മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും പാടുന്നുള്ളൂ. Once again guys, Mustafa, Mustafa. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? Okay, Arun. Let me see those hands in the air, everybody. Come on. Ini band paadu. And day by day, day by day, day by day, Murga the ship of
ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഓക്കെ. ഇനി ഒരൊറ്റ തവണ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം പാടും. ഈ എൻറ്റയർ എയർപോർട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അറിയണം. Like Rotary Club is having a freaking concert going on over here. Ready? So Mustafa, what? Kalam Nantore. Hands in the air, hands in the air. Okay, so ഇവിടെ എത്ര ടൊവിനോ തോമസിന്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്? ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും മിന്നൽ മുരളി മൂവി കണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആകെ ആറ്റുനോട്ടുണ്ടായ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ്. So we want to pay tribute to Minnal Murali right now, and I want you all to dance with me for this. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടാലോ? ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും കൂടാ. ജസ്റ്റ് ഇട്ടോളൂ പരിപാടി. ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമോ? Everybody. Okay. So 1, 2, 3, go.
Okay guys, so ഞങ്ങളിതോട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ മനുഷ്യത്തിനെ കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആള് റീസെന്റ് AR റഹ്മാന് വേണ്ടിയിട്ട് പാടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. The legendary AR Rahman. Let me welcome on stage the most gorgeous Shruti Shivadas. Okay guys, so great.
നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഒരാളെ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇവിടെ സാക്സും ഫ്ലൂട്ടും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ആള് ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല, തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഹീസ് എ സ്റ്റാർ. ആക്ച്വലി നിങ്ങളിപ്പോ റീസെന്റ് കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളം മൂവീസിന്റെയും ഫ്ലൂട്ട് പോർഷൻസ് BGMസിലും സോങ്സിലും എല്ലാം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് സുബിനാണ്. യെസ്, വാഴ, ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ, ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നീ മൂവീസ് എല്ലാ ആളാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ he's going to do something for you right now. And അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആളെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? സുബിൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ.
വിരിച്ച് പയനൊരു നെല്ല് പൊലിച്ച് കൈതോല പായ വിരിച്ച് പയനൊരു നെല്ല് പൊലിച്ച് കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ മാമന്മാര് മുന്നേ കാതുകുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ മാമന്മാര് മുന്നേ ഷാപ്പിൽ കയറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് കുന്നത്തങ്ങാടി ഷാപ്പിൽ കയറി പള്ള നിറയെ കള്ളു കുടിച്ച് ആടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ മാമന്മാര് മുന്നേ ആടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ മാമന്മാര് മുന്നേ ആടിയാടിയപ്പവരും നിന്റെ മാമന്മാര് മുന്നേ everybody കാതുറുമ്മിക്കാരമുള്ളോണ്ട് കാത് കുത്തണ നേരം നോക്കി കാതുറുമ്മിക്കാരമുള്ളോണ്ട് കാത് കുത്തണ നേരം നോക്കി തോമ്പോൾ പച്ചൊര നോക്കിയിരുന്ന മതി എന്റെ മുന്നേ തോമ്പോൾ പച്ചൊര നോക്കിയിരുന്ന മതി എന്റെ മുന്നേ തോമ്പോൾ പച്ചൊര നോക്കിയിരുന്ന മതി എന്റെ മുന്നേ ഓക്കെ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് everybody one more time go on everybody go on one last time say നിങ്ങക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ പിന്നെ വിട്ടാൽ പോരെ. നാളെ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, നാളെ പണിയൊന്നുമില്ലേ വരാം, നാളെ ഹോളിഡേ അല്ലേ, അപ്പൊ ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മള് പരിപാടി അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ട്, ഇത് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇത്ര എനർജി.
മുട്ടയ്ക്ക് ചുട്ടമ്മായി അമ്മായി ചുട്ടത് മരുമോനുക്കായി അമ്മായി ഒച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ വന്നമ്മായി ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി അമ്മായി ഒച്ചമ്മായി മരുമോന്റെ വന്നമ്മായി ചോടം പൊട്ടിയപ്പോ വട്ടായി പോയി ചുട്ടത് മരുമോനുക്കായി മുട്ടയ്ക്ക് ചുട്ടുമായി ചുട്ടത് മരുമോനുക്കായി ചുട്ടത് ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വരാനൊരു മേജർ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരു മൂവി ചെയ്തിരുന്നു എമ്പുരാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു യെസ് സോ അതിന്റെ തീം സോങ് ഞാനാണ് പാടിയിരുന്നത് സോ ഡു ദാറ്റ് സോങ് ഫോർ യു ഓൾ നൗ താങ്ക് യു Suriye,
എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡാൻസ് നമ്പർ ആണോ? ഡാൻസ് കളിക്കണില്ലേ? ഇവിടെ എത്ര ഫാൻസ് ഉണ്ട്? എടാ മോനെ, okay guys, so Jasi Gift's fans are there. Jasi Gift's fans are there. Okay, Subin, let them guess the song now.
go, let's go. Watch you double in your smile. Come on, baby, let's do my house forever and ever. Every time I wanna see my girl. Let's shine with the air, in the color. Let's shine with the air, in the color. Ladies and gentlemen, on the bass guitars, all the way from the Portuguese, Mr. Anthony Elvin Fire. Baby, rock the bottle like a freaking thing. I won't let you go and I won't let you down. To the fire, to the limit, to the walls. Be with you, so skate on. I've been doing one more time, doing one more time. So come on, let's go into the party. When you go into my, then all that could be good. Tonight I'm talking on the corner, I don't tonight. Can I meet you number, well, I don't tonight. I'll put the night in this century. Rajadi Rajavesham, then you won't be here. But to the Mahavisham, but to the Nisham, ain't no Hindu Jana, the Karami, you will play my. Let's shout at the air. Let's shout at the air. In the color of the middle. Let's go, let's go, let's go. Suka panas seti pule, suka panas itu pule, tuh di jor. Kaki mana mati po, setam kunci po, itu poni itu bila tuh di jor.
Sette vai tira pulse e motion video di com'era già te lega. Sina, non vanno di carina, tu come vivere e non c'è ne raga. Tura, ma tu sai che tura, senti sai che tura, senti sai che tura, mente sai che sole, 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 sole. Let's march on! Sette vai tira pulse e motion video di com'era già te lega. E tutto assinta, non vanno di carina, tu vivere e non c'è ne lega. Tura, ma tu sai che tura, senti sai che tura, senti sai che tura, mente sai che sole, 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 sole. Sare, sare, sambare, sarda വീട്ടിൽ കല്യാണം കാക്ക വിളമ്പും മുപ്പേരി പൂച്ച വിളമ്പും പുളിശ്ശേരി നാക്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാട്ടെ ആന വിളമ്പും ചമ്മന്തി സാറ് സാറ് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കാക്ക വിളമ്പും പൂച്ച വിളമ്പും നാക്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാട്ടെ ആന വിളമ്പും സാറേ സാറേ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ കാക്ക വിളമ്പും പൂച്ച വിളമ്പും നാക്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാട്ടെ ആന വിളമ്പും ചമ്മന്തി സാറേ 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 സാറേ